එක මිහි මව්ගේ ප්‍රේමය පතුරව් එක විලසේ හද බස සමවේ සැමගේ උහිරෙන් ලියවේ සෙනෙහි කවිගේ මම ඉතින් දන්න කාලේ පටන් මගේ කර්මාන්තේ කෘෂි කර්මාන්ත. මච්චරවත් මිනිස්සු මුණ ගැහෙනවද මේ රස්සාව කරනකොට? උඩහ පළාත් වලින් යාපනයෙන් ඔය නුවර එළිය පළාත්. හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මොනියම් හේතුවකින් මට කතා කරන්න පුළුවන් සිංහල විතරයි. ඒ අයට සිංහල බෑ. ඉතින් ඒ අය අපේ දිහා හිතකින් බලනවද මන් දන්නෙත් නැහැ. මම නම් එහෙම හිතකින් හිතන්නේ නැහැ. මම මේ හැමෝම එකටම එක වගේම ලෙන්ගතුයි. තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි භාෂාව බැරි නිසා අපිට sannivedana කරගන්න බැරි එකයි. භාෂාවක් නැත්තම් හොඳයි කියලා හිතෙන එක වෙලාවක. ඔබ සියලු දෙනාටම අයබෝවන් අනිවර්කම් වණක්කම් අස්සලාමු අලයිකුම් good morning මම කියන දේ ඕගොල්ලන්ට තේරුම් නැති වුණාට මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕගොල්ලෝ කියන දේ මට තේරෙන්නේ නැහැ ඉන්නේ නැතුව අපි පොඩි එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕන අපේ පර්සනල් ලෙවල් එකේ පෞද්ගලිකව අපි තව භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න ලෝකයේ තියෙන භාෂා ගැන කතා කරන්න කලින් අපි අප රටේ පාවිච්චි කරන භාෂා ද්විත්වය නැත්නම් ත්‍රිත්වය හොඳ ආකාරව කතා කරන්න අපි දුර්වල භාෂාවක් තියෙනවා නම් අපි කියන අපේ පැත්තෙන් දුර්වල භාෂාවක් තියෙනවා නම් ඒ තවත් ඉගෙන ගන්න පොඩි වෑයමක් දරමු. මොකද ඊයේ දවසේ මම මගේ සහෝදර නිවේදිකා නාගපෝෂිණිගෙන් තමිල් ලෙසන්ස් කීපයක් ගත්තා. right? now எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் தெரியும். right. so මේ තමයි සංහිඳියාවේ සංගීතය මේ තමයි සාමයේ සංකේතය අපිට පුළුවන් නම් එකිනෙකාව හඳුනගන්න එකිනෙකාගේ අදහස් සහ ඒ යෝජනා චෝදනා සියලු දේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඔවුන්ගේ භාෂාවලින් ඒ තමයි සංහිඳියාවේ සංකේතය. ඒ දෙම තමයි ජාතික මට්ටමේ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියත් ඉතාමත්ම සාර්ථකව නිම කරන්නේ. නමුත් ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂතුමන් සඳහන් කරා මේ අවසානයේ නෙමෙයි ඊයේ එතුමාගේ පිළිගැනීමේ කතාවදී සඳහන් කරා මේ අවසානයේ නෙමෙයි මේ දිගින් දිගටම කළ යුතු සහ ඒ වගේම දිගින් දිගටම ගෙන යුතු ඉතාමත්ම බලවත් ටූල් එකක් මෙවලමක් සංවිධාව සඳහා translations පරිවර්තනයන් සජීවී පරිවර්තනයන් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. number 2 is Tamil, number 3 is Sinhala, අංක 4 හතරවෙනි channel එක ඉංග්‍රීසි. ඔබට ඒ පහසුකම අදත් තිබෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබගේ headset එක ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. නාගපෝෂිනි. நன்றி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். புன்னகை மனிதனையும் இணைக்கின்ற காந்தக்கல் என்று சொல்லுவார்கள். நீரின்றி அமையாது உலகு என்றான் வள்ளுவன். ஆனால் மொழியின்றி அமையாது மனிதர்களுக்கிடையிலான உறவு. எனவே அந்த மொழியை எந்த அளவுக்கு கௌரவிக்க வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு கௌரவித்து அதற்கு உரிய இடம் கொடுக்கப்படுகின்ற போது மனித உறவுகள் மட்டுமல்ல ஒரு நாட்டின் அபிவிருத்தியும் மேம்படுகிறது என்பதை உணர்த்தும் வகையில் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டு செயல் திட்டத்தின் 2ஆம் நாள் கருத்தரங்கிலே நாங்கள் எல்லோருமே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். கனடிய அரசின் அனுசரணையோடு பொது நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சுடன் இணைந்து நடத்தப்படும் கருத்தரங்கின் நிகழ்வுகள் நேற்றைய தினம் மிக சிறப்பாக நடந்தேறின. அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய நிகழ்வுகளும் சிறப்புறும். நாங்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியோடு இணைந்திருப்போம். அதே நேரம் மொழி என்பது சில நேரங்களில் தாய்மொழியாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் அது நல்ல தெளிவாக இருக்கும் எங்களுக்கு இல்லையா, கருத்துக்களை விடயங்களை உணர்ந்து கொள்வதற்கு. எனவே உங்களுக்கு தரப்படுகின்ற அந்த ஹெட்செட் மூலமாக நீங்கள் ஹெட்செட் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
உங்கள் மொழியிலே, நீங்கள் விரும்பும் மொழியிலேயே தெளிவாக கேட்டு தெளிவு பெறலாம். தமிழ் மொழி, சிங்கள மொழி, ஆங்கில மொழி ஆகியவற்றிலே தெரிவு செய்யலாம். நீங்கள் தமிழ் மொழியில் கேட்க வேண்டுமாக இருந்தால் இலக்கம் 2 தெரிவு செய்யுங்கள். ஹெட்செட் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். நன்றி. ඊයේ දවස සුවිශේෂී දවසක් වුණා. NLEAP සමුළුව සිම්පෝසියම් එකේ සමාරම්භක උත්සවය තිබුණා. ඒ වගේම ඉතාමත්ම ඵලදායී සැසි කීපයක් අපි අත්දැක්කා. ඒකට සහභාගී වුණා. ඉතින් ඊයේ දවස පිළිබඳව කෙටි සාරාංශයක් කරන්නයි අප දැන් සූදානම් වන්නේ. ඒ සඳහා අපගේ වාර්තාකරු හැටියට එතුමා මේ කර්තව්‍යයට ආරාධනා කිරීමටයි අපගේ සූදානම. So we're going to invite him as a rapporteur who will give a recap of what happened yesterday, and that's day 1 of the NLEAP Symposium. So we're going to now invite the project director of NLEAP, Mr. Michael Emblem, on stage. He'll function as rapporteur for the recap of day 1. Let's put our hands together and welcome Mr. Michael Emblem. Good morning, everybody, to day 2. Ayubawan, Vanakam. I hope everybody had a very good rest last night after a long but eventful and exciting opening day. I was actually, my colleague Veena Verma was supposed to be doing the rapporteur session, and I offered to fill in for her today because she is just came from Canada and was so jet-lagged and needed a little bit more rest, I suppose. But then after I agreed, I started worrying about it so much that I couldn't sleep. So I don't know if I'll make any improvements. And then I just recently saw the news today in the Daily News, which reads that the PM calls for speedy implementation of official languages policy. And that's great. Let's all have a round of applause for that news. And the article goes on to summarize what we discussed yesterday. So in a sense, I don't really need to summarize or rapporteur anything. It's already in the national newspapers, which is great. So I think we've done a great job yesterday, and we made a fine impression to the Prime Minister, to the High Commissioner of Canada, and to the Secretary. And I think as stakeholders we could be very proud of the way that we worked together and presented ourselves and what we've done to support and improve the official languages policy. And of course this just does not happen like that. It's a result of many years, 5 years and even longer, working together and having those relationships where we can, work together at a way that has impact. We started yesterday with, as you recall, the first session on human rights-based approach to language equality. And we began with looking at, well, what are the basic human rights? We talked of the right to life, the right to dignity. We went on to discuss, well, how are we ensuring that people of Sri Lanka who are speaking different languages are able to have those rights? And we dug into that a little bit and we realized it's not a very easy situation. It's not a simple solution. There are so many differences, regional differences, religious differences, and so on, that affects the way people can access their rights and services. We explored with the National Languages Division some of what they're doing, their activities in implementing and improving the implementation of the official languages policy. We talked about language plans at the subnational areas, and we had representatives of the subnational divisions, institutions with us. We heard from the police, we heard from hospitals, we heard from secretariats about some of the things that they're doing and some of the challenges that they face in implementing the official languages policy. So that was very interesting. We heard from the civil society. We saw some videos about what it's like on the ground with people in the community and what those people are experiencing when they want services in the language of choice.
from the point of the right holders to also the service providers. We saw the postmistress who actually wanted to be able to serve people in Tamil, in the central region, but without language, improving her language capacity was very difficult. And it's not easy to get good quality language lessons. We learned about the nuances in using the languages, which cannot be captured, using Google Translate or any other means. We learned that words are very sensitive. And actually, that also caused me to lose sleep because I felt I'm not really prepared to be a good rapporteur because so much of our discussions are now in Sinhalese and Tamil. And I'm missing all those nuances and I'm just relying on a translation or an interpretation, which is really not enough. But at the same time, I felt that it's great that, NLEAP has really stimulated that environment where people are now choosing to say, let's put English aside for a bit and let's use our national languages. And I could see some of my own colleagues scribbling notes in Sinhala for their presentations today. And I suspect they might be easier for them to do it in English, but they're making that little extra effort. So that's good. We had an interesting session on gender equality and women's empowerment. We saw that we learned a lot from Dr. Rose's presentation, the differences between equality of opportunity, which gives people access to opportunities, but often it's not enough. It's not enough to have the outcomes, equality of outcomes, or what we call gender equity. And we saw, on the racetrack with the women racing with the men on the racetrack. And the men could go straight ahead, but the women have to run into a washing machine or a clothes hanger or something like that. So it made us kind of consider this in a different light, And as well, when we heard from the focal points, we heard that the importance of gender desegregated data and the importance of monitoring the access to language rights by men, by women as well. And we could see that it's no simple matter. For example, it's not a matter of just looking at females and males anymore. We have to look at, well, they're coming from different language groups, Sinhala and Tamil. And when you could desegregate that, and then you could look further, but they're also coming from different parts of the country, different religions. And so the intersectionality of that whole gender equation gets very, very complicated. But on the positive side, we heard that with this research done, and with that pointing to other areas of research, it's feeding into the official languages policy implementers handbook. Because the most important thing is that we know what to do. It's not enough to just make an awareness and talk about how difficult the situation, but we need to be told, how can we fix it? What can we do to improve the situation? So I believe we were very much on the right track there, and much more discussion and work is probably also required. Following that session, we went on to the second language learning to build bridges between the communities, and had very interesting discussions with the representatives from NLEAP, with DOL, who are involved in the testing, and with the CSOs who had experience out in the districts in working with NLEAP to deliver second language training. In our visits around Sri Lanka in the past year or so, we visited a lot of these CSOs, and it was very interesting to meet the learners, the students in these sessions. They were of all age groups, and they all expressed how wonderful they felt it was finally to have the opportunity to learn some of either their second language, either Tamil or Sinhala. And many of them were living in bilingual communities, but really never had that chance to interact very closely. So I was very, very pleased to see that, and it's something that I believe we need to focus on very strongly, as was brought up in the conversation, because second languages are difficult, very difficult to learn. We heard from the Canadian instructors from universities. One of them said, I believe Jeremy, there's few things as difficult as learning a second language as an adult. We're not talking about kids, but as an adult, very few things are as difficult.
But, you know, when we were out in Habu Tali with the universities talking about, you know, we're talking about translation mainly, but we're talking in general about second languages. And it's clear that there's a group of people out there that are very passionate about learning, about learning the second language. And it's not going to be everybody. It might be 20% of the population that can really achieve that. And maybe that's enough too. You know, in Canada, our experience is just to be open to the second language is a big step. To understand it is a big step. To be able to speak a little bit is a big step. So we're not necessarily after fluently bilingual population by any means, but a good percentage of people, maybe 20%, that can manage in the second language fluently. As well, we heard from Mr. Wijikon. He was, I think it was in a news report that I read, that he was looking at now recruiting trilingual officers in the government. So I think that was in one of the news reports I read. So that's a very good development as well. So we had a discussion with the Canadians, and I mentioned also some of their inputs already. And I believe you can see that they're very interested, after even many years of continuing to work together with their colleagues in Sri Lanka. The passion is there, the interest is there, and I believe it's here on our side as well. So with that said, I would like to move on with today's session. I would encourage a lot more questions than we had yesterday, and maybe the presenters could give a little bit more time for questions and answers. So thank you very much. Nantri, Bohumo Stuti, and let's have a good day. Bohumo Stuti and Nandri to you as well. Thank you, sir. Thank you very much. Well, Mr. Michael Emblem, you mentioned that you had you didn't have a good night's sleep yesterday, but that has definitely not prevented you from giving an excellent, elaborate report of day one. Let's put our hands together and say thank you to Mr. Michael Emblem, the project director of NLEAP. Thank you, sir. Thank you very much. අධ්‍යක්ෂතුමා එතුමාගේ කතාවේ සඳහන් කරා අද දේල් නිවුස් පත්තරේ සඳහන් වෙනවා කියලා ලොකු අකුරෙන් අගමැතිතුමන් ඊ අපගේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් ජාතික භාෂා ප්‍රතිපත්තියට රජය මට්ටමින් උපරිම සහයෝගය ලබා දෙනවා කියලා ඉතින් ලොකු ජයග්‍රහණයක් ඒ වෙනුවෙන් නැවතත් හොඳ අත්ප්‍රසන්නාදයක් ලබා දෙමු සංවිධායක කමිටුවේ සියලු දෙනාටම ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාටම අත්ප්‍රසන්නාදේ මදි කියලා විශ්වාස කරනවා අත්ප්‍රසන්නාදේ පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ලබා දෙන්න අමතක කරන්න එපා අප්පුඩි ගහන්න ඇඟි රුධිර සංසරණය වැඩි වෙලා සම තව තවත් පහපත් වෙනවා කියලා Google කරලා බලන්න ඒක තියෙනවා. Yeah, I'm not joking, it's true. So you can Google and see, because clapping your hands enhances your blood circulation and your complexion improves. Not that your complexion is not good, but it will improve. Oh. So now we have some very figure conscious people, I believe, or health conscious people. Right. So with that, we are moving on to the opening remarks. உண்மைதான். கரகோஷம் என்பது மேடையில் இருப்பவர்களை மட்டுமல்ல, கரத்தினால் கோஷம் செய்யும் உங்களுக்கும் கூட உற்சாகம் தருவது தான். நாங்கள் மைக்கேல் எம்ப்ளம் அவர்களுக்கு நன்றி கூறுகிறோம். நேற்றைய நிகழ்வுகளின் மீட்டலாக அவர் தன்னுடைய உரையை ஆற்றினார். தொடர்ந்து இப்பொழுது முன்னுரை இடம்பெற இருக்கிறது. பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் தொடர்பிலே 25 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட அனுபவம் கொண்ட கல்வியாளர், பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் கலாநிதி பிரியாந்த பிரேமகுமார அவர்கள் இப்போது முகவுரையாற்றுவார். So this is how we begin day 2. දෙවැනි දිනේ අපි මෙයාකාරයෙන් ආරම්භ කරනවා with the opening remarks to be delivered by a gentleman who is a PhD holder in management from the Wuhan University of Technology, China. He has more than 25 years of administration experience of the university system. He has been a key contributor in the establishment of the translation degree program in Sri Lanka, and he's been a great supporter of the official languages policy in Sri Lanka. He's the current secretary to the University Grants Commission, Dr. Priyantha Premakumar. Let's welcome Dr. Priyantha Premakumar.
Aibowan, Vanakkam, Assalamu alaikum, good morning. Mr. Anuradha Vijayakorn, Additional Secretary, Public Service Reform and National Languages, Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government. Ms. Linda Eriks, Councillor Development and Head of Cooperation, High Commission to Canada in Sri Lanka. Mr. Michael Emblem, Director, NLEAP. Ms. Veena Verma, Project Director, Human Rights, Gender and Governance Advisor, NLEAP. University academics, other government officials, other participants of the National Languages Equality Advancement Project. Ladies and gentlemen, it is a pleasure and a great honor to address you today at this symposium. Today, we gather here to mark the closing of a remarkable journey, the conclusion of the National Languages Equality Advancement Project. It has been an effort driven by passion, dedication, and the shared belief that language plays an integral role in shaping our identities and fostering unity. Translation is more than just a verbal exercise. It is a bridge that connects people from diverse backgrounds and enables meaningful exchange. Translators can become cultural ambassadors, breaking down barriers and facilitating communication between individuals, communities, and nations. Actually, the objective of establishing the National Languages Equality Advancement Project is to reduce poverty and improve economic and social equality of Sinhala and Tamil-speaking women and men throughout Sri Lanka by strengthening the implementation of the Sri Lankan official languages policy and enhancing acceptance by Sri Lankan women and men of the cultural diversity in the country. I believe NLP did a lot to achieve this objective. Further, NLEP is a Government of Canada supported project designated to respond to the Government of Sri Lanka's goal to protect and promote the language rights of all its citizens and support and strengthen the official languages policy implementation with the Ministry of Public Administration and other related organizations. Similarly, NLEAP supported selected universities through the University Grants Commission UGC in Sri Lanka. So that is why I am here now. Actually, the Translation Studies degree program was introduced in 3 universities in 2013-2014 academic years, namely the University of Kelaniya, Sabaragamu University of Sri Lanka, Jaffna University with an intake of 25 each. It was like laying a foundation stone for filling a vacuum in the country for academically well-qualified translators. For the time being, Jaffna, 7 batches passed out from the Jaffna University, whereas 4 batches passed out from Kelaniya and Javardhanapura, and 2 batches are studying at the Eastern University of Sri Lanka. Meanwhile, with the collaboration of the NLEAP, UGC and the universities, they successfully introduced the Translation Studies program in Eastern University as well from 2019-20 onwards, with the technical support of the Canadian government. Actually, this program kept expanding year by year, and currently all 4 universities admit 140 students for the degree program altogether. And hopefully the number will be increased in the future as well, considering the increasing demand of the program. As we all know, there are many vacancies in the public and the private sectors for qualified translators, including the Sri Lankan university system. Therefore, we believe the translation studies graduate passing out from state universities should be capable enough to
fill the vacuum in those organizations. Accordingly, it is our duty as the UGC and the universities to update our curricula to meet the exact requirement of the increasing demanding market sector of the translation industry. Yesterday, Honorable Prime Minister requested the university to think in a different manner to achieve those objectives. Further, so many developments in the area of translation studies had been introduced with the aid of NLEAP and the collaboration of the University of Ottawa, the Department of Official Languages, the Official Languages Commission, the National Institute of Language Education and Training, state universities, and the University Grants Commission. We know that they are working on training the existing translators and so far train a considerable number of translators. A handbook for translations was finalized recently. And also language testing program was designed. They set up advisory committee on translation and translation management plan. Further, with the support of the NLEAP, academics of our system were given an opportunity to obtain the technical expertise by way of technical exchange mission to Canada. I also got that opportunity recently. Based on the experience and the technical expertise obtained from those missions, now Sri Lankan universities are also in the process of developing a program, diploma in interpretation program, which is a 1-year duration. I know that many more developments are yet to come. Similarly, the UGC and 4 universities are working together on addressing the need of producing translation studies graduates who are capable of translating Tamil into Sinhala and vice versa, which is not yet covered by the existing program. Hopefully, we will be able to achieve that target as well soon with the support of the universities. I hope the Canadian government will give us the technical support for the success of this program as well. This project would not have been possible without the persistent efforts of countless individuals of NLEAP, namely Thiru, Nias, Michael, Veena, the valuable support of the Canadian government, language experts, and academics of the Sri Lankan University, my colleagues, who have dedicated their time and expertise. As we close this chapter, let us carry forward the lesson we have learned and the connection we have invented. On behalf of the UGC, I take this opportunity to thank the Canadian government and the other stakeholders, including the academics in the university system, for your solid support and for being an integral part of this extraordinary journey. Thank you very much. Stuti. I can't remember the word. Stuti. Nandri. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Dr. Priyantha Premakumar, Secretary of the University Grants Commission. So those were the opening remarks, and let's positively move into the day's session. අද දින ප්‍රථම සැසිය ආරම්භ කරන්නයි අප මේ සූදානම් වන්නේ. ஆம், முன்னுரை வழங்கிய கலாநிதி பிரியாந்த பிரேமகுமார் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை கூறிக்கொண்டு நாங்கள் இன்றைய முதல் அமர்வு நேற்றைய அமர்வுகளின் தொடர்ச்சியாக 4வது அமர்வுக்கு இப்போது வரப்போகிறோம். 4வது அமர்வு விருப்பத்திற்குரிய மொழியில் சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பை அதிகரித்தல் எனும் தலைப்பிலே இடம்பெற இருக்கிறது. இந்த அமர்விலே இணைப்பாளர்களாக பங்கு கொள்கிறார்கள் ஆளுமை மற்றும் திறன் வளர்ப்பு நிபுணர் அனோஜா ஏகநாயக்க அவர்களும், மொழிக் கொள்கை மற்றும் கற்பித்தல் நிபுணர் திரு நியாஸ் ரஸ்கின் அவர்களும். හොඳයි. ඔබ කැමති භාෂාව මොකක්ද?
what is your language of comfort? ඒකට අවශ්‍ය පහසුකම එහෙම නැත්නම් access එක තියෙනවා, right? ඒක ගැන අපි කතා කරන්න යන්නේ පළමු සැසිය. So we have Madam Anuja Ekanayaka, who we invite as moderator, one of the moderators, a governance and capacity building specialist of NLEAP, and also Mr. Nias Ruskin, who's the language policy and teaching specialist for NLEAP. Let's put our hands together and welcome our moderators, and they'll be in turn welcoming our panelists. Let's welcome them on stage. Remember what I told you every time you clap your hands? Thank you so much. For this session, I don't think I need to speak much because Secretary to the UGC, Dr. Priyantha Premakumara, has done whatever I was thinking to do. So there is nothing to have an introduction. So I would like to invite the panelists to the session. First, I would like to invite Professor Manoj Aryaratna, Dr. K. Kannadas, Ms. Kumudu Gamage, and Dr. K. Sri Karunakaran. Can you come and sit with us? And also, I would like to invite from the Department of Official Languages, Commissioner Translations, Mr. Shaminda Mahalikam, Superintendent of Translation, Mr. Nalin Hettiarachchi, and Head of Glossary Unit, Ms. Upeka Rajapaksha. Thank you. And as I told, there is nothing to introduction, nothing for an introduction. Therefore, immediately I would like to invite Ms. Hansani to do her presentation. Over to you, Ms. Hansani. She's a lecturer from Sabaragama University of Sri Lanka. She will present her presentation on behalf of all 4 universities. කැනේඩියානු රජය සහ NLEAP ආයතනයේ සහයෝගය ඇතිව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් පවත්වනු ලබන පරිවර්තක උපාධි පාඨමාලාව විශ්වවිද්‍යාල 4ක පවත්වනවා. එම විශ්වවිද්‍යාල 4 වෙනුවෙන් එක් ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කිරීම සඳහායි ඔබට ඇරයුම. බොහොම ස්තුතියි. අයබෝවන් වණක්කම් good morning. Thank you. Vanakkam, good morning. Thank you very much, Mr. Nias and the officers of the NLEAP team for giving me this golden opportunity to address such a esteemed gathering to represent the 4 universities that offer BA Honours in Translation Studies degree program, namely Sabaragama University of Sri Lanka, University of Kelaniya,
University of Jaffna and Eastern University of Sri Lanka. So before moving towards more important areas of discussion, let me quickly run through the history, because there can be more than one among you who are not aware of the existence of such a degree program in Sri Lanka. Yes. So the first discussion with regard to this Translation Studies Honours Degree Program happened in 2011 with the coordination of the National Language Project funded by the Canadian government, and a committee consists of academics from the 3 respective universities were formed, and they attended a technical mission to Canada to study the BA translation degree programs in University of Ottawa and Glendon College. So the students to follow this degree program were selected through an aptitude test, and the selected 67 students were enrolled to follow the syllabus designed by Professor Louis von Flatto, the director of the School of Translation and Interpretation, University of Ottawa. So here you can see the number of students that represented the first batch in the 3 universities. Let me, yes. Yes. Yes, before moving into employability, let me explain about the main objective of our degree program. So initially, the main objective of our degree program was to produce bilingual translators, Sinhala English or Tamil English translators. But according to the needs of the country, we have to change that. Now our objective is to produce trilingual translators and interpreters. And our syllabi consists of 7 criteria. They are improving translation and interpretation, that is our main pillar, and also the improvement of language A, mother language, mother tongue, language B, English, the linked language, and language C, the other official language. Then our syllabi also touches audiovisual translation. As you know, audiovisual translation consists of dubbing and subtitling, and also editing and proofreading, publication, and research and internship as a final pillar. Yes. So this internship has always been a significant pillar in our syllabi, because this is where our students got the opportunity to meet their experts, professional practitioners in the real world. So as you can see, in the universities there are different internship policies, but as a summary, we are offering internship in the 4th year. It can be the first semester or the second semester, and the period of internship, it differs. It can be 2 months, it can be 4 months, or 300 hours. And our students are evaluated by both
an academic supervisor and an external supervisor to ensure that they have met the set targets. However, in all the 4 universities, the internship should be translation related, and our students should be supervised by a professional translator. That is compulsory. These are the different internship policies in different universities. We don't have same formats. So we will shift towards employability. One of the biggest challenge, or I would say a crisis, that the state universities are facing is the employability of their graduates. So, in the university-wise, we have collected some data which show that although a few are working as translators, most of our students are engaged in translation and language-related professions such as interpreters, transcribers, editors, proofreaders, subtitle writers, and dubbing script writers, which is a plus factor. But our concern is that most of them are not working for the government. They have joined some multinational institutes, or they are working in the private sector. And there is a considerable number of students who are not engaged in translation-related profession. So that is a concern, of course. So, so you can see some publications of our universities. This is from University of Kelaniya, University of Jaffna, Sabaragama University of Sri Lanka. These are students' publications. So, as a concluding remark, since I have not got much time, let me quickly wind up my speech highlighting the contribution of NLEAP project to us as academics. So, first, it is with gratitude that I mention about the translation training pedagogical program conducted by Professor Malcolm Williams under NLEAP's coordination. So this training program helped me personally to improve declarative and functioning knowledge, and also it made us revisit our teaching styles. And also, NLEAP has helped us to start the island's first diploma on interpretation, which will be started by University of Jaffna, targeting Sinhala and Tamil interpretation. And also, under the coordination of NLEAP, we have participated in many training sessions on gender equity and women's empowerment, and it has helped us to revise our syllabus with a more gender-sensitive approach. So further, NLEAP has encouraged the 4 universities to focus our attention towards producing trilingual translators addressing the dire need of our country. Finally, as academics, we are very grateful for NLEAP for helping us to
form the professional learning community which functions as a platform to achieve our set targets in translation and in interpretation. So due to the time constraint, I'm winding up my speech. Once again, thank you NLEAP for acting as a glue or a bridge to maintain rapport with each partner universities and government institutions, and wishing you all the best for the future proceedings. I invite Ms. Upeka to continue her presentation. Over to you, Ms. Upeka. Thank you. Ivoan, Wanakam, good morning everybody. On behalf of the Department of Official Languages, I'm much grateful for this opportunity to address the gathering. I'm going to talk about the student internship program that we conduct at the Department of Official Languages for the university undergraduates. So currently we provide internships for 3 universities, University of Kelaniya, University of Sabaragamuwa, and University of Jaffna. But as you can see, for duration of these programs, they differ, and so it has been a concern of us because we cannot organize a set program for that. So we directed our concerns to university academics, and at the Professional Translation and Interpretation Learning Community meeting held in May, so we expressed our concerns. So we requested for an extended duration of the internship, which would lead up to 6 months. And so a common guideline was required for the proposed internship period. And we recommended enhanced training in translation technology and terminology management, and introduction to other areas of translation industries such as transcreation, video games and website localization, subtitling, SEO translation, etc. So the students would be encouraged to work as freelance translators as well to improve their profiles. So these were some of the recommendations that we presented at that gathering. And then, so accordingly, the university academia, they developed a common guideline for internships with the objective of providing students with an opportunity to relate their theoretical knowledge, to implement their theoretical knowledge in the real-world workplace environment. So this would give them the opportunity to improve their moral values, responsibility, commitment, with the internet learning outcomes. So students will be able to identify and solve problems in real-life situations. So they will be able to plan efficiently in completing given tasks. So based on those ILOs, the university, the Department of Official Languages, so the university academia, they agreed to increase the duration of the internship for the coming years. So they will be undertaking the 3rd year, 2nd semester, and 4th year, 2nd semester, first semester, in a public or private sector to fulfill the requirement of the unit. So accordingly, we proposed a course content, the Department of Official Languages. This is our proposed course content, where we will be training the students on
on the role, ethics, and the translation competency of the students. And then they will be trained on the translation process, which would be which would include the translation brief, how to prepare a translation brief, and how to read for translation, and they will be improving their revising and reviewing abilities. And thirdly, we will be discussing challenges in translation on lexical level, syntactic level, and issues such as collocations and idioms, the practical issues that we encounter as translators. And then they will be introduced to text genres, the common text genres that we encounter in specifically in the public domain. So they will be introduced to legal instruments, private legal instruments such as conveyancing, drafting, and also international legal instruments such as UN documents. And then the administrative texts such as gazettes or parliamentary documents. They will also be looking at scientific and technical documents. Also, they will be given an introduction to media translation and some subtitling. Then, last but most importantly, we will be talking about the technology and the translator, how the translators, the profession of a translator is not limited to pen and paper. So they will be learning about new translation tools, general tools such as word editors, file conversions, or use of online tools, or more specific tools such as corpus-based translation or computer-assisted tools. So at the end of this, program, the students will be evaluated by the supervisor. 30% of their final grade will be evaluated by the supervisor based on their performance, analytical skills, etc. So I would like to take this moment to inform you that this course content was developed by the Department of Official Languages, and this course content is now available to students and the academia as the translator's handbook, the English Sinhala version and the Tamil English version. Sinhala Tamil version will be, it is in draft, so we are hoping to plan it, we are hoping to publish it as soon as possible. So our translator's handbook, I would like to express my gratitude here, my gratitude to the National Language Equity Advancement Program and the staff for their technical assistance that were given to us during this process. It was a 7-year lengthy process. And my special thanks goes to Mr. Gabriel Howard, who acted as our initial reviewer during the process with his feedback and useful insights. And everybody at NLEAP and the Canadian government and the High Commission of Canada. I will very quickly mention our 2 teams involved in the process. For the Sinhala English team, we have Mr. Nalin Hettiarachchi, Chamila Pereira, Amavasya Sirisena, Tilini Senaviratna, Upeka Rajapaksha, Purnima Mayadunna, and Professor Malcolm Williams acted as our editor. And for the Tamil English team, we have Mr. S. Chandrasekharan, Paudira Kannadas, Kadir Velsajini, Muhammad Nisar Fatima Hazina, and Dr. Kavida Rajaratnam. And as the editor, we have Mr. S. Sivagurunathan. So these textbooks have now been recommended by the University Academia as a recommended reading for the university students. So
with that, I conclude my introduction to the internship program. Thank you very much. Ms. Upeka Rajapaksha, for your very informative presentations. Thank you. Thank you so much. It is heartening to see that our technical assistance provided by the Government of Canada through the NLEAP, NLEAP we say, it has gone a long way to produce DOL, Department of Official Languages, and pioneering 3 universities plus 1 university, Eastern University, we call is an infant university for us as a project. And it has gone a long way. They are the people who has benefited from this project most. DOL has been a long-standing technical assistant receiver from this project, from both projects, NLP and NLEAP. So I would like to mention here Professor Malcolm Williams and also Professor Louis and also Mr. Gabriel Loire. All of them were very much involved in working with the Department of Official Languages and all 4 universities. Thank you. Before I move on to next item, among Kamati, මහාචාර්යතුමා හඳුන්වලා දෙන්න සමහරක් වෙලාවට සමහරක් දේවල් අතහැරෙන්න පුළුවන් මට සමා වෙන්න. මහාචාර්ය මනෝජ් ආර්යරත්න මහතා. Professor Manoj Ariratna is a professor serving attached to the Department of Languages, Sabaragama University of Sri Lanka. After completing his first degree and master's degree at the University of Sri Jayawardenepura, Professor Manoj has followed his PhD in University of Pune. He has joined the Sabaragama University as a temporary lecturer in Sinhala in 1997, and up to date he has held diverse academic and administrative positions in the university. So now I would like to invite Professor Manoj Ariratna to express his genuine feeling about this program as well as what as a project we have been able to provide to all 4 universities. It is over to you, Professor. Ayubowan, Vanakkam, Assalamu alaikum, good morning. මම වෙන වෙනම නම් වශයෙන් කියලා අවසර ගන්න ගියොත් මේ වෙලා යන හින්දා මම නම් වෙනම සඳහන් කරන්නේ නැහැ. සම්භාවනීය ඔබ සෑම දෙනාගෙන්ම අවසරයි. මම ඉස්සෙල්ලා සිංහලෙන් කතා කරන්න හිතුවා. මුලින්ම අපගේ ප්‍රණාමය විශ්වවිද්‍යාල 4ම වෙනුවෙන් මුලින්ම අපි ජාතික භාෂා ව්‍යාපෘතියට සහ ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියට එලිනා සංවිධානයට ඒ වගේම කැනඩාවේ රජයට සහ මේ සම්බන්ධ වෙන සියලුම දෙනාට අපි විශ්වවිද්‍යාල සියල්ලගෙම ප්‍රණාම හිමි වෙනවා. ඒ හිමි වෙන හේතුව විශ්වවිද්‍යාල 3ක මේ භාෂා පරිවර්තන පාඨමාලාව ආරම්භ කරන්න කියන සාකච්ඡාව මේ අමාරු වැඩේට අපිව පෙළඹවීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ ගැන අපේ ලොකු ගෞරවයක් ඔබ වෙනුවෙන් තියෙනවා. කලින් මේ ව්‍යාපෘති හිටපු අධ්‍යක්ෂතුමා මිස්ටර් ඩොන් බ්‍රවුන් එලා අපි සඳහන් කරන්න ඕන. දැනට ඉන්න මිස්ටර් මයිකල් එම්බ්ලම්, ඒ වගේම මිසස් වීනා, තිරු, නියාස්, විද්‍යා නැතත් ඒ නම සඳහන් කරන්න ඕන, ශාමා. මේ අය අපිට අමාරු වැඩක් තම බාර දුන්නේ. 2011 ඔක්තෝබර් මාසයේ අපිට දුරකථන ඇමතුම ලැබුණා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවෙන්
රැස්වීමකට එන්න කියලා මේ භාෂා පරිවර්තන උපාධි පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දීම සඳහා සමාරම්භය තියන්න කියලා. මේක තමයි මේකේ ආරම්භය. ඇතම භාෂා පරිවර්තන ඉතිහාසය ගත්තොත් එහෙනම් මේක අනුරාධපුර යුගයේ ඉඳලම භාෂා පරිවර්තනය සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ මොකද අපේ අනුරාධපුර සාහිත්‍ය ගත්තාම අපිට පේනවා භාෂා පරිවර්තනයේ දිගට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධි පාඨමාලාවක් හැටියට පටන් නොගත්තට, කියන්නේ විශේෂ උපාධි පාඨමාලාවක් හැටියට අපිට පේනවා සීබස් ලකර වගේ පොතක් ගත්තාම අනුරාධපුරයේ කාව්‍යයට උපදෙස් දෙන එක කෙලින්ම දණ්ඩීන් කියන මේ සංස්කෘත විචාරකයාගේ කාව්‍ය ආදර්ශයේ අනුවර්තනයක්, ඇඩැප්ටේෂන් එකක් තියෙන. ඒක එහෙම්මම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට ගොඩක් කතා කරන්න පුළුවන් අපේ ඉතිහාසයේ මේ පරිවර්තනය අපේ ජානවල තියෙනවා. ඒ කතන්දරේ අපිට අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. මේක අලුතෙන්ම මේ ආපු දෙයක් නෙවෙයි. අපේ ඇඟේ මේක තියෙනවා. මම අර ඊයේ කිව්වා වගේ බහුභාෂා ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේවා අපිට යටපත් වෙලා ගියා. කොහොම හරි ඒ නිසා අපි මේ 2011 මේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරලා අපි මේක බාර ගන්නවා මේ උපාධි පාඨමාලාව හඳුනා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක රටේ අවශ්‍යතාවක්. විශේෂයෙන්ම මේ for the implementations of the official language policy and trilingual Sri Lanka ඒ වගේ කාරණාත් එක්ක රටේ අපේ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය ඇති කර ගැනීම සඳහා අපි මේ පාඨමාලාව හඳුන්වා දෙනවා. එතකොට මේ පාඨමාලාව හඳුන්වා දෙන්න අපිට එහෙම කිව්වා මේක පාරට මේ වෙනකොට කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ 1972 ඉඳලා අපේ මහාචාර්ය සෙල්ලකුමාරන් මහත්මයාත් මේ සාක්ෂි දරනවා ඇති. අපේ කුමුදුගමගේ අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානතුමී ඉන්නවා. වාග්විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය කැකුලාවල පීඨාධිපතිවරයා ඉන්න කාලේ තමයි ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ලින්ග්විස්ටික්ස් වාග්විද්‍යා අධ්‍යනාංශයෙන් මේ විෂයක් හැටියට භාෂා පරිවර්තන හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජැෆ්නා යුනිවර්සිටි එක පටන් ගත්තා. ඒ අතරතුර මට මතකයි පේරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලයේ මමත් ඒකට සම්බන්ධ වුණා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හැටියට ආරම්භ කළා. නමුත් විශේෂ උපාධි පාඨමාලාවක් හැටියට සිව් අවුරුදු විශේෂ උපාධි පාඨමාලාවක් හැටියට 123ක සම්භාර ප්‍රමාණය to cover 123 credits SLQP guideline එක අනුව මේ විදිහට විශේෂ උපාධි පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දුන්නේ මේ මම සඳහන් කරපු කැනේඩියානු ඒ ව්‍යාපෘතිවල මඟ පෙන්වීම අනුව. ඒ නිසා අපි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම් සභාවටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ කාලවල හිටපු ඒ විශ්වවිද්‍යාලවල හිටපු උපකුලපතිවරුන් සහ පීඨාධිපතිවරුන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මට මෙතෙන්දී වැදගත් කාරණාවක් සඳහන් කරන්න ඕන. අපි අපේ විශ්වවිද්‍යාල දෙකකට කැලණියට සහ සබරගමුවට පැවරුනේ සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තකයන් බිහි කිරීම. මේක තමයි සමාරම්භක සාකච්ඡාව මිනිත් වල තියෙන. ඊට පස්සේ මේ අපේ යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයට පැවරුනේ දෙමළ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තකයන් බිහි කිරීම. මේක තමයි මූලික සාකච්ඡාව. නමුත් දැන් අපි තේරුම් ගන්න තියෙනවා ඊයේ අපේ විශේෂ අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවර්තක කරන චුලානන්ද සමරනායක මහත්මයා සඳහන් කරා. ඒ කියන්නේ දෙමළ සිංහල පරිවර්තකයන් තමයි අපිට අවශ්‍ය. That is the dire need of the country. මම කියන්නේ මීටත් එහාට ගිහලා අපිට ඕන නැත්තෙම මහා අර අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මේ වාග් පරිවර්තකයෙක් ඉන්න සිව්ගුරුනාഥන් මහත්මයා වගේ ත්‍රිභාෂා විශේෂඥයෝ. මේක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කියන්නේ භාෂා තුනක සිංහල, ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ භාෂා පරිවර්තකයන්, වාග් පරිවර්තකයන් අපේ රටට අත්‍යවශ්‍යයි. මෙන්න මේ අභියෝගයේ අපි ඉස්සර දැන් අපි උපාධි පාඨමාලා හඳුන්වා දුන්නා. හඳුන්වා දීලා තියෙනවා අර මම කියපු විදිහට 123ක් ක්‍රෙඩිට් අවන්න වෙන විදිහට මේ වෙලාවේ අපි මේ උපාධි පාඨමාලා හඳුන්වා දීම සඳහා ඇතැම්ම මහාචාර්ය ලුයිස් වන්ෆ්ලෝටෝ සහ අපේ ප්‍රොෆෙසර් මැල්කම් විලියම්ගෙන් ලැබිච්ච සහයෝගය මේ වෙලාවේදී මතක් කරන්න ඕන. එතකොට ප්‍රොෆෙසර් ලුයිස් ලංකාවට ඇවිල්ලා එතුමිය සකස් කරපු මූලික සැලැස්මට අනුකූලව තමයි අපි
අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඕන විදිහට ඒක අපේ සම්භාර ආරක්ෂා වෙන විදිහට අපේ විශ්වවිද්‍යාල අනුමැතියට අදාළ වන පරිදි ඒ උපාධි පාඨමාලා අපි ආරම්භ කරා මිස් මදුකා හංසෙනි සඳහන් කරපු විදිහට පිලර්ස්. ඒ පිලර්ස් අනුව තමයි ඒ කුළුණු උඩ තමයි අපි ඒක ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ත්‍රි භාෂා කුසලතාව, A language, B language, C language කියන එක. ඒ කියන්නේ මව් භාෂාව සිංහල හෝ දෙමළ, ඊට පස්සේ දෙවන භාෂාව සිංහල හෝ දෙමළ, ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි. මේ විදිහට භාෂා ප්‍රාගුණ්‍ය, ඒ වගේම අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ භාෂා පරිවර්තන කුසලතාව, මේ වගේ දේවල් ගැන සලකලා තමයි අපි මේ පාඨමාලාව සකස් කරන්නේ. දැන් මට පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න නියාස් මහත්මයා. අපිට තියෙනවා we have two challenges. Now we have introduced translation degree program. We are going to produce. 4 batches have already passed out. So we try our level best. This is really a challenge to produce capable graduates, meaning translators, right? Remember, when they do A level, and the other thing I have to mention, the gate is open for the students to apply. Those who have done their A level in any stream can apply, but we have, aptitude test. Then they have to pass the aptitude test, right? But at the end of the day, at the end of the 4 years, we have to change them to translators. Okay, so this is a big challenge for us. So we need your support. And the other challenge I have found is, okay, how we make them lifelong readers, because translation is not merely transferring the meaning. Okay, it needs, attentive reading. Okay, so attentive readers. How we make them, okay, lifelong learners. Okay, ඒක නිසා මට තව ටිකක් මේක විස්තර කරන්න කිව්වොත් වෙලා යන්නේ. හින්දා මම නවත්තන හින්දා මේක එක challenge. අනිත් එක තමයි අපි චුලාන්ද මහත්මයාත් එදා ඊයේ කතා කරා, මේ අය සමාජයට ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ අයට ගෞරවයක් සහිතව රැකියාවක් ලැබෙනවද? ඒ නිසා අපි මේ public administration ministry එකේ අපි additional secretaries here. So I kindly request, okay, to give them a due recognition, okay, for the translation and as a profession. ඒ වගේම අපේ දරුවන්ටත් අපිටත් academics ලා හැටියට තියෙන මොනවා හරි උගන්වලා මොනවා හරි ඉගෙනගෙන අත්තරගෙන අපි lifelong learners ලා, lifelong readers ලා බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද? අපි effective translators ලා බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපි හැම වෙලෙම කල්පනාවට ගන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබ අපිට මේක to develop as a profession, so we need the help of, particularly from the Minister of Public Administration and DOL. ඇතැම් මෙතෙන්දී අපිට මේ Department of Official Language එකකින් හම්බුන සහයෝගයේ සනෝජි පෙරේරා මහත්මිය රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස්තුමිය, සාමින්ද මහලේකම්ගේ රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරි පරිවර්තන, නලින් නිට්ටිආරච්චි මහත්මයා මේ නම් සඳහන් කරන්න ඕනේ. උපේක්ෂා රාජපක්ෂ මේ මහත්මිය තම වාක්කෝෂ සකස් කිරීම ඉතාම අවශ්‍යයි. මොකද වචන නැහැ සිංහලේ. වචන නැති නිසා අපි ඉංග්‍රීසි වචන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා වචන සකස් කරන්නට ඕන. ඉතින් අපිට ගොඩක් සහයෝගය දෙනවා මේ ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබා දීම සඳහා. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් මම මේ වපසරියේ කිව්වේ ඒ නිසා ඔබ අපි තව ටිකක් මේ ඉස්සරහට යන්නට ඕන. ඒ සඳහා ඔබ සමගී සහයෝගය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. තව අවස්ථාවක් හම්බුනොත් මම තව විස්තර ටිකක් කියන්නම්. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. මහාචාර්යතුමා. බොහොම ස්තුතියි මහාචාර්යතුමා. දැන් මම කාල වේලාව සියලුම දෙනාට මෙතන දිස්සෙනවා. ඒ නිසා කාල වේලාව බලාගෙන කතා කරන එක හොඳයි. අපිට අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕන මෙතන ඉන්න සියලුම දෙනාට අඩුම තරමින් ප්‍රශ්න දෙක තුනක් ඔවුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ නිසා I would like to invite the main pillar of the University of Jaffna, who was associating with us for a long time to enhance the translation degree program or improve the translation degree program in the University of Jaffna. I would like to invite Dr. K. Kanadas. He is the head of the Department of Translation and the senior lecturer. He obtained his
honors degree in English from the University of Jaffna, MA in English, and also PhD from the University of Tamil University of India. So, அன்புடன் உங்களை அழைக்கிறேன் ஐயா, உங்களோட எண்ணங்களை பரிமாறிக்கொள்ளுங்கள் தயவு செஞ்சு. ஐபோவன், வணக்கம், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், குட் மார்னிங். இந்த வாய்ப்பினை எனக்கு தந்தமைக்காக முதலில் இந்த சிம்போசியத்துக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது எண்ணங்களை இந்த மொழிபெயர்ப்பு கற்கைகள் தொடர்பான சிறப்பு பட்டப்படிப்பில் நமது மாணவர்கள் எதிர்கொண்டிருக்கின்ற சில இடர்பாடுகள், சவால்கள் இவற்றினை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதிலே நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றேன். எமது மாணவர்கள் ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கும், தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கும் மொழிபெயர்ப்பதற்காக பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவர்கள் எமது பல்கலைக்கழகத்திலே நாங்கள் 2011ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்த பட்டப்படிப்பினை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதிலிருந்து 7 தொகுதி மாணவர்கள் தமது பட்டத்தினை பெற்று வெளியேறி இருக்கிறார்கள். 8வது பிரிவினர் தமது இறுதி வருடத்திலே கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த வெளியேறிய மாணவர்கள் அனைவருமே அதிகமாக எமது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக பட்டதாரிகளை பொறுத்தவரையிலே அவர்கள் அரசாங்க துறையிலே தான் தமது தொழில் வாய்ப்பினை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றார்கள். அந்த வகையிலே எமது மாணவர்கள், எமது பட்டதாரிகள் மொழிபெயர்ப்பாளர்களாகவும், ப்ரூவ் ரீடர்ஸாகவும் மற்றும் ஏனைய பத்திரிகை துறைகளிலும் ஆங்கில மொழி கற்பித்தல் துறைகளிலும் தமது வேலைவாய்ப்பினை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். சிலர் சுவன் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸாக தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். சிலர் தமது செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், சுய வேலைவாய்ப்பினை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே எமது மாணவர்கள் தாம் பெற்றுக்கொண்ட பட்டப்படிப்பின் அறிவினை ஏதோ ஒரு வகையிலே பயன்படுத்தி சமூகத்துக்கு நல்ல ஒரு சேவையினை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அடுத்த விஷயம் நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த உள்ளக பயிற்சி தொடர்பானது. இந்த உள்ளக பயிற்சி தொடர்பாக நாம் எமது மாணவர்களை இதுவரை காலமும் அரசகர்ம மொழி திணைக்களத்துக்கு அனுப்பவில்லை. காரணம், எமது பல்கலைக்கழகம் மிகுந்த தூரத்திலே இருப்பதனால். ஆனால் இம்முறை எமது மாணவர்களிலே ஒரு சிலர், அன்னளவாக 6 மாணவர்கள் ஒஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே தமது உள்ளக பயிற்சியை மேற்கொண்டார்கள். ஏனைய மாணவர்கள் வழமை போல நமது யாழ்ப்பாணம் அரசு செயலர் அலுவலகத்திலும் மற்றும் உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு, அதாவது ப்ரொவின்சியல் கவுன்சிலுக்கு இருக்கின்ற அமைச்சுகளிலும் தமது உள்ளக பயிற்சியை மேற்கொண்டார்கள். அந்த வகையில் இம்முறை எமது மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பளித்த அரசகர்ம மொழி திணைக்களத்துக்கு முதலில் நான் நன்றியை சொல்லிக்கொண்டு, இந்த தொடர்ந்து வருகின்ற உள்ளக பயிற்சியை எனது மாணவர்கள் அரசகர்ம மொழி திணைக்களத்திலே மேற்கொள்வதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளை அரசகர்ம மொழி திணைக்களம் செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்வதோடு, தொடர்ந்து எமது இந்த பாட விதானத்தை பொறுத்தவரையிலே NLEAP தொடர்ந்து நடத்தப்பெற்ற பால் நிலை சமத்துவம் மற்றும் பெண்கள் வலுவூட்டல் தொடர்பான கருத்தரங்குகள் பலவற்றினூடாக, குறிப்பாக ப்ரொஃபஸர் சாவித்ரி குணசேகர மற்றும் சாமா ராஜகரண போன்றவர்களுடைய நிபுணத்துவ வழிகாட்டலின் கீழ் நாம் எமது பாடவிதானத்திலே பால்நிலை சமத்துவம் மற்றும் மொழிகள் தொடர்பான சில அந்த ஒரு கோர்ஸ் யூனிட்டை எமது பாடவிதானத்திலே உள்ளடக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுடைய ஆலோசனைகளின் வழிகாட்டல்களின் பேரில் எமது பாடவிதானத்திலே ஜெண்டர் இஷ்யூஸ் அண்ட் லாங்குவேஜ் என்கின்ற ஒரு கோர்ஸ் யூனிட்டை சேர்த்திருக்கின்றோம். அதை எமது மாணவர்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதன் மூலம் அவர்கள் பெண்கள் வலுவூட்டல் மற்றும் பெண்கள் சமத்துவம், பால்நிலை சமத்துவம் போன்ற மற்றும் அதனூடாக வருகின்ற மொழி பிரச்சனைகள் போன்ற விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதனூடாக அவர்களுக்கு ஒரு தெளிவான தெரிநிலை ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அடுத்து நான் சொல்ல வேண்டும், இந்த
கனடாவிற்கு நாம் மேற்கொண்ட இந்த டெக்னிக்கல் எக்ஸ்சேஞ்ச் மிஷனின் ஊடாக ப்ரொஃபஸர் மெல்கம் வில்லியம்ஸ் மற்றும் ப்ரொஃபஸர் லூயிஸ் போன்றோர் மற்றும் ஜெஃப் போன்றோருடன் நாம் அவர்களோடு ஏற்படுத்தி கொண்ட தொடர்பாடல்கள் கலந்துரையாடல்கள் மூலம் நமது பாடவிதானம் ரிவைஸ் பண்ணப்பட்டு அதிலே சில முக்கியமான கூறுகள் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. அடுத்த விஷயம் இன்னொன்று சொல்ல வேண்டும். இந்த நாம் நமது உள்ளக பயிற்சிக்கு மாணவர்களை அனுப்புகின்ற பொழுது அங்கே முதலில் நமக்கு கேட்பது என்னவென்று சொன்னால், தமிழ் சிங்களத்துக்கும் சிங்களத்திலிருந்து தமிழுக்கும் மொழிபெயர்ப்பு செய்யக்கூடிய மாணவர்களுடைய லிஸ்ட்டை பிரிம்பாக தேருங்கள் என்று கேட்பார்கள். அப்போ அதிலிருந்து நமக்கு விளங்கி கொண்டது என்னவென்று சொன்னால், இந்த நாட்டிலே தமிழ் சிங்களம் சிங்களம் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்ப்பு தான் மிக முக்கியமாக தேவைப்படுகின்றது என்று. அந்த வகையிலே எமது பாடவிதானத்திலே நாங்கள் 5 சிங்கள மொழி கற்கை கூறுகளை சேர்த்திருக்கின்றோம். ஏனென்று சொன்னால், எமது மாணவர்கள் தமது கல்வியை நிறைவு செய்து வெளியேறுகின்ற பொழுது அவர்கள் மும்மொழிகளிலும் ஓரளவுக்கு மொழிபெயர்ப்பு செய்யக்கூடிய அந்த வல்லமையை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால், அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த வருட தொடக்கத்திலிருந்து சிங்களம் தமிழ் மற்றும் தமிழ் சிங்களத்திலிருந்து மொழிபெயர்ப்பு செய்யக்கூடிய அந்த பாட நெறியினை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். எமது கனடியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் மிஷனினூடாக பெற்றுக்கொண்ட அறிவூட்டலின் மூலம் நாங்கள் டிப்ளோமா இன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ற ஒரு கற்கை நெறியினையும் மிக விரைவாக ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். அது சிங்களத்திலிருந்து தமிழுக்கும் தமிழிலிருந்து சிங்களத்துக்குமான உரைபெயர்ப்பு பாடநெறி. இவற்றிற்கெல்லாம் நமக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருந்த NLEAP அமைப்பினருக்கும் மற்றும் கனடியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் நாங்கள் நமது பல்கலைக்கழகம் சார்பாகவும் ஏனைய 4 பல்கலைக்கழகங்களின் சார்பாகவும் UGC சார்பாகவும் ஒரு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, இந்த தொடர்ச்சியாக இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் தொடர்ந்தும் நல்ல முறையிலே நடைபெறுவதற்கு அதனுடைய சரியான வழிகாட்டல்களையும் ஆலோசனைகளையும் தொடர்ந்தும் நமக்கு NLEAP வழங்க வேண்டும். கனடியன் கவர்மெண்ட் அதற்கு பொறுப்பாக இருந்து நமக்கு தொடர்ச்சியான வழிகாட்டல்களையும் ஆலோசனைகளையும் உதவிகளையும் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு, நமது இந்த and then I would like to switch on to English. And I would like to take this opportunity to thank the Canadian government for their valuable and wonderful assistance in promoting this official languages implementation in this country. And I would like to thank for their support to start this Diploma in Translation Studies program in the universities, and for their valuable guidance in preparing the syllabus for Diploma in Interpretation, which we are going to start very soon in our university. And I would like to request the Canadian government for their further support to continue these programs very effectively and efficiently, and to promote the official languages implementation in this country very smoothly. And finally, I would like to request the Public Administration Ministry to look into the matters of employment opportunities for our graduates, because last year in all the 4 universities, nearly 8,000 students applied for this translation studies program, whereas only 125 students were selected. So there is a huge demand for this course. So it is the responsibility of the Public Administration Ministry to look into the employability of these graduates. Then only they will be assured that there is a possibility for them to be employed very soon, immediately after their graduation. So thank you very much for this opportunity. Thank you. Stuti, Nandri. Nandri Ayya. Nandri. As the National Languages Equality Advancement Project, it is heartening to hear so many things that has happened under the project, and with the technical assistance provided by the technical experts from Canada in the form of University of Ottawa, Glendon School of Translation, and York University of Glendon School of Translation of the York University. So, and also I would like to say here, we have 3 pioneer universities that they were involved from the beginning
of this course of studies. And University of Jaffna, Sabaragama University of Sri Lanka, and University of Kelaniya. So now I would like to invite Ms. Kumudu Gamage on behalf of University of Kelaniya to express her views. And Kumudu, you have 7 minutes before I introduce you. I would like to kindly request you to look at the display here. And Kumudu holds a BA and MPhil in linguistics, and particularly I would like to mention here postgraduate diploma in translation. She is one of the beneficiaries of a Canadian funded translation degree program, diploma program, which was conducted in the University of Peradeniya. This is under CIDA, Canadian International Development Agency. Also, now she is one of the lecturers and senior lecturers and former head of the Department of Translation. And I would like to kindly invite Kumudu to express her views, genuine views about our program. Thank you. Thank you, Mr. Nias. Ayubowan, Subhav Desanak, Vanakkam, Assalamu alaikum. මං කැමති ඇත්තටම මං අන්තිමටම කතා කරපු තැනින්ම පටන් ගන්න ඔබතුමා මා ගැන හඳුන්ලා දුන්න හැටි මම දැන් අවුරුදු 15කට 20කට විතර වගේ කලින් මුලින්ම හඳුන්ලා දුන්න translation program එක පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කැනේඩියන් ආධාරය යටතේ ඒ පළවෙනි කණ්ඩායමේ ළමුන් 14 දෙනෙක්ගෙන් පටන් ගත්තේ ශිෂ්‍යයන් ඒ 14 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් මම. එතකොට මම අද ආඩම්බරයෙන් කතා කරනවා මම ඒ අවස්ථාවේදී ඒ ලබාගත් පුහුණුව. එතකොට අපි අද NLEAP එකේ සහාය ඇතුව පටන් ගත්ත අපේ මේ විශේෂවේදී උපාධියෙන් කොයි තරම් පිරිසක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ද? මං එක්කෙනෙක් විතරයි ඒ වගේ දහස් ගණනක් දැනටම අපි සෑහෙන පිරිසක් අපෙන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධිය ලැබලා තියෙන. ඒතර සෑහෙන පිරිසකට ගෞරව උපාධිය ලබා ගන්නට ප්‍රධාන වශයෙන්ම උපකාරී වුණේ NLEAP ආයතනයෙන් අපව යොමු කළ නිසා. මොකද විශ්වවිද්‍යාල හැම වෙලාවෙම they are working individually. Normally, separately they are working, but because of this project that we are catering in a one shell, අපි එකතු වෙලා වැඩක් කළේ මේ NLEAP එකකින් ලැබුණු මඟ පෙන්වීම යටතේ. ඒ අනුව 2011 දී පටන් ගත්ත ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි මේ විදිහට ඉදිරියට යනවා. විශේෂයෙන් මම සඳහන් කරන්න කැමති කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය අපි ගිය අවුරුද්දේ 50 වන සංවත්සරය සැමරුවා විශ්වවිද්‍යාලය අපේ වාග් විද්‍යා අංශය ආරම්භ කරලා. එතකොට මේ 50 වසරක ඉතිහාසයේ අපේ තිබුණා භාෂා පරිවර්තන ක්‍රම කියලා එක සාමාන්‍ය උපාධියේ එක උපාධි කම්පොනන්ට් එකක්. එතකොට එතනදී ඒ විදිහට තිබුණු එක නමුත් රටට කොයි තරම් දුරට ගියාද කියන එක යම් කිසි විදිහකට කතා කළ යුතු දෙයක්. නමුත් දැන් අපි මේ පටන් ගත්ත විශේෂවේදී උපාධිය නිසා හැම පැත්තකටම මේ භාෂා පරිවර්තන පාඨමාලාව ප්‍රතිලාභ ලබන්නන් බිහි වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙතනත් කීප දෙනෙක්ම ඉන්න අපේ භාෂා පරිවර්තන ක්‍රම හදාරපු අය. මට ඒ ගැන බොහොම සන්තෝසයි. ඊළඟට අපිට ලැබුණු පුහුණුව පිළිබඳව මම යොමු වෙන්න කැමති. ටෙක්නිකල් අපිට භාෂා පරිවර්තන පුහුණු සහ ඉගෙනුම් පාඨමාලාවක් විදිහට ආරම්භ කරලා විශේෂයෙන්ම මහාචාර්ය මැල්කම් විලියම්ස් මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ අපි මාස 6ක වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මුලින්ම පටන් ගත්තා. Then we have extended it as advanced technical program at උසස් පාඨමාලාවක් විදිහටත් නැවත අපිට අපේ
අධ්‍යාපන කටයුතු හොඳින් කරගෙන යන්න ළමයින්ට හොඳ මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙන්න කැනේඩියානු ඒ ආධාරය යටතේ ලැබුණු පුහුණුවත් මම ඉතාම අගය කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. මොකද අපි නැවත විෂයමාලා සංවර්ධනය නැවත විෂයමාලා අපි නිර්දේශ හඳුන්වා දීමේදී අපිට ඒ ලැබුණු සහාය බොහොම වැදගත්. බිඳුවේ ඉඳලා පටන් අරගෙන 100ටම යනකම් එක පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යාමට ඒ ලැබුණු පුහුණුව පිළිබඳව මම නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා NLEAP ආයතනයට සහ කැනේඩියානු ආධාරයත් අපිට ඒ ලැබුණු පුහුණුවට කැනේඩියානු රජයටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ආයතනික පුහුණුව ගැන මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබෙන සහාය අගය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ඉදිරියටත් ඒ තිබෙන යම් ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයන් මගහරවගෙන ඉදිරියටත් හොඳින් කරගෙන යාමට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ සහායත් ලැබිලා වඩා හොඳ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා දෙමින් ඉදිරියට කරගෙන යාමට අපිට උදව් අවශ්‍යයි. ඒ පිළිබඳවත් මම මතක් කරනවා. ඒකම අපි පළමු වතාවට මම හිතන්නේ විශ්වවිද්‍යාල තුල පළවෙනි වතාවට Center for Translation Services we have established Center for Translation Studies භාෂා පරිවර්තන සේවා මධ්‍යස්ථානයක් අපි පටන් ගත්තා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වාග් විද්‍යාංශය යටතේ. ඒ අනුව now we are catering actually English and Sinhala translations as well. Now we are focusing Tamil Sinhala translations also. එතකොට මම ඒකෙදිත් මතක් කරන්න කැමති එහි අපි ප්‍රථම වරට බඳවාගත් භාෂා පරිවර්තකයනුත් අපේ මේ විශේෂවේදී පාඨමාලාවෙන් බිහිවුණු භාෂා පරිවර්තකයන්. එතකොට අපි එතනිනුත් ඔබගේ සාර්ථක මඟ පෙන්වීම යටතේ අපි ඒනොත් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගත්තයි කියලා මම කියන්න සතුටුයි. මේ විදිහට අපේ භාෂා පරිවර්තන අපි පටන් ගත්ත ක්‍රම කියන එක භාෂා පරිවර්තන අධ්‍යයන විශේෂවේදී උපාධියක් ඉදිරියට කරගෙන යාමට ඒ මුල් අඩිතාලම සැකසීම පිළිබඳව නැවත වරක් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. නන්රි. බොහොම ස්තුතියි කුමුදු. කාල වේලාව හරියටම කුමුදු විනාඩි 7කට සීමා කරා. බොහොම ස්තුතියි. Now I would like to request Dr. Sri Karunakaran. As I informed you earlier, Eastern University of Sri Lanka is the newest addition to our program. They are just implementing this BA Honours degree program. They have now only 2 batches of students. Therefore, they would not have much to express, but I would like to invite Dr. Sri Karunakaran to, up to now, what they have been able to achieve through this project. And before that, I would like to introduce himself. And Dr. Sri Karunakaran is head of the Department of head of the Department of Languages of the University of Eastern. And he is a senior lecturer. He has obtained his BA Honours in English from the University of Jaffna and MA in English from EFLU Hyderabad and PhD in English EFLU Hyderabad. So it is over to you, Dr. Sri Karunakaran. Thank you. Vanakkam, Ayubovan, good morning. கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் மொழித்துறையின் சார்பிலே எமது பல்கலைக்கழகத்திலே நடாத்தப்படுகின்ற BA Honours in Translation என்று அழைக்கப்படுகின்ற 4 வருட கற்கை நெறி பற்றி நான் இங்கு இதுவரை காலம் நாங்கள் நடாத்தி வந்த கற்கை நெறி தொடர்பான விடயங்களை இங்கே நான் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என எண்ணுகின்றேன். 2020 ஆண்டிலே மானிய ஆணைக்குழுவினால் தரப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பினை எமது பல்கலைக்கழகம் இறுக பற்றி கொண்டது.
அதன் அடிப்படையில் 2021ஆம் ஆண்டு ஒரு தெரிவு பரீட்சை மூலமாக எமது பல்கலைக்கழகத்திலே மொழிபெயர்ப்பு கற்கை நெறியினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அந்த மாணவர்களை தெரிவு செய்யும் பரீட்சையை நடாத்தினோம். அதன் விளைவாக 20 மாணவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள். தொடர்ந்து 2022ஆம் ஆண்டிலே நடாத்தப்பட்ட அந்த 22ஆம் ஆண்டுக்குரிய பரீட்சையில் 27 மாணவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள். அதன் பின்னர் சென்ற ஆண்டு நடாத்தப்பட்ட பரீட்சையிலே 28 மாணவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தை போன்று எமது கிழக்கு பல்கலைக்கழகமும் தமிழ் ஆங்கிலம் என்ற அடிப்படையிலே தமிழ் மொழி மூலமாக பாடங்களை கற்று வருகின்ற பாடசாலை கற்கை நெறியை முடித்த மாணவர்கள் மொழிபெயர்ப்பு கற்கையை இலகுவில் தொடர்வதற்கான வசதியாக தமிழ் மொழியிலும் ஆங்கில மொழியிலுமே நாங்கள் எமது கற்கை நெறியை வழங்கி வருகின்றோம். அதன் அடிப்படையில் இங்கே வருகின்ற மாணவர்கள் தாய்மொழி தமிழாக இருக்கின்ற காரணத்தாலே தமிழ் மொழியிலே சிறந்த ஒரு தரத்தினை பெற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள். ஏனைய இரு மொழிகளையும் அவர்கள் பாடசாலை காலத்திலே கற்றிருக்கின்றார்கள். ஆயினும் சிங்கள மொழியிலே அவர்களது ப்ரொஃபிஷியன்சி இன்னமும் நிறையவே விருத்தியாக இருக்கின்றது. ஆங்கில மொழி அவர்கள் தமது பிரைமரி ஸ்கூலிங் காலத்திலிருந்து அதை கற்று வருகின்றார்கள். இரண்டையும் நாங்கள் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது சிங்களத்தை விட ஆங்கிலத்திலே அவர்களது ப்ரொஃபிஷியன்சி அறிவு மேம்பட்டதாக இருக்கின்றது. ஆயினும் இந்த இரண்டு மொழிகளிலுமே அவர்கள் நிறையவே விருத்தி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது. குறிப்பாக சிங்கள மொழி பேசுகின்ற சூழல் இல்லாத காரணத்தால் அவர்கள் அதை இன்னமும் அதிகளவான கவனத்தோடு கற்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கின்றார்கள். இங்கு வருகின்ற எமது பல்கலைக்கழகத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற மாணவர்கள் 3/2 பங்கினர் தமிழ் சிங்களம் இரண்டும் பேசுகின்ற சூழலில் இருந்து வருகின்றார்கள். அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் பேச்சு சிங்களத்தை தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள். பேச்சு சிங்களத்திலே மிக சிறந்த அறிவினை அவர்கள் பெற்றிருக்காவிடனும் பேச்சு சிங்களத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக சாதாரண சூழல்களில் சாதாரண பேச்சு சூழலை சமாளிக்கின்ற தன்மை படைத்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள். ஆயினும் எழுத்து மொழி என்று வருகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு அந்த மொழி ஆற்றலையும் இலக்கண அறிவையும் போதிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. இது ஆங்கிலத்துக்கும் ஓரளவுக்கு பொருந்தும். அவர்கள் 12-13 வருடங்களாக பாடசாலை கல்வி மூலமாக ஆங்கிலத்தை கற்றிருந்த பொழுதிலும் நிறையவே அந்த ஆங்கில அறிவையும் விருத்தி செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது. அடுத்து எங்களது முதலாவது அணியிலே 20 மாணவர்களும், இரண்டாவது அணியிலே 27 மாணவர்களும், மூன்றாவது அணியிலே 28 மாணவர்களும் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொன்னேன். அதிலே முதலாவது அணியிலே 18 ஆண் மாணவர்களும் 18 பெண் மாணவர்களும் 2 ஆண் மாணவர்களும் இருக்கின்றார்கள். இரண்டாவது அணியிலே 23 பெண்களும் 4 ஆண்களும் இருக்கின்றார்கள். இப்போது தற்சமயம் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த அணியிலே 28 மாணவர்களும் பெண் மாணவர்களாகத்தான் இருக்கின்றார்கள். பெண்கள் கல்வியிலே அதிகளவான கவனம் செலுத்துகிறார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு என கருதலாம் என்று நினைக்கின்றேன். அடுத்து எமது பாடவிதானம் கலைத்திட்டம். அந்த கலைத்திட்டத்திலே நாங்கள் என்ன விடயங்களை சேர்த்திருக்கின்றோம் என்பது பற்றி ஒரு சிறிது சிலாகிக்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன். நான் முன்னர் சொன்னது போலே தமிழ் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளிலே அவர்கள் நிறையவே விருத்தி செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்று கூறினேன். அந்த அடிப்படையிலே எமது பாடவிதானம் ஆனது முதலாம் வருடத்திலே 120 மணித்தியாலங்களை 2 அரை ஆண்டுகளுக்கும் என சேர்த்து 60 மணித்தியாலங்களாக 120 மணித்தியாலங்களை ஒரு மொழி கற்பதற்கென நாங்கள் ஒதுக்கி இருக்கின்றோம். அதன் அடிப்படையிலே ஆங்கிலம் 60 மணித்தியாலம் நான் இது ஒரு அரையாண்டுக்கென குறிப்பிடுகின்றேன். ஆங்கிலம் 60 மணித்தியாலங்களாகவும், சிங்களம் 60 மணித்தியாலங்களாகவும்,
தமிழ் 60 மணித்தியாலங்களாகவும் நாங்கள் போதிக்கின்றோம் முதலாவது வருடத்திலே. அடுத்து வரும் வருடங்களிலே அந்த அளவை நாங்கள் குறைத்து வேறு துணை பாடங்களிலே கவனம் செலுத்துகின்றோம். மொழிபெயர்ப்புக்கு அவசியமான ஏனைய மொழி தொடர்பான பாடங்களை நாங்கள் சேர்த்திருக்கின்றோம். இங்கே தமிழை நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம். 60 மணித்தியாலங்கள் அதனை போதிக்கின்றோம். ஏனெனில் தாய்மொழியிலே சிறந்த ஒரு எழுத்தாற்றல், தொடர்பாடும் திறன் இவை இருக்க வேண்டும். அது அந்த அறிவு, அந்த திறன் ஏனைய மொழிகளை கற்கின்ற ஏனைய மொழிகளுக்கும் அது பேருதவியாக அமையும் என்பது எங்களது கருத்து. அதன் அடிப்படையிலே தமிழிலும் தங்களது எழுத்துத்திறனை, தங்களது தொடர்பாடத்திறனை விருத்தி செய்வதற்காக நாங்கள் அதில் 60 மணித்தியாலங்கள் சேர்த்திருக்கின்றோம். இதைவிட மொழி தொடர்பான ஏனைய பாடங்களான மொழியியல், கம்யூனிகேஷன் தொடர்பாடல் திறன்கள், இதைவிட மீடியா அண்ட் லாங்குவேஜ், இதைவிட ஜெண்டர் ஸ்டடீஸ் பால்நிலை தொடர்பான மொழி தொடர்பில் பால்நிலை எவ்வாறு முக்கியப்படுகிறது என்பது தொடர்பான ஒரு பாடம், இதைவிட மொழிபெயர்ப்பு கோட்பாடுகள், எத்திக்ஸ், அங்கே அவசியப்படுகின்ற எத்திக்ஸ் என்றே குறிப்பிடுகின்றேன். இதைவிட டெக்னிக்கல் டிரான்ஸ்லேஷன், ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற டிரான்ஸ்லேஷனோடு தொடர்புபடுகின்ற ஏனைய பாடங்களை நாங்கள் சேர்த்திருக்கின்றோம். இவை விட இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கின்றது. இன்டர்ன்ஷிப்பு இப்பொழுது சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்ற 2 அணி மாணவரும் 2ஆம் வருடத்தில் இருக்கின்றார்கள். அதுதான் எங்களது ஆரம்ப அணிகள். நாங்கள் ஒரு மாணவர்களை கிராஜுவேட் பண்ணி அனுப்புவதற்கு இன்னும் 2 வருடங்கள் இருக்கின்றது. இந்த இன்டர்ன்ஷிப் உள்ளக பயிற்சி 4வது வருடத்தினுடைய 1வது அரையாண்டில் வருகின்றது. அதற்கான ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அரச கர்ம மொழி திணைக்களம் அதற்கான உதவிகளை எங்களுக்கு செய்து தரும் என்று நம்புகின்றோம். இதைவிட பாடவிதானத்துக்கு அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த மாணவர்களது ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி, இதில் NLEAP எவ்வாறு எங்களுக்கு உதவி இருக்கின்றது என்பதை பற்றி ஓரிரு வார்த்தைகள் கூடலாம் என்று நம்புகிறேன். அண்மையில் NLEAP-இனதும் சென்டர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் இன்டர்வென்ஷன் என்ற அமைப்பினதும் அனுசரணுடன் நாங்கள் மாணவர்களுக்கான ஒரு அமைப்பினை உருவாக்கியிருந்தோம். டிரான்ஸ்லேஷன் ஃபோரம்னு சொல்லி உருவாக்கி இருந்தோம். அதிலே மாணவர்கள் தங்களது ஆக்டிவிட்டீஸை, செயற்பாடுகளை, மொழிபெயர்ப்பு தொடர்பான செயற்பாடுகளை செய்யலாம். அவர்களுக்கு அது உந்து சக்தியாக அமையக்கூடியதாக NLEAP அமைப்பினர் அதனை ஒழுங்கு செய்திருக்கின்றார்கள். இதைவிட இப்போ எமது பல்கலைக்கழகம் மொழிபெயர்ப்பு கற்கையினை மிகவும் அண்மையிலே தான் ஆரம்பித்தது என்ற வகையிலே நாங்கள் இதை பேசுவதற்கு எங்களுக்கு இன்னும் காலம் இருக்கிறது என நம்புகிறேன். அவ்வாறான ஒரு சமயத்திலே எங்களது அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், சாதனைகள் பற்றி உங்களிடம் குறிப்பிட முடியும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. நன்றி டாக்டர் ஸ்ரீ கருணாகரன். දැන් අපිට කාල වේලාව ඉක්මවා ගොස් තියෙන බැවින් මම කියන්න කැමති විනාඩි 3කට මේ කතාව සීමා කරන්න කියන එකයි. විනාඩි 3යි 4යි අතර. ඊට පස්සේ ඒ අවස්ථාවක් තියෙන්න ඕන මේ සභාවේ ඉන්න අයටත් ඔවුන්ගේ අදහස් සහ ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ නිසා විනාඩි 3කට සීමා කරලා ඊට පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි අපිට. බොහොම ස්තුතියි. පරිපූර්ණ උපාධිධාරිනියක් හෝ උපාධිධරයෙක් බිහි කිරීම සඳහා අධ්‍යයන කටයුතු මෙන්ම ප්‍රායෝගික පුහුණුව අත්‍යවශ්‍යයි. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රායෝගික පුහුණුව සම්බන්ධයෙන්. මෙම පරිවර්තන උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයින්ගේ 3 වන සහ 4 වන වසර සඳහා ඔවුනට ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබා දෙන්නේ රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින්. මෙම රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව ඉතාම කාර්යක්ෂම ආකාරයෙන් කටයුතු කරන අතර අපි ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා උපාධිධාරීන් සඳහා මෙම සේවාව සැපයීම සම්බන්ධයෙන්. රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමතාරිස් තුමා වන සාමින්ද මහතාට සහ පරිවර්තන අධිකාරී
නලින් හෙට්ටිආරච්චි මහතා සහ පදමාලා අංශයේ ප්‍රධාන උපේකා රාජපක්ෂ යන මහත්මීන්ට අපි නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙම ප්‍රායෝගික පාඨමාලාව සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන්. මම දැන් ආරාධනා කරන්න කැමති රාජ්‍ය භාෂා අංශයේ කොමතාරිස් තුමා වන සාමින්ද මහලේකම් මහතාට ඔහුගේ ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරන ලෙස. ස්තුතියි. දැනට අපිට විශ්වවිද්‍යාල 3කින් ප්‍රායෝගික පුහුණුව සඳහා විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් යොමු කරනවා. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන්, සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සහ යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන්. මේ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම මැයි 18 වෙනිදා හපුතලේදී අපේ මේ කණ්ඩායම අපි සාකච්ඡා කරා මේ මහා සහායක ප්‍රායෝගික පුහුණුව කොහොමද දෙන්නේ කියන එක. එතෙන්දී ගොඩක් අපිට තීරණ සහ එකඟතාවයන්ට එන්න පුළුවන් වුණා. මම ඒ අනුව ඉතාමත් කෙටියෙන් කියන්න මට විනාඩි 4ක් තියෙන හින්දා මේ පළවෙනි දේ දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් අපි යොමු කර කාරණා වුණේ ප්‍රායෝගික පුහුණුව සඳහා විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට අවම මාස 6ක පුහුණුවක්වත් ලැබිය යුතුයි කියන එක. ඉතින් ඒ සඳහා අපේ විශ්වවිද්‍යාල පැත්තෙන් එකඟතාවයක් ලැබුණා. ඒක ලබන අවුරුද්දේ ඉඳන් අපිට සමහරට ක්‍රියාත්මක කරන්න අමාරු වෙයි. කෙමෙන් මේ විශ්වවිද්‍යාල විසින් දැනට යොමු කරන කාලය වැඩි කිරීමට කාලානුරූපීව එකඟ වුණා. ඒ අනුව අපිට මාස 6ක ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් කියන කාරණේ ඉදිරියේදී අපිට විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් වෙනුවෙන් මේ ප්‍රායෝගික පුහුණුවේදී කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කාරණේ තමයි යාපන විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන්ට මේ ප්‍රායෝගික පුහුණුව සඳහා යොමු වීමේදී මේ දුර ප්‍රශ්නේ බලපානවා. මොකද යාපනයේ ඉඳන් මෙහෙට ඇවිල්ලා කොළඹ මාස 3ක් දැනට අපි මාස 2ක කාලයක් තමයි යාපන විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබා දෙන්නේ. මාස 2ක කාලයක් මේ රැඳී සිටීම ගැන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඒ ප්‍රශ්නෙටත් දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් අපි උත්තරයක් දුන්නා. ලබන අවුරුද්දේ ඉඳලා අපේ කිලිනොච්චියේ තියෙනවා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක්. අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්පත්දායකයන් කිලිනොච්චියට ගිහිල්ලා එතන නැවතිලා මාස 2ක් ඒ ප්‍රායෝගික පුහුණුව යාපන විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට ඉටු කරලා දෙනවා කියන එක. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ මාස 6ක ප්‍රායෝගික පුහුණුව පැවැත්වීමේදී අපිට රිසෝස් මැටීරියල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩොකියුමන්ට් එකක් හදාගන්න එක. ඒකට තමයි අපිට NLEAP එකෙන් ගොඩක් උදව්ව ලැබුණේ. අපිට විශ්වවිද්‍යාලවලට පිළිගන්න පුළුවන් මට්ටමේ ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස් හෑන්ඩ්බුක් දෙකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වුණා. දැනට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ, සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල ඉංග්‍රීසි උපාධි අපේක්ෂකයන්ට ගැලපෙන විදිහට සිංහල ඉංග්‍රීසි පැත්තෙනුත් යාපන විශ්වවිද්‍යාලයේ, නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි පාඨමාලා හදන දෙමළ ඉංග්‍රීසි කොටසට දෙමළ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් අපිට ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස් ගයිඩ් බුක් දෙකක් හදලා දැනට අපිට ඒක අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒ පොත් අපිට දැන් විශ්වවිද්‍යාලවලට දෙන්න පුළුවන්. මෙහිදී අපි වඩාත් සැලකුණත් උනේ මේ පොත් දෙක අපි හැදුවට මේක විශ්වවිද්‍යාල පිළිගනීද කියන එක. ඒකට අපිට මැදිහත් වෙලා මේක සහයෝගය දුන්නේ NLEAP ව්‍යාපෘතිය. මොකද NLEAP ව්‍යාපෘතියෙන් අපිට කැනඩාවේ ඔටාවා විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රොෆෙසර් මැල්කම් විලියම්ස් සහ ඔටාවා තියෙන මේ භාෂා පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ගැබ්‍රියල් හුවාඩ් කියන මහතුරු දෙන්න සම්බන්ධ කරලා දුන්නා. ඉතින් අපි Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරලා ඇත්තටම අවුරුදු 4ක විතර පරිශ්‍රමයක් දරලා තමයි මේ පොත් දෙක අපි හදාගත්තේ. මම හිතනවා අපි එක පොත බැගින් එදා හබුතලේදී අපේ සහභාගී මේ කණ්ඩායමට දුන්නා. මම හිතන්නේ ඔවුන්ගෙනුත් අපිට හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා. ඒ අනුව අපි දැන් විශ්වවිද්‍යාලවලට මේ පොත ඉදිරියේදී නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ මාස 6ක පුහුණු කාලය ඇතුළත දැන් මේ පරිවර්තනය කියන එක පරිවර්තනය කියන එක ශාස්ත්‍රයක් විදිහට ගත්තාම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට ගත්තාම මීට වඩා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි දැනුම කොහොමද මේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට දෙන්න කියන එක ගැනත් අපි දැනට කටයුතු කරමින් යනවා. මොකද දැන් ට්‍රාන්ස්ක්‍රියේෂන්, සබ්ටයිටල්, ඒ වගේම වීඩියෝ ගේම්ස් මේ සඳහා පරිවර්තන කියන කටයුතු භාවිතා කරනවා. දැන් එතකොට ඒ කාරණාත් අපි මේ මාස 6 ප්‍රායෝගික පුහුණුවට දැනට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. යනවා අපි හිතනවා ඉදිරියේදී මේ මාස 6ක ප්‍රායෝගික පුහුණුව විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මම හිතන්නේ කාල වේලාව අවසන් හින්දා මම කෙටියෙන් නවත්තන්න. ස්තුතියි. ඊළඟට මම ආරාධනා කරන්න කැමති නලින් හෙට්ටිආරච්චි මහතාට අධිකාරී පරිවර්තන පිළිබඳ අධිකාරීතුමාට. සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. ඇත්තටම මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන NLEAP ව්‍යාපෘතියට, ඊට කලින් තිබ්බ NLP ව්‍යාපෘතියට. මොකද රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල භාෂා පරිවර්තන විශේෂ උපාධිය ආරම්භ කිරීමත් සමගම තමයි පරිවර්තනයේ වෘත්තියක් විදිහට හිතන්න හුඟක් වෙලාවට ලංකාවේට මේ
අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒ නිසා විශේෂ ස්තුතියක් ඒ විශ්වවිද්‍යාල අතරේ ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ට ඔවුන්ගේ සේවය සම්බන්ධයෙන් වෘත්තිකයන් විදිහට භාෂා පරිවර්තනය යම්කිසි මට්ටමක අව탁සීරු වීමක් නොදැනුවත්කම හෝ නොසැලකිල්ල නිසා හෝ ඒ කාරණා දෙකම නිසා හෝ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේක වෘත්තියක් විදිහට දැනුම සහ පළපුරුද්ද මත ගොඩනැගෙන හැකියාවක් නිසා ඒ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. එතනදී අපි යෝජනා කරපු දෙයක් තමයි මාස 6ක ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ඔවුන්ට ලැබිය යුතුයි කියලා. ඒ වෙනුවෙන් අපි දෙපාර්තමේන්තුවක් විදිහට ගත්ත ප්‍රයත්නය භාෂා පරිවර්තක අත්පොතක් නිර්මාණය කිරීම. එතනදී NLEAP ව්‍යාපෘතියේ තාක්ෂණික සහාය අපිට ලැබුණා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන ගැබ්‍රියල් හුවාඩ් කැනඩියන් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් බියුරෝ එකේ ඩිරෙක්ටර්. එතුමා මූලික වශයෙන් මේ හෑන්ඩ්බුක් එක අධ්‍යයනය කරලා අපි ගොඩනගන දේ අධ්‍යයනය කරලා තවත් වැඩි දියුණු කිරීමක් වශයෙන් ඔටාවා විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය මැල්කම් විලියම්ස් එතුමාගේ සහායත් අපිට ලැබුණා. ඒ තාක්ෂණික සහාය සමග අපිට විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන් භාෂා පරිවර්තන අත්පොත භාෂා පරිවර්තන විශේෂ උපාධිය හදාරන ශිෂ්‍යයන්ට වහඟු අත්වලක් වේවි කියන එක. මොකද ඒ අය දැනගත යුතුයි භාෂා පරිවර්තකයන් තුළ තිබෙන දැනුම ඔවුන්ගේ ආකල්ප පවා Taman වෘත්තිකයෙක් විදිහට ඉදිරියේදී කටයුතු කරනකොට ඉතා වැදගත් වෙනවා කියලා. ඒ පරිවර්තන කුසලතාව යන්නට භාෂා දැනුම පමණක්ම නෙමෙයි පරිවර්තකයෙක් විදිහට කටයුතු කරලා ඔවුන් ලබාගත් අත්දැකීම හරි වැදගත් වෙනවා. අපි කියන occupational competence කියලා. ඉතින් ඒක වර්ධනය කරන්න අපි translation handbook එක හැදුවේ ප්‍රායෝගික පැතිකඩ පමණක් ආවරණය කරමින් අපි න්‍යායාත්මක කරුණු වලට සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. ඒක ගැබ්‍රියල් හුවාඩ් අධ්‍යක්ෂතුමා අපිට විශේෂයෙන්ම දන්පු කතාවක්. ඒ නිසා මොකද අපේ පරිවර්තන හැකියාව සම්බන්ධයෙන් එය පැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍යයි අනාගතයේ භාෂා පරිවර්තන වෘත්තියට එළඹෙන්නට සිටින ළමයින්ට. මම හිතනවා ඒක NLEAP ව්‍යාපෘතියෙන් ඉටු කරපු විශේෂ සේවයක් විදිහට ඒ වගේ මේ පොතට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම කතුවරුන්ට මම ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. කාල වේලාවත් ගෙවි යන නිසා මම අවස්ථාව ස්තුතියි. පදමාලාංශයේ ප්‍රධානී උපේකා රාජපක්ෂ මහත්මියට ඇරයුම් කරනවා ඇයගේ ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරන ලෙස. බොහොම ස්තුතියි. දැනටම ශමින්ද මහලේකම් මහත්මයා සහ නලින් හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා මේ ගැන බොහෝ දේවල් කියපු නිසා මම වැඩිදුර කියන්න යන්නේ නැහැ. මෙතනදී වෘත්තීය පුහුණුවට එන අපේ විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන්ට අපි කරන්න අදහස් කරන මාතෘකා ගැන මම කලිනුත් සඳහන් කරා මගේ ඉදිරිපත් කිරීමේදී. මෙතනදී අපි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන් කොහොමද ප්‍රායෝගික වෘත්තීය වටපිටාවක කටයුතු කරන්න කියන එක. මොකද එයාලා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් න්‍යායාත්මක දැනුම අරගෙන එනවා. ඒ ඉගෙනගත්ත න්‍යාය ඇත්තටම අපි වෘත්තීය මේ වටපිටාවක පාවිච්චි කරනකොට ඇතිවන මුහුණ දෙන්න වෙන ගැටලු සහ ප්‍රායෝගික සිදුවීම් ඇත්තම රියල් ලයිෆ් ක්ලයන්ට්ස්ලත් එක්ක වැඩ කරනකොට මොනවද අපිට එන ගැටලු ඒ වගේ දේවල් ගැන ඒ විද්‍යාර්ථීන්ට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න තමයි අපි ගොඩක් අරමුණු කරන්නේ මෙතනදී. ඒ වගේම මෙතනදී අපි භාෂා පරිවර්තනයේ සහ පදමාලා ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා. මොකද පදමාලා වෘත්තීය භාෂා පරිවර්තකයෙක්ට පදමාලා පාරිභාෂික පදමාලා ඊටාම ප්‍රයෝජනවත්. එතනදී අපේ පදමාලා අංශයෙන් කරන්නේ එතන ඒ අඩුපාඩුව පුරවන එක. මොකද අලුත් විෂය ධාරාවන් හඳුන්වා දෙනකොට භාෂා පරිවර්තකයෙක්ට ඇතිවෙන ලොකු ගැටලුවක් තමයි පාරිභාෂික පදමාලාවක් නැතිවීම. ඉතින් ඒ වගේ තත්වයකට මුහුණ දෙනකොට කොහොමද පරිවර්තකයෙක් ඒ අවශ්‍ය පදේ නැත්තම් ඒ පදේ හොයාගන්නේ? ඒකට ඩේටා මයිනින් කරන්නේ කොහොමද?
නව තාක්ෂණය යොදාගෙන අපි ඒක ඒ අභියෝගේ ජය ගන්න කොහොමද කියන දේවල් අපි මෙතනදී සාකච්ඡා කරනවා ඒ දරුවන් එක්ක. ඒ වගේම වර්තමානයේ ලෝකයේ අන්තර්ජාතික තලයට යනකොට භාෂා පරිවර්තකයෙක්ගේ දැන් කාර්යභාරය එයාලගේ රෝල් එක මොකක්ද කියන එක අපි එයාලට පොඩ්ඩක් අපි එයාලට හඳුන්වා දෙනවා. ඒ වගේම දැන් තාක්ෂණයත් එක්ක තාක්ෂණයෙන් ගැලවෙන්න බෑ කිසිම වෘත්තියකට දැන්. භාෂා පරිවර්තකයව දැන් අභියෝගයට පවා ලක් වෙලා තියෙනවා තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක. විශේෂයෙන් කෘත්‍රිම බුද්ධිය දියුණු වෙලා තියෙනවා. chat GPT වගේ දේවල් බොහොම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපෙන් කට්ටිය අහනවා දැන් භාෂා පරිවර්තකයා කියන්නේ යල්පැන ගිය සංකල්පයක් නේද කියලා අහන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපේ පරමාර්ථය වෙන්නේ තාක්ෂණයත් එක්ක තාක්ෂණයට පරදින්නේ නැතුව භාෂා පරිවර්තකයෙක් කොහොමද මේ තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට යන්නේ? ඒ වගේම ඒ නිසා භාෂා පරිවර්තනයේ නව ප්‍රවණතා ඒ දරුවන්ට හඳුන්වා දෙනවා. විශේෂයෙන් සෙවුම්යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තකරණ පරිවර්තනය, නිර්මාණශීලී පරිවර්තනය, ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය පරිවර්තනය, ඒ වගේ දේවල් ගැන අපිට වැඩි වශයෙන් විස්තර කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වගේ දේවල් අපි දරුවන්ට හඳුන්වා දෙනවා. එතකොට එයාලට ඒ ආශ්‍රයෙන් තව ඉදිරියට යන්න අවස්ථාවක් ඇති බව එයාලට අපි කියලා දෙනවා. ඉතින් මම තව වැඩි දුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපි සාකච්ඡාවේදී ඒ ගැන සඳහන් කරමු. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි උපේකා. බොහොම ස්තුතියි. මට කාල වේලාව දැනට තියෙන්නේ නම් විනාඩි 5යි. මම සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරය ඇතුව තව විනාඩි 10ක් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වැඩසටහන අවසන් කිරීමට පෙර තව පොඩි වැඩසටහන් කීපයක් තියෙනවා මෙතන සිද්ධ කරන්න. ඒ නිසා මෙතන ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් නැත්නම් මෙතනින් පැමිණින්න අයටත් අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕන ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න එකක් හරි දෙකක් හරි අහන්න. So I would like to mention here that we as a project, we are happy to hear from the practitioners like Nalin that we have been able to create an atmosphere or a discussion among the translation and the policymakers, translators and the policymakers, that translation needs to be a profession in Sri Lanka. So we are very satisfied today to hear this, because I know when my colleague Thiru and all of us were trying to convince that translators need to use computers, I can recollect a memory that one of the translators, when I met in a faraway place, he said he is not a typist to use the computer. So therefore, he is not using computer. It has to be done by a typist. So his work, he writes using a pen and giving it to a staff member or typist to type it. So his computer was lying idle on the top of a cupboard or a almirah. So that is the situation. So now we are heartening to hear that translation needs to be a profession. It was created by a project like us. So thank you so much. And also apart from that, we have also introduced a policymakers gathering in the form of advisory committee on translation, and also we have formulated a team we call translation interpretation management plan, which would be followed by the Department of Official Languages to bring all the translators under the purview of the Department of Official Languages. It is a long-term process, so it will take step by step process. So before I conclude, I would like to request the participants, if there is any questions, you can post questions in whatever the language they prefer. සිය කැමති භාෂාවකින් ඕගොල්ලොන්ට
ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අදහස් දැක්වීමක් කරන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியில உங்களோட எண்ணங்களை கேள்விகளை கேட்கலாம், விருப்பங்களை தெரிவிக்கலாம். தயவு செஞ்சு விருப்பமான மொழியில கேள்விகளை கேளுங்க. நன்றி. සිරුදනටම සුබ දැසනක්. අයිබන් වණකම් අස්ලාම අලයිකුම්. ඇතරම මම බොහොම සතුටු වෙනවා මේ භාෂා පරිවර්තකයන් සමාජයට බිහි කිරීම සම්බන්ධයෙන් NLEAP එක ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය අමාත්‍යාංශයක් හැටියට මම ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. ඇතරම දැන් අපි දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් බැලුවොත් මම ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ජාතික ඒකාබද්ධතා ප්‍රවර්ධන සහකාර අපි දිස්ත්‍රික්කේ වැඩ කරනකොට විවිධ වැඩසටහන් එනවා. අපි ඉතාමත්ම අසීරුවට පත් වෙන ස්ථානය තමයි මෙතන. අපිට භාෂා පරිවර්තකයින් නැහැ. විශේෂයෙන්ම බයලින්ගුවල් ඩිවිෂන් වල වැඩ කරද්දී අපේ විවිධ වැඩසටහන් වලට අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක් වෙනවා. එතකොට ලීෆ්ලට් වලට හැම ගොඩක් දේවල් වලට මම යෝජනාවක් කරන්න කැමතියි. ඇත්තටම මේ පුහුණු කරපු අය අපිට දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් කීප දෙනෙක් හරි වැඩ කිරීම යෑම සඳහා සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මං හිතන්නේ එතකොට එතුමන්ලගේ අවබෝධයත් වැඩි වෙයි. මොකද විවිධ වචන විවිධ දේවල් අපිත් එක්ක වැඩ කරද්දී එනවා. එතකොට මං හිතන්නේ ඒක උදව්වක් බවට පත් වේවි. ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න භාෂාව සහ අපිට විශාල පිටුවහලක් බවට පත් වේවි. ඒ දේ කරන්න පුළුවන් නම් කීප දෙනෙක් හරි දිස්ත්‍රික් වයිස් සම්බන්ධ කරවන්න පුළුවන් නම් බොහොමත්ම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි රෙමාලි මිස්. මම මේ ප්‍රශ්නය අහන්න කැමතියි මේ පරිවර්තන පිළිබඳ කොමසාරිස්තුමාගෙන්. ඇත්තටම මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ භාෂා පරිවර්තකයේ හිඟකම. ඒ හිඟකමට දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් දීලා දෙන විසඳුම තමයි අපේ භාෂාව.lk කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ දැනට භාෂා පහසුකම් සපයන්නන් 60 දෙනෙක් විතර වගේ ඉන්නවා. මේ රජයේ සේවයේ නොවන වෙන වෘත්තීන් වල යෙදෙන හැබැයි ඕනෙක් කෙනෙකුට රජයේ කාර්යාලයකට රජයේ කර්තව්‍යයකට හරි පෞද්ගලික කාර්යාලයකට යොදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ යාට යම්කිසි ගෙවීමක් කරන්න වෙනවා. දැනට ඒ වගේ සූදානමක් අපේ තියෙනවා. ඒ 60 දෙනාගෙන් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඒ වගේ වැඩවලට යනකොට තෝරාගන්න පුළුවන්. නමුත් අර මිස් කිව්වා වගේ එතෙන් තියෙන ගෙවීම් ප්‍රශ්නයක්. ඒකට මොකක් හරි විසඳුමක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ කට්ටිය දැනට අපි පූල් එකේ ඉන්නවා. ඒ වැඩේට යොදා ගන්න පුළුවන් කට්ටිය. මට මිනිත්තු කිහිපයක් දෙන්න. මම හිතනවා මේ මම වෘත්තීය භාෂා පරිවර්තකයෙක් හැටියට මේ මැදිහත් වීම කළ යුතුමයි කියලා. මෙතන දැන් භාෂා පරිවර්තකයන්ගේ අවශ්‍යතාවය භාෂා පරිවර්තකයන් බිහි කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධි පාඨමාලාවන් පැවැත්වීම සහ රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදිහත් වීම ගැන කතා කරා. This is a beautiful picture. I am not going to spoil that beauty, but I have something to say. මයි පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි භාෂා පරිවර්තකයෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? රටකට ඇයි භාෂා පරිවර්තකයෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? මම හිතනවා භාෂා පරිවර්තකයෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ සාමාන්‍ය sannivedana කටයුත්තකට නෙමෙයි ඊට එහා ගියපු බරපතල වගකීමක් ඉෂ්ට කරන්නට. ලංකාව කියලා කියන්නේ අවුරුදු 30ක් තිස්සේ ලේ මත පීඩපු රටක්. තාමත් අපි එකිනෙකාට ගරු නොකරන රටක්. අසල්වැසි නේපාලයේ ජනවර්ග 26ක් ඉන්නවා භාෂා 25ක් භාවිතා කරන මම දන්න මට්ටමට. අසල්වැසි ඉන්දියාවේ භාෂා ගණනාවක් භාවිතා කරනවා. ඉන්දියාවේ ජාතික ගීය ගායනා කරන්න හින්දි භාෂාවෙන් නෙමෙයි බෙන්ගාලි භාෂාවෙන් රවීන්ද්‍රනාත් tagore හඳුන්වලා දීපු. මැන්ඩෙලා වරක කියනවා අප්‍රිකාවේ අත්දැකීම මරන අප්‍රිකාවේ භාෂා ගණනාවක් ගෝත්‍රික භාෂාවන් එක භාවිතා කරද්දී මැන්ඩෙලා වරක කියන if you talk to someone in a language he understands it goes to his head. But if you talk to someone in a language, in his own language, it goes to his heart. යමෙකුට ඔබ ඔහුගේ භාෂාවෙන් කතා කරන්න වේ යන්නේ ඔහුගේ හදවතටයි. ඒක අපිට තාම කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි රැස්වීමක ඉන්නකොට සිංහලෙන් කතා කරනකොට අහගෙන ඉන්න බොහෝ දෙනා දමිළ භාෂාවෙන් කෙනෙක් කතා කරනකොට ඒකට සවන් දෙන්නේ නැහැ. මේ තමයි මගේ පොදු අත්දැකීම. මම ඒක මෙතනත් දැක්කා. ඊටාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මොකද අපි අනේකාගේ භාෂාව අපේම සහෝදරයාගේ භාෂාවට සලකන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ බරපතලම ගැටලුව තියෙන එතන ඒක පියවීම තමයි බරපතලම ප්‍රශ්නේ. මම ඊයේත් කිව්වා දමිළ භාෂාව සහ සිංහල භාෂාව අතර මේක ඇති කිරීම තමයි වැදගත්ම දේ. ප්‍රධානම කාරණේ භාෂා පරිවර්තකයා. He is a bridge maker. එයා පාලම් හදන්නෙක්. He makes bridge between cultures. සංස්කෘතිය අතර පාලම් හදනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ රාජ්‍ය සේවය ඇතුළේ විශේෂයෙන් මෙතන කතා කරන බරපතලම ගැටලුව දැන් මේ සහෝදරි කතා කරේ tie ප්‍රශ්නේ රාජ්‍ය සේවය ඇතුළේ බරපතල හිඟයක් තියෙනවා මේ භාෂා පරිවර්තකයන්ගේ. ඇයි භාෂා පරිවර්තකයන් හිඟ වෙලා තියෙන්නේ? විශ්වවිද්‍යාලෙන් භාෂා පරිවර්තකයන් නිෂ්පාදනය කරමින් ඉන්නවා, බිහි කරමින් ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි වැඩේට. මමත් සබරම විශ්වවිද්‍යාලයේ වසර කිහිපයක් ඒ විද්‍යාර්ථීන්ට පරිවර්තන විෂයන් උගන්වන්න මහන්සි වුණා. ඒ වගේම මගේ සේවා කාලයේ වයස අවුරුදු 27යි භාෂා පරිවර්තකයෙක් හැටියට තව අවුරුදු 2කින් මම විශ්‍රාම යනවා.
ඒ විශ්‍රාම යනකොට මට විශ්‍රාම යන්න වෙලා තියෙන්නේ හොඳ භාෂා පරිවර්තක සේවයක් ඇතුලේ නෙමෙයි. මේ ගැන තියෙන ගැටලු මම වෙනම කතා කරන්නම් ඕන වෙලාවක. මට මෙතන කියන්න තියෙන වෙන කාරණා ටිකක්. ඇයි අපි මේක ගැන කතා කරන්නේ? මං හිතනවා ඔබ විශ්වවිද්‍යාල වලින් අපිට දෙනවා විද්‍යාර්ථීන්. මගේ අංශේ මම පුහුණු කරලා තියෙනවා භාෂා පරිවර්තන උපාධිය හදාරන සිසුවියන්. ඊටාම දක්ෂ කණ්ඩායමක් බිහි වෙමින් ඉන්නවා. හැබැයි මගේ ආයතනයේ මාත් එක්ක වැඩ කරන මගේ කණ්ඩායමෙන් මේ වන විට 3 දෙනෙක් රට හැරලා ගිහිල්ලා හමාරයි ඕන ඕස්ට්‍රේලියාව පදිංචි වෙලා ඉන්නවා. මා සමග සේවයට ආවේ 3 දෙනයි සිංහල ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිවර්තනයේ 1996 වසරේ එක්කෙනෙක් නවසීලන්තේ බලා ගියා. ඊළඟට මගේ අංශය දැන්ට සේවය කරන දෙමළ සිංහල භාෂා පරිවර්තකයෙක් අර අවුරුදු 5 නිවාඩුව අරගෙන එළියට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. අංශේ වැඩ ටික කරගන්න භාෂා පරිවර්තකයන් නැහැ. මේ සේවයට මිනිසු රඳව ගන්නට බෑ. හේතුව තමයි සේවයට අවශ්‍ය නිසි පිළිගැනීම නැහැ. they have no due recognition. ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ මෙන්නේ පුද්ගල කාරණයකට නෙමෙයි. මට මගේ පිළිගැනීම නැති වුණා කියන එක පුද්ගලික කාරණයක්. හැබැයි භාෂා පරිවර්තකයන් පරිවර්තක සේවයේ රැඳෙන්නේ නැත්නම් ඒකෙන් හානිය සිද්ධ වෙන්නේ මුළු මහත් රටටම. මම ඒකයි කිව්වේ පුරා වසර 30ක් යුද්ධ කරපු රටක එවන් යුද්ධයක් නැවත ඇතිවීම වළක්වන්නට පුළුවන් භාෂාවට නිසි සැලකිල්ල දෙන්න නම් අපි තාමත් දෙමළෙන් ජාතික ගීය ගායනා කරනවා කියපු ගමන් අපිට කහනවා වගේ හැදෙන හුඟක් අයට. ඒක නවත්තන්න පුළුවන් මේ වෘත්තියට පිළිගැනීමක් දීම ඇතුලේ. වෘත්තීය පිළිගැනීම ගැන කියනකොට තියෙන ප්‍රශ්න සමහරව පරිපාලනමය ගැටලු. භාෂා පරිවර්තක ලංකාවේ රාජ්‍ය සේවය හැම සේවයකටම සේවා ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ සේවා ව්‍යවස්ථාවෙන් තමයි නොන්ගේ සේවා තත්ත්වයන් සේවා උසස් වීම සියල්ලම තීරණය කරන්නේ. 2006 කියන චක්‍රලේඛයෙන් වැටුප් ව්‍යුහයන් හැදුවා රාජ්‍ය සේවයට. වැටුප් සංශෝධනයක් ආවා. ඒ සංශෝධනයේදී එක් නියමයක් තමයි සෑම සේවාවක්ම රාජ්‍ය සේවය ඇතුලේ සේවා ව්‍යවස්ථාවක් අලුතෙන් හදන්නට ඕනේ සේවාවන්ට. සියලුම සේවාවන්ට සේවා ව්‍යවස්ථා හදලා තියෙනවා භාෂා පරිවර්තක සේවයට හැර. ඒකට තාමත් සේවා ව්‍යවස්ථාව අලුතෙන් හදලා නැහැ. ඉතින් කොහොමද සේවයක් පිළිගැනීම එන්නේ? ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඉතින් ඉස්සරහට යනකොට දැන්ට තියෙන සේවා ව්‍යවස්ථාවට භාෂා පරිවර්තකවරු තියෙන උසස් වීම අවස්ථා දෙකයි. පළවෙනි පන්තියට බඳවා ගන්නවා. ඊළඟට ඔහු විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කරනවා. වසර අවුරුදු 8ක් භාෂා පරිවර්තක සේවයේ ඉඳීමෙන් පස්සේ භාෂා පරිවර්තකවරු තරඟ විභාගයට දීලා තමන්ගේ ඊළඟ උසස් වීමට යන්නට පුළුවන්. මම අවුරුදු 27ක් සේවයේ හිටියා. මගේ විශේෂ ශ්‍රේණිය උසස් වීම මට ලැබෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ. ඒ තමයි යථාර්ථය. මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මගේ සේවයේ මිනිස්සු රැඳෙන්නේ නෑ. එතකොට මේ සේවයට දේවල් එකතු කරන්න අවශ්‍ය පුහුණු වීම නෑ. නියාස් මහත්මයා කිව්වා පරිගණක සම්බන්ධයෙන් ඇත්ත එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. හැබැයි මේ වෙද්දී අපි ඒක ජය ගනිමින් ඉන්නවා. අපේ හැම කෙනෙක්ම වාගේ පරිගණක වලින් වැඩ කරමින් ඉන්නේ. මේ පහසුකම් නොලැබෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඊළඟ ගැටලුව. ඊළඟ කාරණේ මම මේක කරුණාකරලා ගන්න එපා මේ පුද්ගලික කතාවක් කියනවා කියලා. මම කියන්නේ මේ සේවය දියුණු කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම් ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. මම මගේ වෘත්තීය ජීවිතය ඇතුලේ මම මේක මගේ තේරීම. This is my choice. I made that choice. අවුරුදු දෙකකින් මම විශ්‍රාම යනවා භාෂා පරිවර්තකයෙක් හැටියට. මට ඒ ගැන පොඩි අභිමානයක් තියෙනවා. මේ අවුරුදු 27ක සේවා කාලය ඇතුළතදී දෙවරක් මා රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙලදී හොඳම භාෂා පරිවර්තකයා හැටියට සම්මානයට පාත්‍ර වෙනවා. ලංකාවේ රුසියානු තානාපති කාර්යාලයෙන් එක්වරක් පරිවර්තකයෙකුට පිරිනමන ලියෝ තෝල්ස්තෝයි සාහිත්‍ය සම්මානය මට පිරිනමනවා. එංගලන්තයේ චිංගිස් අයිත්මාසොෆ් ඇකඩමිය කියන අධ්‍යයන ආයතනයෙන් House of Lords වලදී මට 2015 දී මගේ භාෂා පරිවර්තක කටයුතු මට සම්මානයක් පිරිනමනවා. හැබැයි මම මගේ සේවයේ උසස් වීම ලබා ගන්න අවුරුදු 27ක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. මම හිටියට තව කෙනෙක් මේකේ රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙන්න මේක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි එතනදී මම නැවත NLEAP ආයතනයත් රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවට උන් දාන ප්‍රයත්නයටත් අනිත් පැත්තෙන් දැන් එක බලාපොරොත්තුවක් අපිට තියෙනවා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ මේ රාජ්‍ය භාෂාංශයේ අනුරාධ විජේකොන් මහත්මයා අතිරේක ලේකම්වරයා හැටියට වැඩ වාර ගැනීමත් සමග ඔහුගේ උනන්දුව යම් ප්‍රසාදජනක හැඟීමක් දැල්ලනවා. මේක හදන්න මම දන්න තරමින් NLEAP ආයතනය මැදිහත් වෙලා හොඳ මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එකක් රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව සාකච්ඡා කරමින් හැදුවා. මගේ ඉල්ලීම කරුණා කරලා ඒක යට යන්න දෙන්න එපා. ඒක භාෂා පරිවර්තක සේවයේ උන්නතිය තකා ක්‍රියාත්මක කරන්න සේවා ව්‍යවස්ථාව සමග ඒකාබද්ධ කරලා ඒ වැඩේ කරන්න. ඔබට එය කරන්නට හැකි වුණොත්
මේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් එළියට එන භාෂා පරිවර්තකයන්ට රැකියාවන් තියේවි. ඒ වගේම මතු පරම්පරාවල් භාෂා පරිවර්තක සේවයේ රැඳේවි. මොකද ඒක කියන්නේ වෘත්තියක් හැටියට පවතින නෙමෙයි රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි මේ කටයුත්ත කළ යුතු නිසා මම ඔබේ තේ විවේකයේ පමා කළා නම් මට සමා වෙන නමුත් මේ ටික කිව යුතුමයි. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි මිසස් චූලානන්ද සමරනායක veteran translator who was instrumental in translating so many books into Sinhala. So his request was to implement the TIMP that we have now formulated and handed over to the Department of Official Languages with the support of the government of Sri Lanka. So that was the intention. So now as there is no questions from the audience and is there any only 1 minute please, we are running out of time. Yes, please. அம்பாறை மாவட்டத்தில் கிழக்கு மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவன். இங்கே பயனாளிகள் டிரான்ஸ்லேட்டர் இருக்கின்றார்கள், மொழிபெயர்ப்பவர்கள் இருக்கின்றார்கள். நான் அரச மொழி திணைக்களத்தில் இந்த கோரிக்கையை நான் முன்வைக்கின்றேன். மொழிபெயர்ப்புக்காக அதாவது வழக்குகள் போகும்போது சட்ட உதவிக்காக மொழிபெயர்ப்புகள் தமிழ் சிங்களம், சிங்களம் தமிழ் தேவைப்படுகின்றது. அந்த நேரத்தில் ஒரு சொல்லுக்காக ₹2.50 எடுக்கின்றார்கள். ஒரு பேஜுக்கு ₹600 முடிகின்றது. ஆனால் ₹600 முடிந்தால் சாதாரண ஏழை மக்களும் சாதாரண ஒரு அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கும் சில நேரத்தில் 10-20 பக்கங்கள் மொழிபெயர்ப்புக்கு தேவைப்படுகின்றன. இது நலிவுற்ற மக்களுக்கும் சாதாரண மக்களுக்கு ஒரு சவாலாக இருக்கின்றது. இதற்கு ஒரு சரியான தீர்வை பெற்றுத்தரும்படி நான் மொழி திணைக்களத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. ඒ කියන්නේ පරිවර්තනයක් කිරීමේදී පරිවර්තන කරන්න දරන්න යන වියදම දරන්න ඕන වියදම එතුමා කිව්වෙත් එක පිටුවක් පරිවර්තනය කරන රුපියල් 600ක් යනවා. ඒක සාමාන්‍ය පුරවැසියෙකුට ඒ ප්‍රමාණය දරා ගන්න අපහසුයි මේ වගේ අවස්ථාවක. ඒ සඳහා රාජභාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදිහත් වීමක් එතුමා අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. ඇත්තටම රාජභාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ බාහිර පරිවර්තකයන්ගේ සංචිතයක් තියෙනවා භාෂාව.lk කියලා. ඒතර ඕනම එක්කෙනෙකුට මේ භාෂාව.lk සංචිතයෙන් පරිවර්තනයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ වචනයකට අපි හැබැයි නොමිලේ කරන්න බැරි හින්දා වචනයකට 2.50 කියලා තමයි දැනට ගාණ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට 600ක් වෙනකොට ඊට වඩා අඩු ගාණකින් එතනින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නොමිලේ කරලා දෙන්න නම් අමාරුයි. මොකද දෙපාර්තමේන්තුවේත් භාෂා පරිවර්තකයෙක් හින්දා දෙපාර්තමේන්තුව රජයට ටිකක් කරන්න බොහොම අමාරුයි. 2.50 ඒ 2.50 දරා ගන්න බැරිය දුප්පත් ජනතාව ඉන්නවා. ඒ උසාවියේ සේවාවක් ලබින්න මේ ඒ ප්‍රතිලාභයන් ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ සැලකීමක් කරන්න කියලා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මම හිතන්නේ අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයා හැටියට මම ඒකට උත්තරයක් දෙනවා නම් මම හිතන්නේ මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අපේ රට මේ දුප්පත් වෙච්ච හින්දා. අපිට මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් හොයන්න පුළුවන් අපි කවුරුත් මහන්සිලා මේක සංවර්ධනය කරමු. අපි හැම වෙලේම සානාධාර හෝ නොබිල දෙනවා ගැන කතා කිරීම මම හිතන්නේ නවත්තන්න කාලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි යම් කාලයකට අපිට ඒවා ගැන හිතන්න වෙයි. අනේ එක පැත්තකින් ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස්ලා ට්‍රාන්ස්ලේෂන්ස් අතෑරලා යනවා. ඒගොල්ලන්ට ගෙවන ගාන මදි කියලා. තව පැත්තකින් රටේ මහ ජනතාවට මේක දරන්න බෑ කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙක කොහොමද අපි තුලනය කරන්න කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අනිත් එක විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නිෂ්පාදනය කරන සියලු උපාධිධාරීන් රාජ්‍ය සේවයට ගන්න යෝජනා කරනවා. මම හිතන්නේ මේ රජයකට කවදාවත් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. අපි ට්‍රාන්ස්ලේටර් සර්විස් කියන එක ගත්තොත් ඒක වෙනම සලකන්න පුළුවන්. හැබැයි සියලු විශ්වවිද්‍යාල උපාධිධාරීන් සඳහා රජයේ රැකියාව කියන සංකල්පයෙන් අපි කවදාද මිදෙන්නේ? කවදාද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන අවශ්‍යතාවයට මිනිස්සු හදන්නේ? අධ්‍යාපන පද්ධතියෙන් නිෂ්පාදනය කරන මිනිස්සු රට පිළිගන්නේ නැහැ. ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පිළිගන්නේ නැහැ. අවසානයේදී නොමිලේ අධ්‍යාපනය දීලා නොමිලේ සියලු දේවල් දීලා ඒ නිෂ්පාදනය කරන මිනිසුන්ට රාජ්‍ය අංශයට බාර ගන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි කවුරු විසින් හරි කරන වැරදි අඩුපාඩු ටික හදාගත යුතුයි. දැන් සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි ට්‍රාන්ස්ලේෂන්ස් ගැන කතා කරනවා. දැන් මේ ව්‍යාපෘතියේම ආරාධනා පත්‍රය භාෂා තුන ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ගිහලා මම මුණ දුන්න ගැටලුව. ඊළඟට අපේ ප්‍රෙස් රිලීස් එකක් තිබුණා. ඒ ප්‍රෙස් රිලීස් එකේ ඉංග්‍රීසි
භාෂාවෙන් තියෙන එක සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න ගියාම තිබිච්ච ගැටලු. අවසානයේදී මට 10 වෙනිදා රෑ 7:00 8 වෙනකනුත් මගේ නිලධාරීන් යොදලා භාෂා පරිවර්තකයන් නොවන නිලධාරීන් යොදලා මේ කටයුත්ත කරගන්න සිදු වුණා. ඉතින් මම කියන්නේ හැම එකක් ගැනම අපිට පෞද්ගලිකව යම් යම් අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රටක් හැටියට මේ කාලය කියලා කියන්නේ අපි ආර්ථික වශයෙන් ඉතාම නරක තැනකට පත් වෙලා තියෙන කාලයක්. හැබැයි ආර්ථික වශයෙන් මේ වගේ නරක තැනකට පත් වෙන්නෙම අවුරුදු 75කට වඩා නිදහසෙන් පසු මේ රට සංවර්ධනය කරන්න මැදිහත් විය යුතු පුද්ගලයන්, ඒ පිළිබඳව තීන්දුව ගන්න ඕනේ පුද්ගලයන්, ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න ඕනේ රටේ පුරවැසියක්. මේ සියලු දෙනා තම තමන්ගේ වගකීම් ඉෂ්ට කරාද නැද්ද කියන කාරණාව මත. ඒක නිසා මම හිතන්නේ සංවාද කරනවා නම් අපිට සෑහෙන වෙලාවක් සංවාද කරන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි මේ කියන විශේෂයෙන් චූලානන්ද සමරනායක මහත්මයා කියපු කාරණා ගැන දැනට අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. මොකද මේක සුවිශේෂ සේවාවක්. මේක සුවිශේෂ හැකියාවක්. මේක වෘත්තීය හැකියාවක්. වෘත්තිකයන් විසින් කළ යුතු කාරණාවක් තියෙන්නේ. ඒ වෘත්තියත් දැන් මම දැක්කේම අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු කාරණා දෙකේදී අමුයෙන් ඉංග්‍රීසි වචනේ සිංහලට පරිවර්තනය කිරීමත් අමුයෙන් මේ ඉංග්‍රීසි වචනේ දෙමළට පරිවර්තනය කිරීමත් මම හිතන්නේ පරිවර්තනයේද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා චූලානන්ද සමරනායක මහත්මයා වගේ මිනිස්සු මේ පරිවර්තන කාර්යය යෙදෙන්න ඕනේ. සාහිත්‍ය ගැන ඒ වගේම විවිධ විෂයන් ගැන තියෙන ප්‍රාමාණික ඥාණය ඕන් සතුද අපිට හරි සරල උත්තර දෙනවා මේ තාක්ෂණයෙන් ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. තාක්ෂණයෙන් අපිට හැඟීම් දැනීම් දෙන්න පුළුවන්. ආදරය, දයාව, කරුණාව වගේ දේවල් දැනෙන්න අවශ්‍ය කරන පරිවර්තනය එකකින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ මානව හැඟීම් පරිවර්තනයක් ඇතුළට ගේන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවෙදි මම හිතන්නේ මහා විදග්ධ පුද්ගලයෝ අවශ්‍යයි පරිවර්තකයන් හැටියට කටයුතු කරන්න. ඒක නිසා අපි සරලව මේ පරිවර්තන සේවය අරගෙන උපාධියක් සහතිකයක් අතේ තියෙන පුද්ගලයෙක් පරිවර්තකයෙක් කියලා පිළිගන්න තැනට ගියොත් මම හිතන්නේ අපි අමාරුවක වැටෙනවා. මම හැම වෙලෙම දකින්නේ සහතික අධ්‍යාපනයෙන් ඔබට අපි ආ යුතුයි. සහතික තියෙන හැමෝම ප්‍රායෝගික පරිසරය ඇතුලේ මම හිතන්නේ සාර්ථක වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේ දැනුම කියන එකට සීමා වෙච්ච අධ්‍යාපනයෙන් අපි ඈත් වෙලා කුසලතාවය සහ ආකල්ප දෙකත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච පරිපූර්ණ අධ්‍යාපනයක් මේ රටේ ස්ථාපිත විය යුතුයි. පාසල් අධ්‍යාපනයේත් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේත් අනෙක් සියලුම අධ්‍යාපන ආයතන ක්‍රමවේද තුල එහෙම වුණොත් විතරයි රටක් ගැන හිතන ඒ සඳහා යම් විදිහක කැපවීමක් කරන සහ මානව දයාව වගේ සංකල්ප තියෙන විෂය පිළිබඳව ප්‍රායෝගිකව යොදවන්න පුළුවන් දැනුම සහිත පිරිසක් රට තුල බිහි වෙන්නේ. මේකේ අපි විශ්වවිද්‍යාල වෙනමත්, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ තුල අමාත්‍යාංශ වෙනමත්, එහෙම නැතුව එක සේවාවන් වෙනමත් නෙවෙයි. මම හිතන්නේ අපි දැන්වත් මේ සිම්පෝසියම් එක ඇතුලේ අද ඊයේ දවසෙත් අදත් මේ කතා කරන කාරණා ඔස්සේ අපිට එකතු වෙලා අපි එකිනෙකා තේරුම් ගනිමින් එකිනෙකාට සහාය වෙමින් මේ සියලු ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන අලුත් සංස්කෘතියකට අපි යන්න වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ එහෙම ගියොත් විතරක් අපිට මේක කරන්න පුළුවන් වෙයි. මම විශේෂයෙන් කියනවා ඉදිරි අපිට යම්සි ව්‍යාපෘතියකට අපි යයි. ඒ යන ව්‍යාපෘතිය ඇතුලේ ඇත්තටම ලංකාව දිනු කරන්න යම් ව්‍යාපෘතියකට අවශ්‍ය නම් ඒ ව්‍යාපෘතිය සඳහා යන ව්‍යාපෘති යෝජනා ඇතුලේ මම හිතන්නේ මේවා අපි ආරම්භයේම කතා කරලා මේ සියලු ආකාරයේ අපේ අඳුනගෙන තියෙන ගැටලු ටිකට උත්තර දෙන ආකාරයෙන් මේවා සංවිධානය කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මම හිතන්නේ ස්තුතියි මං ගැන කියපු එකට. ඉතින් ඒ සඳහා අපි මට අවසානයේදී තියෙන අවස්ථාවක් අවසාන කරුණාකාරණා ටිකක් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි දැනට කරන වැඩ ටික ඒකෙදි කියන්න. මොකද තේ බොන්න සෑහෙන ප්‍රමාද වෙලා තියෙන නිසා සමාවෙන්න ඕනේ මේ කාලේ ගත්තට. බොහොම ස්තුතියි අතිරේක ලේකම්තුමනි ඔබතුමාගේ පැහැදිලි කිරීමට. මෙතන now we have a small are you ready to hand over the books? Yes. We have a small event that was organized by the Department of Official Languages. As we mentioned here, NLEAP was able to provide technical assistance to produce translator's handbook. So they will hand over the handbooks to the respective universities here. I would like to invite Miss Veena Verma first to hand over one of the sets
of books to one of the universities here. And then I would like to invite Michael Emblem. Yes. Can you hand over the book to... Thank you. That's end the session. And there's a request for a group photo. Thank you, panelists. Can you please remain for the group photo? All panelists, we request you to remain for a group photo. And while they set themselves for a group photo, just to let you know that we have come to a break time. So break time was supposed to be 11. Ekolahata break time break time but quickly we can go for a break, and tea, coffee, refreshments are served outside the same area like yesterday. Api kiyata hamben 11:45, is that okay? Yeah. So let's try to be back by 11:45. So we need to catch up the lost time. 11:45.
அப்படி எடுங்க சொல்லுங்க.
Your attention, please. Well, we've just passed 11:45, so we need to start. We need to start. I know it has been a very short break, but we need to manage the time. අපි එහෙනම් ඊළඟ සැසිය ආරම්භ කරමු. ඊට කලින් තාමත් අසුන්ගෙන නැති අයට අපි හැකි ඉක්මනින් අසුන් ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. Please take your seats if you're not yet seated. Thank you. நேரம் சரியாகிவிட்டது, சரியான நேரம் வந்துவிட்டது. நாங்கள் அடுத்த செயலமர்வினை ஆரம்பிப்பதற்கு. எனவே எவ்வளவு விரைவாக முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக வந்து உங்கள் இருக்கைகளில் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். Your attention, please, ladies and gentlemen. This announcement goes out to the people who are still in the tea area. Please come in and take your seats. We're about to start. So we appreciate your cooperation because this session should have started at 11:30. දැන් අපි ආරම්භ කරන්න යන්නේ 11 මාරට ආරම්භ විය යුතු සැසියක්. ඉතින් අපි විනාඩි 20ක් විතර පිටුපසින් ඉන්නේ. So we need to catch up. ඒක ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. So we have to do our maximum to catch up on the lost time. ඉතින් නැවතරක් ශාලාවෙන් පිටත ඉන්න සිළු ආරාධිතින්ට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා හැකි ඉක්මනින් ඇවිල්ලා ඔබගේ අසුන් ගන්න. People who are seated, thank you very much. We are about to start the after tea session. Thank you. தேநீர் விருந்து உபசாரத்திற்கு பின்னரான செயல் அமர்வு இப்போது ஆரம்பமாக இருக்கிறது. எனவே நாங்கள் மீண்டும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம், அனைவரும் வந்து இருக்கைகளில் அமருமாறு. ஆம், இன்று 2வது நாள் 5வது செயல் அமர்வு ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு. மொழி சமத்துவத்திற்கு கல்வியாளர்களின் வகிப்பாகம் என்கின்ற தலைப்பிலே நடைபெற இருக்கிறது. இதிலே இணைப்பாளர்களாக மொழிக் கொள்கை நிபுணர் பேராசிரியர் என் செல்வகுமரன் அவர்களையும் தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டு
திட்டத்தின் செயல் திட்ட பணிப்பாளர் திரு எம் திருநாவுக்கரசு அவர்களையும் நாங்கள் மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம். அவர்கள் மேடையிலே இருக்கிறார்கள். இனி அவர்களிடம் ஒலிவாங்கியை ஒப்படைப்போம். We are ready for the after tea discussion. So we have our moderators, Professor N. Selvakumaran, a language policy expert for NLEAP, and also we have Mr. M. Thiruvanakarasu, the project deputy director for NLEAP. So they'll be inviting our panelists. So over to our moderators. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐபோவான், assalamu alaikum and good morning. So now this is the last session of the symposium before we go for the closing ceremony. So this is a very interesting and very important topic. What we are going to speak today is the research and analysis. So the research and analysis should play a key role in shaping a country's development and other policy related issues. I would like to invite Professor Upul Abeyratne, Senior Professor from the Faculty of Arts, Department of Political Science of the Peradeniya University. And I also invite Dr. Ramesh, Senior Lecturer and representing the same university, to accompany Professor Upul Abeyratne. And I also invite Mr. Lionel Guruge, Senior Researcher for Center for Policy Alternatives. And we have a distinguished professor, Senior Professor Sisira Pinnawala, Department of Sociology, Peradeniya University, to speak very pertinent subject areas which cut across the issues of language equality and issues of ethnic, religious, and gender minorities, and also, more importantly, the role for the official languages policy implementation and its promotion and protection. Before I go into that, and then I would like to invite Professor Selvakumaran, the Senior Professor of Law and the language policy expert of NLEAP, to give an opening remark and his thoughts on this subject. I would also alarm each and every one, because we know that we are behind the schedule. So each and every session, so for example, we have 3 presentations and they will get 15 minutes to speak, and then we will try to conclude as planned. So thank you. Thank you, Turu. So the title of this session is Research and Analysis, Role of Academia for Language Equality. We have 3 panelists or 3 institutions represented here, 2 from Peradeniya, 1 from
CPA and one from the Center for Poverty Analysis. As an academic who has been in the university service for over 35 years, I find the research and analysis of language equality has been picking up of late, thanks to the NLEAP initiative as well as the predecessor National Language Policy Projects initiatives. I feel language rights discourse has been a neglected area in the academic literature of this country. Particularly, academia is expected to be an engine to promote social change, and in this area, particularly cultural, social norms and practices have to be sometimes changed to accord with political, civil and economic rights of the people. The developments which are taking around us will clearly show that if we are perched in the past with regard to our cultural norms and practices or prejudices, we will not be in a position to go forward. So there is a responsibility on the part of the academia to conduct research, analysis, and create knowledge, disseminate them, and be catalyst to attitudinal change, mindset change in the country. It is their responsibility, I feel, not only just conduct lectures and research for their own purpose or for the purpose of the students, but to the society at large. One of the areas where this could have happened or should have happened is language rights area, particularly after 1987, now that we have almost completing 35 years from that year. So for instance, the National Languages Policy, although it may be called Official Languages Policy, got changed in 1987. We don't see any congruity between that policy and the national education policy in the country and the national employment policy in the country. These are areas where university academics should focus attention and come up with solutions or recommendations for the government to ensure the proper and effective, efficient implementation of the policy enshrined in the Constitution post-1987. So the NLEAP has funded some institutions to conduct research and disseminate knowledge out of it and to come up with proposals. Yesterday, we had Professor Rose Vijayasegara, represented University of Colombo and the Center for the Study of Human Rights, where they did carry a research on the area of gender equality and use of language or languages. How that affected the gender equality and women's empowerment. Today we have 3 people. I will call upon both Professor Uppul Abhiyaratna and Dr. Ramesh, who have been introduced already by co-moderator
Thiru. They have carried out research on language policy implementation in a multicultural society. Over to both of you to make your presentation. Good morning. It is in fact a privilege to present our findings. In fact, Professor Selvakumaran is a mentor of mine in a sense, because I used to work with him since 1992. And of course, distinguished gathering, I would not take much time as we are concerned with timing. In fact, when the call for proposal was published, University of Peradeniya, particularly economics and political scientists, thought of applying for the grant. We thought of studying the language policy. Yes, this is the background. It was a project funded by National Language Equity Advancement Project, NLEAP of Canadian government in collaboration with the government of Sri Lanka. Our project rationale has been to understand the ethnic problem in relation to language issue in the country. In fact, there are plenty of studies that touches various aspects of language policy in the country, particularly in relation to ethnic problem. Sri Lankan born academics Neil D. Votta had observed language is at the core of the ethnic problem as well as many problems of the country. That is because Sri Lankan state right now has become a work pair state which provide varied kind of services. The major issue when a state becoming a territorially organized work pair state, if the state select one language as its medium of communication with its citizens, particularly in the context of multilinguality, it becomes a major problem, and because it deprives accesses to the services by the citizenry of the country. We had, in studying this, our positionality was this. We want to highlight our positionality of our study because we are not just adapting an approach to a study what is there. So we do not treat language issues something to be discovered by the researchers, but we are also concerned that we need to adopt a normative standards. We are also concerned of what need to do or what shall be done. Perhaps Dr. Ramesh, myself, Dr. Bhaskaran, and Professor Ananda, who took in this project, are basically policy scientists.
we being policy scientists, as quite naturally associated with policy science studies, we want to engage some policy advocacy too. So, however, this does not imply that we totally ignore positivist approach. We are trying to study what language policy is while we are concerned of what need to be done. And drawing from insight from Hannah Arendt, we have attempted to understand issues and challenges faced by less known language speakers too. For instance, Public Representative Committee to draft a new constitution have received submission of the existing of 25 odd languages in our country. That indicate the level of language diversity. This is a serious issue. Right now we are thinking of national languages and official languages. Of course, if you look at the 1978 Constitution, recognition of Tamil as a national language, of course, is a progressive measure because it recognizes the heritage language and the right to culture by the Tamil minority of this country, which was largely forgotten. And through the 13th Amendment to the Constitution, government have attempted to introduce a language policy which is able to address the issues faced by the Tamil minority in the country. Yes, these were the things that we found. Sinhala is the major killer of language of all minority languages. See, we treat language as something which is very close to biodiversity. Losing a language implies losing a very valuable pool of knowledge, particularly in the context of risky society created by science and technologies. Doing away with language implies losing very important body of knowledge for the future human existence. This is a challenge. Sinhala used to be the major killer language of all the other languages. This is what we found. And also, right now we found, Tamils also seem to be satisfied with the existing language policy after we explained. This is the language policy where we ask whether you are satisfied with the language policy. Of course, after explanation, they seem to be very satisfied. But the issue is, language policy remain non-implemented. And there are a lot of implementation failures. What do we mean by non-implementation of language policy? Even though there is a sound policy, on languages, implementers do not take their best effort to implement the language policy as declared by the competent authority of the political system. They used to have cultivate a lukewarm attitudes towards implementing the public policy. Unfortunately, here we do not have police departments today. And
we do not have many others, the stakeholders, many people face enormous difficulties because their language is not being used in hospital, in police stations, many other public institutions. However, this is not to say there are no public officers who have concern with the minority language issues. For instance, the Nigambu Divisional Secretariat, without a language translator, has done his best to address the language-based grievances of the community in his area. We found the same situation even in Valikanda. However, if a lady from in our study group, there are groups which have been marginalized of the marginalized, particularly the plantation Tamil community. They found enormous difficulties. See, this is the type of language killing. We found language attachment is very high among Sinhala, particularly English speakers, and there are others. You see, we have adopted 7 Likert scale to gauge the level of language attachment. Portuguese, Dutch, Malayali, Malay, Kannada, Adivasi, Telugu, Tamil, Sinhala, English. These were the languages that we have come across. Though there are 25 odd languages, we have studied 9 locations: Trincomalee, Valikanda, Nigambu, Bibila, Balangoda, Galle, covering all the 9 provinces. We have selected these locations deliberately. And we found language diversity is not confined to Sinhalese, Tamils, and English. There are plenty of lot of other languages. If you go to Chilau, you would find a different kind of Tamil, which is known as Mukkua Tamils. Their language is not understandable even to Jaffna Tamil as well as to the Tamils of Indian origin. And what we do found, for instance, there is an enormous valuable pool of knowledge, particularly which bears enormous relevance in our today's lives. See, within their language and their language culture, there is a pattern of medicine, their own pattern of medicine to cure snake bites, chest pain and others. Nowadays, what they found, the elderly generation found it extremely difficult to transmit that valuable knowledge because the young generation do not know the herbal plants by the name of the Adivasi language itself. This is a real challenge. This is a real challenge. So what we do found, of course, our national language policy is not enough to protect those minority languages. And we found, of course, there is a language commission established for this purpose. I found the commissioners of the language commission is not imaginative. There is a relevant section, our secretary is there, I must remember this. There is a relevant clause in the Official Language Act which refers to the commission can make recommendation to protect relevant languages. They have not gone to include those other languages like Malayali,
Adivasi or any language. This is a real challenge ahead of us. So we conclude as a whole in the book, drawing from once again political philosopher Jean-Jacques Rousseau. It is better if we can reverse to the state of nature. It is better if we can reverse to the noble savage life. Unfortunately, as we are bounded by modern notion of nation state, we cannot go to that savage life once again. So, what do we propose? If you really understand the issue created very language policy of the state, it is better for Sri Lanka not to have an official language. This is our conclusions. Thank you very much, and I invite my colleague to present our recommendations. I think, Upul, you have overshot the time, but for courtesy's sake, we will allow 5 minutes for Dr. Ramesh. I will quickly present some of the major conclusions of the study. Yes. So what we found is that throughout the study, we have adopted a kind of top-down approach in order to implement official language policy in Sri Lanka. So we are implementing the language policy, official languages policy in Sri Lanka, right, based on the top-down approach, which is designed and defined by elite political leaders and implemented by bureaucrats. And also access to official language commission remains a serious challenge in many peripheral areas. People were complaining that we are unable to reach out to the official language, there is language rights violation. And also, overall, we found in the study that there remains lack of knowledge or awareness in relation to official language policy of Sri Lanka among all ethnic groups in the study areas. And vast majority of respondents actually in the study area feel that Sri Lanka's official language is unfair, discriminatory, and reduces cultural diversity and equality. And also there seems to be a mixed perception among public officials regarding official language policy. For instance, as Professor Upul mentioned, some of the public officials have taken significant measures in their own capacity to facilitate different language speakers in order to access public services. In some places we found public servants tend to have a feeling that ethnic minorities can speak Sinhalese language, therefore there is no need to have translators in their public institutions. And also we found more than 50% of citizens who were part of this study encounter difficulties, language barriers in accessing public services. And this is very important, which we found in our study. Institutional culture and organizational citizens' behavior remain a barrier in implementing official languages policy in Sri Lanka. In many places, public institutions seem to have different institutional culture. The institutional culture is shaped by ethnicity. So therefore, language policy is also become problematic in certain areas when it comes to implementation. So, and we found implementation failure and non-implementation in many of these public institutions. And also absence of diversity management. In our public institutions, we do not find diversity management. When you have public officials from diverse backgrounds with diverse abilities and skills, which will facilitate public services and also will increase citizens' trust in public institutions. And in turn, which will enable the public institutions to gain legitimacy for the actions and policies. And also we found ineffective monitoring or regulatory mechanism. Basically, we don't have a robust regulatory mechanism in relation to official language policy in Sri Lanka. And also we found severe shortage of staff members in certain public institutions, including language commission.
in relation to implementing language policies. So without taking much, I will directly go to the recommendation part because we also need your inputs to further improve the recommendation part of the book project. Next one. Next. Yes. So make sure the availability of application forms in all 3 languages. If you know, we have been talking about it for a long time. And appointment of more translators, because in the morning there was a huge discussion about appointing translators and also recognizing the translation service in public institutions. And translators are expected to have degrees with language proficiency, which is also very important. And language competency when recruiting public servants to the public service should be taken into account in the future. And make sure equal respect for official language policy at all levels, because we found in some places the official language policy has not been recognized as such. And promoting a culture of learning other language at schools and public institutions in order to address this problem. And make sure that the documentation of public institutions take place in all 3 languages, at least in Tamil and Sinhala languages. Foster political and bureaucratic will to implement official language. This is one of the fundamental requirements to implement official language policy in Sri Lanka. Make sure the working knowledge in Tamil when appointing Sinhalese officials in Tamil speaking areas. And next. And ability to work in all 3 languages, at least some of the, head of institutions and other officials. And this is very important. Ability to work in all 3 languages, official languages, shall be made compulsory. Those who are responsible for monitoring and educating language policy in Sri Lanka, mainly National Language Division, National NLEAP, National Department of Language and Commission. So devise and effective mechanism to regulate official language policy implementation and greater awareness among citizens, because citizens are unaware of official language policies in certain areas. And also recruitment should be based on ethnic and linguistic proportion of the population in the particular area. Conduct periodical language audits and follow-up actions, and adopt a human rights approach to implement language policy, and also devise a mechanism to preserve endangered languages, as Professor Poole was mentioning. And then promoting bilingualism is another area of concern in order to address the language issues in the public institution. And also there is a need to promote intercultural programs to understand other languages. So with that, I stop here, and we are hoping that you will provide some insights to improve the recommendation part of our project. Thank you very much. Thank you, Dr. Ramesh. The next session is going to be delivered in Sinhala, so I advise the people who are not in a position to understand the Sinhala language to switch on to their simultaneous translation. ඊළඟ මාතෘකාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මම ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ලයනල් ගුරුගේ මහතා. එතුමා විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂක විදියට දැනට කටයුතු කරන, ඒ වගේම රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගොඩක් දායකත්වයක් ලබා දීපු පුද්ගලෙක් හැටියට අපි එතුමාට ආරාධනා කරනවා. එතුමාගේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඒ වගේම ද්විභාෂා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තුල රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තිබෙන අවකාශයන් සහ ඒ පිළිබඳව ප්‍රශ්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. සිල් දෙනාගෙන්ම අවසරයි. අයිබෝවන් වනක්කම් ස්ලාම් අලයිකුම්. මං හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම අපිට ආරාධනය කිරීම පිළිබඳව NLEAP ආයතනයට අතිශයින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා.
භාෂාව සහ මනුෂ්‍යත්වය ඉතා වැදගත් කියලා මා කල්පනා කරනවා. භාෂාවක් කියලා කියන්නේ හුදු දෙයක් නොවේ. ඒ දේශපාලන ආර්ථික සමාජීය හා සංස්කෘතික ප්‍රකාශනයන්ගේ පිළිබඳව කතිකා කරන භාෂාව ඉතා වැදගත්. විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රයේ හැටියටත් අපි දැන් මෙතෙක් මොහොතකට කලින් කතා කළ පර්යේෂණ වල සියලු දේවල් ගුණාගුණ පිළිබඳව අපි කොතෙකුත් මෙවැනි සභාවල මෙවැනි අවස්ථාවල අපි සංഭാෂණයට ලක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මගේ අත්දැකීම අවුරුදු 25කට එහා යනවා. මා මුලින්ම භාෂා අයිතිවාසිකම් ගැන මගේ ආයතනයේ ඇතුලේ වැඩ කරන්න ගියාම අපි ලංකාවේ තියෙන පොලිසි සම්බන්ධයෙන් විවිධ විදිහේ හැදෑරීම් කළා. ඒ හැදෑරීම් වල අපි උකහා ගත්තේ අවබෝධ කරගත්තේ අපි මේදී සාකච්ඡා කළ යුතුයයි මා විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම සහභාගිකයන් මේ සඳහා මැදිහත් වීම අතිශය වැදගත් කියලා මේ වැදගත් අවස්ථාව මා පිළිගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා භාෂාව පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් මෙවැනි රාජ්‍යරෝණ සංවිධානවල එකතුවකින් මිසක කවදාවත් දේශපාලනිකව සාකච්ඡාවට ගන්නේ නැහැ. අපි රිසර්ච් ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ඉදිරිපත් කළපු පර්යේෂණවල අපි ඒවාවල දත්ත සහ අනෙකුත් දේවල් දැන් කතා කළා වගේම අපි ආණ්ඩුවට රාජ්‍ය ආයතන වලට ප්‍රධානීන්ට අපි ඉදිරිපත් කළා. විශේෂයෙන්ම අපිට අවස්ථාව ලැබුණා භාෂා අමාත්‍යාංශයත් එක්ක 2016 17 ලංකාවේ සියලුම අමාත්‍යාංශ වල භාෂා ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව ගයිඩ්ලයින් එක දුන්නේ භාෂා අමාත්‍යාංශයෙන්. ඒ අනුව අපි සියලු අමාත්‍යාංශවල මේ පර්යේෂණය කළා. අපි බලාපොරොත්තු වුණා මේකෙන් ඉදිරිපත් කරපු නිර්දේශ ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් යුක්තව තමයි අපි ඒ කටයුත්ත කළේ. හැබැයි NLEAP එකේ මහතුරු අපිට කිව්වා නැවත කරමුද අමාත්‍යාංශවල කියලා මට අහනකොට හිතුනේ මම මේ වෙනකොටත් සියලු අමාත්‍යාංශ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත මාවිච්චි කරලා ඒ අහපු ප්‍රශ්නම දැන් මං සියලු අමාත්‍යාංශ වලින් අහලා තියෙනවා. එදා තිබුණු පිළිතුරම තමයි අදත් තියෙන්නේ. අමාත්‍යාංශ වලට කිසිම භාෂා සැලැස්මක් නැහැ ඒක. ඒකට දේශපාලනිකයි. කවර ආණ්ඩුවාවත් කවර බලය ආවත් මං කියන්නේ මනුෂ්‍යකම නැතිකම මේ සමාජයේ තියෙන ඉතාම වැදගත්ම. මේ මනුෂ්‍යකම නැතිකම තමයි අපි මේ රිසර්ච් හැමතිස්සෙම පේන්නේ. ආදරය තමන්ගේ භාෂාවට කැමැත්ත තියෙන ඕනෑම සත්පුරුෂයෙකුට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මිනිසෙකුට අනිත් භාෂාව පිළිබඳව තැකීම ගෞරවය නැති වෙලා තියෙනවා. අපි යෝජනා කරපු යෝජනා තියෙන මේ අවුරුදු ගානම තුල ජනාධිපතිවරයාගේ සිට සියලු දේශපාලන අධිකාරීන් වෙත මේක අපි කිව්වා. පළවෙනි එක අපි කිව්වා භාෂා කොමිසම 2010 නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගේන කොටත් අපි කිව්වා මේක ස්වාධීන කොමිසමක් කරන්න. ඒක පාර්ලිමේන්තුවට වග කියන කොමිසමක් කරන්න. භාෂා ප්‍රශ්න තියෙන තැන කොමිසමේ සාකා පිටවන්න. එතකොට අද සෙල්ලකුමාර මහත්මයා එහෙම සාක්ෂි දරාවි.
සිබ්බ දේවල් ගැන රක්ෂණයේ සභාපතිට ලියුමක් ගැහුවම ඔබ ද්විභාෂාවෙන් වැඩ කරන්න කියලා රක්ෂණීය සභාපතිතුමාට හිතන්නේ ඔහුට අණ දුන්නා කියලා. ද්විභාෂාවෙන් වැඩ කරන්න කියලා කාරණු වෙන්න කියලා භාෂා කොමිසම ඉල්ලුවම මොකක්ද වෙන්නේ? එතුමන්ට යන්න වෙනවා. මේ භාෂා අයිතිවාසිකම් අද කොච්චර පර්යේෂණවල අපි ඉතා උසස් ලෙස අපි රාජ්‍ය නිලධාරීන් එක්ක සේවා ලබයන් එක්ක මේ ඕනෑම තරම් අපි දේවල් කරලා තියෙනවා. අපි NLEAP එකත් එක්ක කළා මේ ළඟදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් ද්විභාෂා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නම් කිරීමෙන් පසුව මේවායේ තත්ත්වය දැන් කොහොමද කියලා. හැබැයි විශාල වශයෙන් සතුටුදායක ධනවන උන්නතියක් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් ලැබිලා තියෙනවා කියන එක පිළිගන්න වෙනවා. මනුෂ්‍යකම තියෙන රාජ්‍ය නිලධාරීන් භාෂා අයිතියට එහා ගිහිල්ලා ඒ අයගේ අයිතිවාසිකම් කඩවීම සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට ඊළඟ කාරණය. දැන් පාසල් විෂය මාලාවට භාෂා අයිතිවාසිකම ඇතුළත් කරන්න කියලා කරන ඉල්ලීම වර්ග. එතකොට අපිට භාෂාවක් උගන්වනවා වෙනුවට දරුවෙකුට මූලික වශයෙන්ම අපිට කියා දෙන්න පුළුවන් නම් මේ භාෂා අයිතිවාසිකම කියන්නේ මොකක්ද? ඒ ගරු කිරීම කරන්න ඕන ඇයි? පාසල ඇතුලේ පාසලේ ගොඩනැගිලිවල අපිට පුළුවන් නම් යන පළවෙනි භාෂා පළවෙනිම තැනින් පළවෙනි වසරට දානකොටම දරුවෙකුගේ මනස තියෙනවා නම් මෙන්න භාෂා තුනක් තියෙනවා අපේ රටේ කියලා. ඒ හැඟීම දැනෙන්න, ඒ ගෞරවය දැනෙන්න මෙන්න මේක පාඩම් පෙළක් හැටියට ඇතුල් කරන්න කියලා අපි ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසමට මේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරපු හැමෝටම කළා. අපිට තියෙන අත්දැකීම තමයි. ඉතින් බලන්න අපි කියන්නේ නෑ ඉතා වැදගත් දෙයක් හිටියට LRC කොමිසම හරහා භාෂාව පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයක් ලැබුණා. හැබැයි ඊළඟ එනකොට ඒ අමාත්‍යාංශය හැලෙනවා. මං කියන්නේ අමාත්‍යවරු අඩු කරාට අමාත්‍යාංශය තියන්නට ඕනේ. මොකද මේක ඊතරම්ම සංවේදී කාරණයක් මේ සමාජය තුළ. මේක දේශපාලනිකයි. රාජ්‍ය නායකයා ඉඳලා හැමෝම කල්පනා කරන්න ඕන තවත් කණ්ඩායමක් මගේ මේ භාෂාව මේ අහනවා කියන එක. එතකොට අපි දැන් කතා කරපු මහාචාර්යතුමන් ආචාර්යතුමනුත් කතා කරපු මේ පැහැදිලි වෙන තව සාක්ෂි ගණනාවක් තියෙනවා අපිට මේව බලන්නට ඕන. මේ පරීක්ෂණ වල ප්‍රතිඵල සමාජගත වෙනවද නැද්ද කියලා. මට තියෙන අත්දැකීම මං අධිකරණයට ගිහිල්ලා තමයි භාෂා අයිතිවාසිකම් දිනාගත්තේ. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ගිහිල්ලා. අද තියෙන භාෂා කොමිසමට අධිකරණයට යන්න පුළුවන්. තාම එකම නඩුවක්වත් දාලා නැහැ. රාජ්‍යන්තරය. එතකොට මේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය අවකාශය පුළුල් වෙනවාද? අපි මේ පර්යේෂණ වලින් ගේන දේ කොහොමද මේ සමාජගත කරන්නේ? අපි මේ වැඩ මේ අනේක විද පර්යේෂණවල සම්භාවනාවට පාත්‍ර වෙන්න පමණක් නෙවෙයි දුක් විඳින මිනිසුන්ගේ දුක් විඳින ජීවිතවල ඒ ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය මානව අයිතිය ගරුත්වය ඒ සඳහා පිළිබිඹුවක් වෙනවාද අපි ප්‍රශ්න කළ යුතුව තියෙනවා. එසේ වී තිබේද හෘද සාක්ෂියට කතා කරන්න. හැම මං කියන්නේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් නරකයි කියලා. මේ දේශපාලනිකව මේ ප්‍රශ්නය ගන්නම වෙනවා. විවස්ථා වෙනසකට යන්නට වෙනවා. හරි. දැන් මට තියෙන අත්දැකීම් තමයි අපි මුලින්ම බස්වල බෝඩ් තිබ්බේ කොහොමද කියලා කියන්නේ. මේවා නිකන් හැරුණේ නෑ. බස්වල බෝඩ් තිබ්බේ එක නානා විදියට දෙමළ පළාත්වල දෙමළෙන් විතරයි. ඔයාලට අතීතයේ මතක් වෙනවනම්. හැබැයි අපි රිසර්ච් එකක් කළා කේස් ස්ටඩි එකක් දැම්මට පස්සේ තමයි මානවිකම් කොමිසමත් එක්ක කතා කරපස්මයි ඔය අද CTB බස්වල බෝඩ් ටික හරි ප්‍රමිතියකට එන්න පටන් ගත්තේ.
මං කියන්නේ මේකයි මේ අධිකරණ ක්‍රියාවලියක් තුල තමයි ආවේ. ID කාඩ් එක කොහොමද තිබ්බේ? ඒක අපිට කතා කරලා සමාජයේ විසඳන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. අපිට යන්න වුණා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට. විශ්වවිද්‍යාලවල සමහර පාඨමාලා දෙමළ ශිෂ්‍යයන්ට අහිමි. දෙමළ භාෂාවෙන් නෑ ලංකාවේ ඇතුලේ. ලංකාවේ ඇතුලේ නෑ. මේ එකම රටක සිංහලයි ඉංග්‍රීසියට ඉගෙන ගන්න තියෙන අයිතිය අපි මේ රිසර්ච් එකකින් පෙන්නුවා. පැහැදිලිවම පෙන්නුවා. ඒ අනුව අපිට සිද්ධ වුණා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තවම නඩුව යනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ. තවම නඩුව යනවා. හරි. එහෙමනම් අපි කුමක් කළ යුතුද? NLEAP එකට අපි කරපු රිසර්ච් එක වාසි වුණා ඔවුන්ගේ ආයතනෙ මෙහිට ගේන්න. ඔවුන් ඉදිරිපත් කරපු පර්යේෂණ ආකෘතියක් තමයි අපි අමාත්‍යාංශවල රිසර්ච් කරපේ. මං ඉතාම සතුටු වෙනවා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු වගේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔබ බලන්න අපිට අපේ ජීවිතේ කොටසක් වෙලා තියෙනවද කියලා. ආදිවාසීන් කතා කළාම මට මතක් වුණා. අද භාෂා අයිතිය විතරක් නෙවෙයි ඔවුන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතියත් අහිමි කළා. ඒ භාෂා අද අපි නෙවෙයිනේ මේ වෙන රටවලට ගියාම නවසීලන්තයට ගියාම මුලින්ම කතා කරන්නේ ආදිවාසී භාෂාවෙන් යවන්නේ. ඉන්නේ කීයද? 10%කටත් වඩා අඩු ජනගහනයක්. හැබැයි ඒ ගරු කිරීම ඇති කරලා තියෙනවා. ඒ අනිත් අපිට මග ඇරිලා තියෙනවා. අපි අතහරිමින් ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් අපි කවදාවත් ගන්නෙ නෑ. අපි ඔවුන් නඩුවකට ඇවිල්ලා අපේ ආදිවාසීෙකුට ආදිවාසී භාෂාවෙන් ඇවිල්ලා කතා කරන්න අයිතියක් නෑ. ඒකට පරිවර්තකයෝ ගේන්න වෙනවා. පරිවර්තකයෝ නැත්තම් ඔහුට ඒ සිංහල නීතිඥවරයා හරහා හෝ කතා කරන නීතිඥවරයාගේ සහාය ගන්න වෙලා තියෙනවා. මේ ඛේදවාචක වතුකරේ දෙමළ ජනතාවගේ භාෂා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව අපි ගොඩාක් රිසර්ච් කළා. වැඩිම පීඩනයට ලක් කරලා තියෙන්නේ ලංකාවේ දෙමළ වතුකරේ ඉන්න ජනතාව සහ ගුරුවරු මොනතරම් ඔවුන්ට යවන්නේ සිංහල චක්‍රලේඛන යවන්නේ දේවල් අමාත්‍යාංශ වලින් කෙරෙන්නේ ඒවා. මම කියන්නේ ආණ්ඩුවක් කියන්නේ අම්මා කෙනෙක්. අම්මෙකුට පුළුවන් ද දරුවන්ට විවිධ විදියට සලකන්න. අපි කොයිතරම් රසවත්ව කොයිතරම් විචූර්ණ දාලා ආටෝප දාලා අපේ පරීක්ෂණ එළියට දැම්මට වැඩක් තියේද? ඒවායේ ප්‍රතිඵල කුමක්ද? මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? පරිවර්තන සාහිත්‍ය දේවල් අපි කතා කළා ඉතාම හොඳයි. ඒත් මන් දකින්නේ නෑ දෙමළ සාහිත්‍යයේ තියෙන හුඟක් දේවල් සිංහල සමාජයත් එක්ක යනවා. සිංහල සාහිත්‍යයේ තියෙන දේවල් දෙමළ සමාජයත් එක්ක යනවා. මේ රට තුල අන්‍යන්‍ය ගෞරවය ඇති කළ යුතු ධාරාව සාහිත්‍ය. ඒ සාහිත්‍ය තුල පෝෂණය වෙන්නේ කවරේද? කතා කරන්නේ කවරේද? විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය ආයතන අපි තව රිසර්ච් එකක් කළා මේ විදිහටම. මේ මාධ්‍ය ආයතනවල කොහොමද උතුරට දකුණට තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේම දකුණ ගැන හිතලා විතරමයි. ඒ භාෂාවෙන්ම විතරමයි. හැබැයි උතුරේ අයගේ භාෂාව, ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය, ඔවුන්ගේ දේවල් 100ට කීයද අපේ මාධ්‍ය වලින් යන්නේ. මෙන්න මේවා අපේ පරීක්ෂණවල කොච්චර කළත් අපි කොහේතද යා යුත්තේ? නිසා ප්‍රතිපත්තිමය දේශපාලනිකමය අපි තීන්දුව ගත යුතු තියෙනවා. ඒ තීන්දුවලදී විශාල බලපෑමක් කරන යුතු වෙනවා. NLEAP එක අපිත් එක්ක කරපු පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල ඉතාමත්ම හොඳයි. මං අනිත් ඒවා වගේම සතුටුයි. හැබැයි මේ සතුට පමණක් තිබුණට රිසර්ච් එකක් කළා කියන සංස්කෘතිය පමණක් ඉතිරි වී ඇත. ඒත් අපි එයින් ගොඩනගෙන දේවල් අර බීරි අලින්ට වීණාවයනවා වගේ. ඊට එහා කිසිවක් සිදුවී නැත. සිදු වෙමින්ද පවතින්නේ එය ඉබිගමනින්.
අපේ ආර්ථිකය බංකොලොත් වෙන්න පුළුවන්, බින්දුවට ගිහිලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ මනුෂ්‍ය අයිතිවාසිකම් එසේ පාගා දමන්නට කාටවත් ඉඩ දිය යුතුද කියමින් මා අවසන් කරනවා. කාගේ හරි හිත රිදීම් වුණා නම් සමා වෙන්න. මේ මගේ ස්වභාවය. බොහොම ස්තුතියි අසහිතයට. Our next speaker is Dr. Sisra Pinnavela, former professor in the Department of Sociology, University of Peradeniya. He is presently attached to CEPA, that is Center for Poverty Analysis, and he is leading the Social Cohesion and Reconciliation program in CEPA. He will be speaking to you on the research carried out by CEPA on youth as agents for language equality in Sri Lanka. Over to you. Thank you, Professor Selokumaran and Mr. Secretary and the members of the panel and participants. Before I start, let me tell you that I am standing in for Professor Sirihettige, who has done this research through his organization called the Center for Development Initiatives, Center for Research, Development and Research Initiative. Unfortunately, he is not here today because he has an other engagement in England. Before he left, he asked me whether I could deliver the presentation on behalf of him. And he gave me the freedom to analyze what he has analyzed and to make this kind of a joint presentation. So what I am doing today may not be part of the original presentation in some areas. He gave me the freedom, as I said earlier, and I used that freedom to change some of the part of the analysis. Let me begin by saying this. Language is not only a means of communication. There is a political economy in it. Language is one's identity, one's culture, heritage, and even more importantly, it's also one's access to resources, position, and everything else in society. That makes it, as I mentioned earlier, the political economy of language. But I'm not going to discuss the political economy of language in detail, but only one aspect of it, which is the inequality of language and the perception and the experience of youth in that context of inequality. Speaking of language inequality, I think the present-day inequality of languages in this country began with the arrival of the British and
installing English as the official language of the country. With that, the ability to speak English paved the way, and it became the prerequisite for a person to earn an income, which means find a job, and also move up in society, to advance the career, for example, and make a name. With the introduction of free education in 1940, though expanded facilities of education and language learning from the center to the peripheries, the position and the dominance of the English language remained as it was before. And the differences that were created by the introduction of English as the official language remained therefore even after the introduction of free education. And this situation took a new turn in a way in the mid-50s, when Sinhala was made the sole official language of this country, replacing English. But the replacement of English by Sinhalese did not solve the problems of language inequality. It only added another dimension and another actor, which is a single language, to the problem. The Tamil-speaking people in this country expected with the independence that the replacement of English by English would result in the elevation of Subhasha to the position of dominance, which didn't happen. Instead, what happened was elevation of one language, which is the majority language, to the position that was there earlier, occupied by the English language. Today, the situation, some people would say, has changed, but I don't think so. Of course, take for our Constitution, for example. Our Constitution in Chapter 4, Article 18.1 says, this official language of Sri Lanka is Sinhalese. It has not changed. It's the same position this language occupied since 1956. So what's the change? The change is 18.2 says Tamil is also an official language. This is an afterthought. This is not really giving equal position to Tamil. If we wanted to give equal position to Tamil, we could have said in Chapter 4, Article 18, Sinhala and Tamil are official languages of this country. Instead, what we are saying is, Sinhala is the official language of this country, and Tamil is also an official language. Now, this is where the problem is. So, the language equality is still enshrined in the Constitution. And in practice, this is so in every other sphere, including education, which is part of my presentation. In schools, today, in Sri Lanka, in this country, schools are divided on the basis of language.
We have Tamil schools and we have Sinhala schools. And we do also have some schools where medium of instruction is both Sinhala and Tamil. But still, the segregation of students between Tamil and Sinhalese remain. Even if they study in a school within the same physical space, they are divided by language. The reason for that is lack of multilingual abilities, keeping the students apart, keeping the Sinhala-speaking students and Tamil-speaking students apart, even in schools where they study together. It hasn't made them one community. Now, this is the basis of this research that Professor Ettige and the team has carried out. This deals with the language experience of youth in this country, the challenges they face, the gaps that there are in the system, and how young people in this country perceive these challenges and gaps and what they think about them. And part of the research, they also investigate the awareness aspect of it and also attitudes. This research was conducted in 4 locations. This is not an island-wide survey. Therefore, one might say, right, can we generalize this survey findings to the entire country? I believe so, we can, because the 4 regions or the 4 provinces rather, the team has selected are represented. They have done it purposely, so it's a stratified purposive sample. The 4 regions they have selected are representative of the country. There is one region that's predominantly Tamil speaking, and 2 regions, or rather one region predominantly Sinhala speaking, 2 regions that are mixed in a way. Central region, of course, is including the upcountry Tamil community. It's a very mixed region, language-wise. So I believe the findings of this study can be validated for the entire country. Now let's look at the findings of the study. One of the major findings is that the majority of the students are monolingual. Why do I say this is an important finding? Because with the kind of segregation in the education rather, and at the level of schools, one could expect monolingualism to be higher. But it's not so. It's, of course, more than 50%. But there is, this in a way is a positive development. There are speakers of at least 2 languages in this country. And we don't know whether it's increasing, but still, this is not as bad as one could think, or one would see, for a country that has sort of kept these 2 languages, the speakers of these 2 languages apart for the last over 70 years.
in schools by introducing or through the introduction of this two-language policy. Now, another finding is the cross-language interaction in schools were minimal, with 76.8 admitting to not having interethnic interactions. Now, this is something that I have mentioned earlier. Even in schools where there are students studying together, coming from the Tamil-speaking community and the Sinhala-speaking community, they don't mix. So one of the expectations of mixed language schools was that they would get together and form into one community, because they are together at least 5 hours a day. It has not happened. One could even say that this mixing experiment has increased the distance between the two communities. We don't have sufficient data to go to that extent and make that conclusion, but we have enough data, the research has given us enough data to say that the mixed language experiment has not worked. And part of that also is the finding that higher percentage of Muslim students and the Tamil school leavers, 64 and 51% respectively, had interethnic, interlanguage interaction opportunities compared to Sinhala students, where interaction, among whom the interaction is only 31%. What does it say? The Sinhalese are the worst when it comes to interethnic, interlanguage interaction. There's a very good reason for that. What's the reason? They don't need to. Being the majority, with all the services provided in this language, they can get the benefits of everything, not knowing, even if they don't know a second language. But for the Tamil students and Muslim students, and the Tamil community and the Muslim community, the Tamil speakers and the Tamil speakers in these two communities need Sinhala, which is the dominant language. Therefore, it's not surprising these higher percentages of Tamil speakers in the Tamil community and the Muslim community having more inter-language interactions and cross-language interactions. And similar pattern is seen among these two communities when it comes to friendships. Of course, that's because cross-language interaction leads to friendships as well. So the Sinhala counterparts have only 19% of friends from other communities, but for the Muslims and Tamils, the situation is much better and encouraging in my view. And another finding is that the English is the most popular second language that we all already know. That's something we all know. But the Sinhala and Tamil also are becoming a language that students are gradually getting into as a second language. Language equality issue, when it comes to language equality issue, compared to Sinhalese again, those Sinhala students, Tamil students and Muslim students believe there is language inequality. That's important. The minority communities in this country, Sinhala, the Tamil speakers, they believe that there is language inequality. But for the Sinhalese, that's not a serious issue
Of course, I mean, there is still a majority, but that's much less than the proportion of the Tamils and the Muslims. Similar pattern is seen with regard to the sense of discrimination. Large majority of respondents, 83%. Sorry, it's not the discrimination, I'm sorry, I mean, now in this context, it's not surprising to find that students giving a high value, which is over 83% the previous the slide, 83% valuing learning of a second language. This is especially valued by the Tamil speakers in the Muslim community and the Tamil community. Now finally the conclusions. Young people are aware of the existence of language inequality, and they think the solution to that is learning a second language. And they believe, and they feel rather, the opportunities for learning a second language need to be improved and increased. And also, many respondents, they felt that lack of awareness of constitutional provisions and institutional framework is important restriction leading to language inequality. Of course, the provisions are there, but not everyone knows what those provisions are and how to use the provisions in the constitutions for their advantage or to get the things done. And we also, the team has also, the research also has found that now the people have, or the citizens rather have, the right to receive services in their mother tongue. And this, all right, okay, finish, right? There are only two. And the right to receive services in their mother tongue. That's an encouraging development. That means people are becoming aware of what their rights. However, a significant percentage of respondents that they believe that the language policies followed by us have a negative impact on achieving language equality. Now these are, in summary, what the research has found. And if you have any questions, I may be able to respond to them, but as I said earlier, I was not directly involved in this project, therefore I may not be able to give you all the answers. Thank you very much. Thank you, Cicero. I'm sorry for interrupting you. I'm eating into the right to food of the audience. That was the reason which prompted me to. Yes, with the indulgence of the audience, can I have 5 minutes for you to make any observations or comments? Yes, there is one there. Can be here.
Can somebody give the mic there? Thank you. So I can hardly remember the gentleman's name who is wearing check shirt. So, yeah. Dr. Ramesh. Yeah, I want to see the slide, the particular slide of recommendations in your presentation. I think that will be taking time to rewind everything. No, because there's a signpost in his slide. The Tamil language has been killed. In the signpost, Tamil language has been killed. Who has to take the responsibility for this murdering of Tamil language? I noticed in your presentation. Yeah, but can I, as the chair of the session, can I intervene and say, no, they are presenting the findings. Yeah. It is not their responsibility to answer political questions. No, right? Tamil language has been wrongly written. Now we are talking about the National Language Equality Advancement Project or something. Then who has to take the responsibility? Through this way? No, the thing is, what they have said is, because of dominant languages, other minority languages may be getting killed. Right? They are going into disputes. That is the message they were sending. No, I want your explanation, sir. Okay, thank you. Can I, there is a, yes. Hi, am I audible? Yes, please. Thank you so much. So I asked another question yesterday as well. I myself, again, I'm Amani. I'm a linguistics undergraduate. So I find these two researchers which are presented, I find it extremely interesting. And I would love to follow up on the findings that were presented as well. I do have a lot of questions. Don't worry, I won't be taking a lot of time. It's just with regard to the first research that was presented, Professor or Doctor, I'm so sorry if I'm not addressing by the right title. So, sir, that you said that there are 25 identified minority languages in the country that during your research which you identified. I know that it was presented as a recommendation, but however, do we know whether there are any conservation or preservation efforts that are being taken? And if there is a possibility, I think this is better suited to be answered by an OLP official themselves. Can the OLP be optimized in order to protect and conserve these minority languages as well as the Pidgins and Creoles, which are intermixes of languages that we do know that exist in the country? Is there a way for the protection of those? Is there a way for conservation of those? Is there capacity for that in the future as well? Yes, I can. Can we pick up another question or the final question and then answer both? Sure. Any other person to raise any question? Sir, I had another question. Yes, another question. Hold on. Can we restrict yourself for one question because there are two more people? Equity demands. Okay. භාෂාවන් අතර තියෙන පරස්පරතාවය දුරස්ථතාවය ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය දේශපාලනික අස්ථාවරත්වයට වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අස්ථාවරභාවයටත් හේතුවක් වෙලා තියෙනවා කියලා පිළිගන්නවා. ඒකට බලපාපු සමාජ දේශපාලනික සාධක තියෙනවා. අපිට අතීතය සම්බන්ධයෙන් විනිශ්චයන් දෙන්න බෑ. නිරීක්ෂණයන් පමණයි දෙන්න පුළුවන්. 50 දශකයේ සිංහල භාෂා ව්‍යාපාරයටත් දේශපාලන පදනමක් තියෙනවා ඒක ගලාගෙන ආවි සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් පස්සේ දෙමළ ජාතික ව්‍යාපාරයටත් පදනමක් තියෙනවා ඒක ඓතිහාසික වලායම සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ඒ තියෙන පරස්පරතාවයට ඒ මිනිස්සුන්ගේ සංවේදී තැන් වලට ආමන්ත්‍රණය කිරීමේදී අපොම් පරිස්සම් විය යුතුයි. වඩුක්කොඩේ සංමුතියෙන් පස්සේ ඇතිවෙච්ච සංසිද්ධීන් ලංකාවේ දේශපාලනට බලපෑවේ කොහොමද කියලා අපි දන්නවා. ඒ වගේම දකුණෙත් තමන්ගේ ජාතිය ආන්තිකරණයට ලක් වෙලා තියෙනවා, පීඩනයට ලක් වෙලා තියෙනවා. එමත් නැත්නම් තමන්ගේ ජාතිය අපහසුතාවයට අවදානමට පත් වෙලා තියෙනවා කියන කාරණය ජනතාවගේ හිත් සතන් තුළ පැලකිරීමෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ජාතින් අතර අසමගිය තව තවත් තරවීම පමණයි. ඒ ඉතිහාසෙත් සිද්ධ වුණා, අනාගතයේ සිද්ධ වෙන්න ඉඩ නොදීමටයි අපි වග බලා ගත යුත්තේ. තරුණ පරපුර හැටියට අපි විශ්වාස කරනවා ශ්‍රී ලාංකේය ජාතිය ගොඩනගා ගැනීම සඳහා අපි කැපවීමෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා මේ භාෂාවන් අතර තියෙන දුරස්ථභාවය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේදී අපි වඩා වෙනස් ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කළ යුතුයි කියලා මම අපේක්ෂා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ජනතාවට ආර්ථිකමය වශයෙන්
කොහොමද අවස්ථාවක් නැති වෙලා තියෙන්නේ මේ ආර්ථික දුරස්ථභාවය නිසා? දෙමළ භාෂාව කතා කරන කෝටි සංඛ්‍යාත ජනතාවක් ලෝකේ පුරා විසිරලා තියෙනවා. සිංහල ජනතාවට කොහොමද ආර්ථිකමය වශයෙන් මේ ජනතාවට ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා දෙමළ භාෂාව භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? දෙමළ ජනතාවට කොහොමද පුළුවන් වෙන්නේ ආර්ථිකමය වශයෙන් සිංහල ජනතාවත් එක්ක සහසම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු දියුණු කරගන්න? මෙන්න මේ ප්‍රවේශය මම වඩා වැදගත් කියලා හිතනවා. විශේෂයෙන්ම සිංහල භාෂාව ඝාතක භාෂාවක් හැටියට සඳහන් කරන්නට යෙදුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම මගේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. විශේෂයෙන්ම මම ඉතාමත් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපේ පරම්පරාව විශේෂයෙන් උත්සාහ කරනවා ශ්‍රී ලාංකේය ජාතිය ගොඩනගා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ප්‍රවේශය අරගන්න. අපි මේ ප්‍රවේශය ගණිතීය භාෂා සම්බන්ධ කාරණේදී මිනිසුන්ගේ සංවේදී තැන් වලට ආමන්ත්‍රණය නොකර ඒ බොහොම සහජීවනයට සහ අපේ අනාගත ස්ථාවරතාවයට බලපාන අන්දමින් කරමුයි කියන යෝජනාව මම කරන බොහොම ස්තුතියි. Thank you for your observations. There was another person who wants to raise an issue. Okay. வணக்கம், நான் வவுனியா மாவட்ட இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர். நானே இந்த இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்று பதிவு செய்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இடத்துல அதில் சார் ஒரு கருத்தொன்று சொல்லியிருந்தவர் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இளைஞர்கள்ட்ட இந்த கேள்வியை விடுக்கிறேன் இந்த இது சம்பந்தமான ஒரு கருத்தொன்று அதில் சார் ஒரு ஆள் சொல்லியிருந்தவர் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இல்லை அதுக்கு முதல்வர் சார் லியனல் குறுகே ஒரு கருத்தொன்று சொல்லியிருந்தவர் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பஸ்ஸுகளில் அந்த சிடிபியில் அந்த இது சம்பந்தமான இதுகள் தாங்கள் குறைச்சிருக்கணும், அந்த இதெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டு சொல்லிக்கணும். இந்த இடத்துல ஒரு பதிவு ஒன்று செய்ய விரும்புகிறேன். அது இன்னமும் அந்த நடைமுறை இருந்து கொண்டான் இருக்கு. அந்த இடங்களில் தமிழ் மொழிகள் கொலை செய்யப்பட்டு கொண்டான் இருக்குது. நான் என்னத்துக்கு சொல்கிறேன்டா, இந்த இடத்துல ஊறுப்பட்ட நிறைய பேர் தமிழ் மொழியிலையும் சரி சிங்கள மொழியிலையும் சரி இந்த மொழி சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிகள் ஆய்வுகள் பட்ட படிப்புகள் பெற்ற ஊறுப்பட்ட நிறைய பேர் இதில் இருக்கிறாங்க. ஆனால் இது சம்பந்தமான ஒரு தமிழ் மொழிக்கு வழங்கப்படுகின்ற அநீதிகளுக்கு இது சம்பந்தமான எந்த ஒரு தீர்வுகளும் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை. இத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க, இத்தனை ஆய்வாளர்கள் இருக்கிறீங்க, இத்தனை அறிவியலாளர்கள் இருக்கிறீங்க, இத்தனை டாக்டர்ஸ் இருக்கிறீங்க, இத்தனை பட்டம் பெற்றார்கள், இத்தனை பேர் ஊறுப்பட்ட பேர் இருக்கிறீங்க இதில். ஆனால் இதுக்குரிய எந்த ஒரு தீர்வுகளும் இதுவரை அந்த தமிழ் மொழிக்கு இன்னும் வழங்கப்படவில்லை என்றதுதான் இந்த இடத்துல உண்மை. நீங்க என்னதான் இது செய்தாலும் ஆய்வுகள் நடத்தினாலும் என்னதான் இது செய்தாலும் அதுக்குரிய தீர்வுகள் இன்னும் பெற்றுத்தரப்படவில்லை. தமிழ் மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் தீர்வுகள் பெற்றுத்தர சார் சொன்னார் இந்த பஸ்ஸுகளில் இருக்கின்ற. ஆனால் இன்று வரைக்கும் அந்த முடிவுகள் அவ்வாறு தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த சிடிபி பஸ்ல இல்லை, பிரைவேட் பஸ்ல இல்லை, சகல பஸ்களும் இல்லை. அதை விடுங்க, அது சிடிபி பஸ் அதை ஒரு தனியார் நிறுவனம் நடத்துது. அரசாங்கத்தால அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமூக வலைத்தளங்கள், அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமூக வலைத்தளங்கள்ல இன்று வரைக்கும் தமிழ் மொழி பிழையாத்தான் இருக்குது. இதுவரைக்கும் அரசாங்கம் அது பிரைவேட் இல்ல, அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரச ஊடக சம்பந்தமான வலைத்தளங்கள், அதுல கூட இந்த வலைத்தளங்கள் பிழையாத்தான் இருக்கு. இதுல நீங்கள் இவ்வளவு பேர் இருக்கிறீங்க, அறிவியலாளர்கள் இருக்கிறீங்க, இவ்வளவு இருக்கிறீங்க. அவர் சார் சொல்ற நீங்க இளைஞர்கள் தான் இதை பார்க்கணும், இளைஞர்கள் தான் செய்யணும்னு சொல்லி. இதுல இளைஞர்கள் செய்யற ஒண்ணும் இல்லை. நான் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல விரும்புறேன். எங்களை இளைஞர் பாராளுமன்றத்துல சில தமிழ் இளைஞர்கள் உரையாற்றும் போது அனைத்து சிங்கள இளைஞர்களும் அந்த அவர் என்ன கருத்து கூறுறார் என்ற ஹெட்போன்ல போட்டு எல்லாரும் அந்த ஒரு ஈக்குவலிட்டியா தான் நாங்கள் எல்லாரும் அங்கே நடந்து கொள்றோம் இளைஞர் பாராளுமன்றத்தில். இதே ஒற்றுமை வெளியிடங்கள்ல, இதே தேசிய பாராளுமன்றத்தில் இந்த ஒற்றுமைகள் இருக்கப்படுறதில்லை. இதே ஒவ்வொரு தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஏதாச்சும் கதைக்க வலிக்கிட்டா தேசியவாதம் இனவாதம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில கருத்துக்கள் அங்க. ஆனா அதே கருத்துக்கள் எங்கட இளைஞர் பாராளுமன்றத்தில் இருக்குல்ல. ஏன்னு சொல்லிச்சுன்னா அது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஒற்றுமை, எங்களுடைய இளைஞர்கள் இருக்கிற ஒற்றுமையை தான் நான் இந்த இடத்துல சொட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். அங்க தேசியம் கதைக்கிறாங்கன்ற நான் சொல்ல வரையில இளைஞர் பாராளுமன்றத்தில் இன்னும் நாங்கள் இளைஞர்கள் மத்தியிலே அந்த நாங்கள் ஒற்றுமையாகத்தான் இருக்கிறோம் என்றதான் நான் இந்த இடத்துல சொல்ல வரேன். நான் அதான் ஒரு விஷயம் ஒழிய நீங்கள் அந்த இளைஞர்கள் தான் பார்க்கணும், இளைஞர்கள் தான் செய்யணும் என்றது அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் என்ற எனக்கு தெரியல. ஏன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப இருக்கிறார்கள் நீங்கள் செய்யலாம். இப்ப இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் சரி இல்ல நீங்கள் சரி ஏதாச்சும் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம். இப்ப இளைஞர்கள் எல்லாம் கொண்டு வரணும், இளைஞர்கள் எல்லாம் செய்யணும்னு சொல்றது அது அவ்வளவு சாத்தியமா தெரியல. ஏன்னு சொல்லி சொன்னா இளைஞர்கள் இப்ப வரைக்கும் நாங்கள் ஒற்றுமையா தான் இருக்கிறோம். இளைஞர்கள் தமிழ் சிங்கள முஸ்லீம் என்ற இனவாதமோ இல்ல மொழி பிரச்சனையோ உங்களுக்கு வரையில வந்திருக்கிறோழியா. இவ்வாறான எங்களுக்கு மேல இருக்கிறார்களால வந்திருக்கோழியா, இளைஞர்களால எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் வரையில என்று நான் நினைக்கிறேன். என்னுடைய கருத்து. சரி, நன்றி.
நாங்கள் நேரத்தை கூடிக்கொண்டு இன்னும் ஒரு ஆன்சர் பண்ண வேண்டி கிடக்கு. ஆகவே இது கடைசியாக எடுத்தது, அதுக்கு மேலே இல்லை எங்கோ. நீங்கள் சொன்னதுக்கான கருத்துக்கு நான் ஒரு இதை சொல்கிறேன். கடைசியாக காய்ச்சவற்ற கருத்துக்கு, அதாவது இது மொழிகள் தொடர்பான, மொழிகளை செயற்படுத்துவது தொடர்பான என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது, அந்த விடயம் தொடர்பில் என்னென்ன ஆக்கள் எவ்வாறு ஆய்வுகள் செய்தார்கள், அந்த ஆய்வுகளின் முடிவுகள் எடுத்து சொல்லி சில சிபார்சுகளையும் செய்திருக்கிறாங்க. அதை நீங்கள் தவறாக புரிஞ்சு கொண்டிருக்கீங்கள். இவர்கள்தான் அந்த மொழி இருமொழி கொள்கையை எடுத்து நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு பொறுப்பானவர்கள் உண்டு. அவர்கள் அல்ல பொறுப்பானவர்கள். இப்போ நீங்கள் சொன்ன கடைசியாக இளைஞர்கள் தொடர்பாக அவர்கள் எவ்வாறு இந்த மும்மொழி அல்ல இருமொழி கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு ஒரு முக்கியஸ்தர்களாக இருப்பார்கள் என்ற தொடர்பான ஆய்வைத்தான் அவர் சொன்னவர். இப்போ நீங்களே சொல்கிறீங்க இளைஞர் பாராளுமன்றத்தில் எல்லா மொழியும் சரியான முறையில் அவர்கள் இளைஞர் கேட்டு அதுதான் செய்யணுமென்றதை அவர் சொல்கிறார். அப்போ இளைஞர்களுக்கு இந்த அறிவு இருக்குது, இந்த உணர்வு இருக்குது, தாங்கள் தண்டு மொழியை முன்னுக்கெடுத்து கொண்டு போகிறதுக்கு அதை மதிச்சு செயற்படுறதுக்கு இருக்கின்றதை நீங்களே சொல்கிறீங்க உங்கள்கிட்ட இளைஞர் பாராளுமன்றத்தின் செயற்பாடுகளில். அதுதான் இவர்கள் சொன்ன அந்த ஆய்வில் இவர் சொல்கிறது என்னென்றால் இளைஞர்கள் எவ்வாறு இந்த இருமொழி கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு காரணகர்த்தாக்களாக இருக்கலாம் என்றதை பற்றி. சரி, Dr. Ramesh, can you respond? No, I want to respond to first and second questions. Actually, with regard to your question, I got that picture from a Facebook post. Actually, I wanted to show the status of national languages policy implementation in Sri Lanka. So that's why actually I used that picture. But the responsibility lies with the relevant or respective government department. They have to correct those mistakes. And that shows non-implementation of language policy in Sri Lanka. And the second question about endangered languages, as of now, there is no any mechanism in place to preserve endangered languages in Sri Lanka. And the hegemony of Sinhalese and Tamil's language seem to kill those endangered languages in Sri Lanka. So therefore, we have recommended the Official Languages Commission should take care of those endangered languages, and at the same time, when there is a new constitution in Sri Lanka, there should be special provisions to protect and promote those endangered languages. Yes, මට අර එක ප්‍රශ්නයක් අතෑරෙන්න යනවා අර සිංහලෙන් කතා කරපු මහත්තයාගේ ප්‍රශ්නේ. ඒ මහත්මයාගේ ප්‍රශ්නෙට දේශපාලන විද්‍යාඥයන් විදිහට විශේෂයෙන්ම අපි දැන් දරණ මතේ තමයි normative political scientisලා ප්‍රතිමානීය දේශපාලන විද්‍යාඥයෝ විදිහට දරණ මතේ තමයි ජාතිය ගොඩනැගීම කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. අද අපිට ඕන වෙන්නේ බහුභාෂක සමාජයන් ගොඩනැගීම මිසක් එක ජාතියක් කියලා හිතුවොත් necessarily involve erasure of others. ඒකෙන් අදහස් කරනවා අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම අනිකාගේ අනන්‍යතාව මකා දැමීම කියන එක. ඒ නිසා අද කතා කරන්නේ ජාතිය ගොඩනැගීම වෙනුවට ජාතීන් ප්‍රජාවන් ගොඩනැගීම කියන එක තමයි දැන් ජාතික රාජ්‍යයන් 200ක් ඇතුළත විවිධ ජාතීන්ට ඉන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද තියෙන ප්‍රශ්නේ. Okay. So with that, we have already overshot our time. So no, then it will go on. No, we are this thing. No, we need to bring it to a close, right? So you can, after the meeting, you can respond with him. Okay. Last question. It's not a question. The panel, because this panel brought us into a turning point to rethink, but it's the reality in the ground. So, Mama, එක සිංහලෙන්ම කියන්න මොකද දැන් අපි දැන් බලමු I think can I interrupt you? Yeah. We have overshot time. I told that the last question was that. Please. No, I'm the one who raised the first when you saw me, first. So mic was gone all over the place, and finally I got this mic to my hand. I'm sorry that the lady raised her hand first, and then it was here. I didn't see you raising. She asked the question. Professor, I will leave this. I'm not arguing with you. No, this is only a suggestion. No, what because I'm saying, Professor, please listen to me
Please. No, there must be some time management, no? Yeah. So you can make your suggestion later on, please. Thank you. Thanks. Thank you very much. So thank you for this very active discussion after the presentation, and we will break up for lunch and we will come back at 2 o'clock. No, yes, that's sufficient. I did it. Right? Thank you. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Like before, we want you to kindly remain. You may stand and remain for a group photograph. Thank you very much, Professor Selva Kumaran and also Mr. Tirumana. Thank you very much. ඔබ සියලු දෙනාගේම උද්‍යෝගය අපි ගොඩාක් ගරු කරනවා. මොකද මේ කතා වෙච්ච කාරණා කරුණු කාරණා හරහා ඔබට දක්වන්න අවශ්‍ය අදහස් ඒ වගේම ඔබගේ ප්‍රශ්න. හැබැයි අවාසනාවකට වගේ කාලය පොඩ්ඩක් හරස් වෙන නිසා අපිට සියලු දෙනාගේම ප්‍රශ්න සහ අදහස් ලබා ගැනීමට කාලය මදි වුණා. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් try කරා මේ කාලය ඇතුළත ඔබගේ අදහස් සහ ඔබගේ ප්‍රශ්න අපිට ලබා ගන්න සහ ඒවට උත්තර දෙන්න. So we're going to have lunch. දැන් කෑම වෙලාව. Right. කෑම වෙලාව 2:00 වෙනකම්. අපි කෑමෙන් පසුව හමුවන්නේ 2:00ට. Right? So please make sure that you're back by 2:30. See you at 2:30. பேராசிரியர்
வேண்டிய காசை எடுக்கணும், கொழும்புக்கு போகணும். ஆனால்
So please take your seats. Get ready for the after lunch session, which is going to be interesting like before, informative like before. So thank you very much for patronizing the stalls. Bumakashaniya stalls keepak Shala Vipitutino. Thank you very much for patronizing. So please take your seats. If you're already seated, thank you. People who are not yet seated, ladies and gentlemen, please come in and take your seats. Please take your seats. We're about to start because we do not want any of you to miss any part of the program. A great NLEAP initiative, the National Languages Equality Advancement Project, funded by the Government of Canada in collaboration with the Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government. This is day 2 of the NLEAP Symposium. So we've been having very interesting discussions, and also we thank you for your enthusiasm, because it was not only the panelists who were speaking, but you too were very enthusiastic in expressing your comments and also asking relevant questions. So thank you very much. So all this is done to update you more and more and to make you more and more empowered to this cause of language equality. தேசிய மொழிகள் மேம்பாட்டு சமத்துவ திட்டத்தின் கருத்தரங்குகள் நேற்று ஆரம்பித்தன. இன்றும் தொடரும் கருத்தரங்கிலே அடுத்து கௌரவ விசேட அதிதியின் உரை இடம்பெற இருக்கிறது. விசேட அதிதியாக இங்கு வந்து கலந்து சிறப்பிக்கும் வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திரு அமீர் அஜ்வாட் அவர்கள் சமூக இசைவு மற்றும் நல்லிணக்கம் நோக்கிய பாதையில் மொழி சமத்துவம் என்ற தலைப்பிலே உரையாற்ற இருக்கிறார். හොඳයි සියලු දෙනාටම නැවතක් ඔබ තාමත් අසුන්ගෙන නැත්නම් සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරන හැකියක්මකින් අසුන් ගන්න. අපේ දිවා ආහාරයට පසු සැසිය ආරම්භ වන්නේ සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක් සමග. ඔහු විදේශ සේවයේ නියුතු තාමත්ම දක්ෂ නිලධාරියෙක්, ඒ වගේම අත්දැකීම් බහුල, ඒ වගේම නිපුණතා රසකින්, ඒ වගේම සම්මාන ජාතික වගේම ජාත්‍යන්තර සම්මාන වලින් පිදුම් ලැබූ චරිතයකට අපි තව සුළු මොහොතකින් වේදිකාව භාර කරන්නේ. So we'll be now inviting our guest speaker in the after lunch session. So after lunch session we'll start with a speech by our guest speaker. So we have a brief introduction that we would like to do to our guest speaker. Well, he's a very eminent career diplomat and presently heading the Performance Review and Implementation, Human Resource Development, Research and Training Division of the Ministry of Foreign Affairs of Sri Lanka. And he recently served as Sri Lanka's ambassador to the Sultanate of Oman with the concurrent accreditation to the Republic of Yemen as well. Well, he has a proven illustrious track record at the international level in the United Nations in Geneva. He has served as a coordinator and also a spokesman of the Asian Group of Human Rights Experts of the UN Human Rights Council during the institution building process of the UNHRC from 2007 to 8,
and also he has chaired and also been part of many UN conferences and sessions as well. Well, at the Ministry of Foreign Affairs of Sri Lanka, he has held several positions including economic, legal, bilateral, and UN and multilateral, as well as consular affairs. Well, he was the head of political division in charge of the East Asia and Pacific affairs of the Foreign Ministry as well. He holds a master's degree in law with the specialization in human rights law from the University of Colombo, also a bachelor's degree in arts, a BA from the University of Peradeniya, and a bachelor's degree in law from the University of Colombo as well, and also was admitted to the bar as an attorney at law of the Supreme Court in Sri Lanka in 1997. He receives the Sri Lanka Presidential National Youth Award for both oratory and essay writing in a single year, that's in 1988, and he was also a radio presenter of a youth program in the Sri Lanka Broadcasting Corporation, SLBC, from 95 to 98 as well. Well, he was selected as Person of the Year 2021, selected as Person of the Year 2021 by the World Growth Forum magazine for creating milestones in diplomacy and bilateral relations. He has recently authored a book titled Sri Lanka-Oman Relations, Past, Present and the Future. So it's a real honor to have him this afternoon in our midst, and we'd like to very warmly invite our guest speaker, Ambassador Omalebbe Amir Ajbad. Let's put our hands together and welcome our guest speaker on stage. Thank you very much for that generous introduction. Professor N. Selvakumaran, I wanted to address him first because he's my teacher in law. So, yes, sir. And Mr. Anuradha Vijayakon, Additional Secretary. Mr. Michael Emblem, Director, NLEAP, and my dear participants. Ayubowan, Wanakam, and Assalamu alaikum, and good afternoon. It is my privilege to participate at this timely and topical symposium and to share a few thoughts with you this afternoon. I know this after lunch speech is a bit of difficult time, but I'll endeavor to keep you awake. It is not an exaggeration to say language brings peace to a nation. Why and how? Language means mutual communication. Mutual communication means mutual understanding. Mutual understanding means social cohesion and tolerance. Social cohesion and tolerance leads to reconciliation, which eventually brings peace to the nation. I think I have covered my topic, so even if you say I can come and sit down, I'll be, because it's easy for you also to understand. So this is my gist of my speech. Well, in fact, I wish to share some thoughts this afternoon based on this premise.
When I served in Geneva, I recollect an incident I want to share with you. An ambassador of a prominent country at a UN session opted to address the chairperson of that session in chairperson's mother tongue rather than ambassador's own mother tongue, which is in fact given translation, UN translation. He said, "Mr. President, although I could," I'm quoting him, "although I could use my own mother tongue, I speak in your own mother tongue, because I want to make you understand better. I want to make you understand my position better, loud and clear." So I wanted to share this example to show the purpose of a language and the benefits of being bilingual or multilingual. So this incident I recollected when I was approached by the organizers to speak on this topic. Therefore, my speech this afternoon will include the following. 1. What is language? 2. Why do we need to preserve our native languages? 3rd, how language equality helps to ensure social cohesion and reconciliation. The 4th, what is the way forward? So these are the 4 things or items I would discuss this afternoon with you. What is language? My first item is, what is language? I know it's difficult to grasp this after lunch, but I try to make things short to better you understand me. Encyclopedia Britannica defines language as follows: language as a system of conventional spoken, manual, or written symbols by means of which human beings as members of a social group and participants in its culture express themselves. So this is language. Meaning of language. Definition of language. The meaning of language, therefore, is a system by means of which human beings as members of a social group and participants of its culture express themselves. I wish to underline the following phrases: as members of a social group and participants in its culture. Britannica also defines the term social group as many kinds of aggregations of humans. Aggregations that include the total population of a large nation state. In other words, social group means one unit of all kinds of aggregations of human beings of a nation. The second phrase denotes that they are also participants in its culture. In other words, the members of the social group are also participants of this group's culture. Hence, a language of every human being of a nation state is an integral part of the cultural heritage owned by all members of the social group
of that particular nation, and it is also a national asset. Further, the language used by a member of the social group of a nation state needs to be understood by the fellow members of the group for mutual understanding, in order to interact among themselves and to conduct their day-to-day affairs. This is the very purpose of a language. It is like a family unit. A husband needs to understand wife's language. Otherwise, how can they interact themselves and run a family? How can they build family bonds? The family eventually collapses if they don't understand each other. The same is applicable to a bilingual family of a nation state. Understanding each other's language is a necessity, a national priority. So it is in this spirit of ownership and necessity that we need to commit ourselves to implement our official language policy. So I'm coming to my second part of my speech. Why do we need to preserve our native or national languages? Why? According to the UNESCO reports, there are about 7,000 languages spoken around the world today. But linguistic diversity is increasingly threatened as more and more languages disappear at an alarming rate. And when a language disappears, it takes with it an entire culture and intellectual heritage. So, to address this serious issue, Director General of UNESCO suggests, I quote, UNESCO urges governments to embrace multilingual education based on the mother tongue from the earliest years of schooling. We know it works. There is empirical evidence to prove it helps children learn. End of quote. Further, UNESCO research shows that education in mother tongue is a key factor for inclusion and quality learning. And it also improves learning outcomes and academic performance. This is crucial, especially in primary schools, to avoid knowledge gaps and increase the speed of learning and comprehension. UNESCO reports. And most importantly, multilingual education based on the mother tongue empowers all learners to fully take part in society. It fosters mutual understanding and respect for one another and helps preserve the wealth of culture and traditional heritage that is embedded in every language around the world. Again, UNESCO reports this. To this end, UNESCO supports bilingual and multilingual education at all levels of education as a means of promoting both social and gender equality. Again, I quote from the UNESCO. Every year on 21st February, the world celebrates International Mother Language Day, International Mother Language Day. The day is an essential platform to promote the importance of cultural and linguistic diversity and multilingualism for peaceful
and sustainable societies. We, ladies and gentlemen, need to make use of such arrangements internationally and platforms such as these to promote and protect our national languages. Those are our national heritage, national assets. By promoting, but we all have agreed or gathered here to promote OLP. Otherwise, as our additional secretary, Mr. Vijay Kon, said yesterday, we shall eventually end up losing our own languages and own culture. So that's UNESCO alarms us not to do so. So, ladies and gentlemen, I'm coming to my third part. How language equality helps to ensure social cohesion and reconciliation. That's my third part. Ladies and gentlemen, language is a fundamental aspect of inclusion and equity. Inclusive communication is vital for building trust, understanding, and empathy among different groups to foster social cohesion and to facilitate reconciliation. Equal promotion and protection of native languages would help us to achieve the following. One, firstly, it reduces barriers to communication and promotes inclusivity and sense of ownership. Secondly, it ensures that all members of the society, regardless of their linguistic background, have equal opportunities to participate in public, social, cultural, educational spheres. Thirdly, embracing language equality can have significant economic benefits. Sri Lanka's multicultural identity is a unique selling point that can attract tourists, foreign investors, and foster international partnerships. Our linguistic equality could create opportunities for economic growth, cross-cultural collaborations, cross-provincial cooperation and collaborations, domestic tourism, and cross-provincial trade, which eventually create environment for international trade. Fourthly, language equality encourages intercultural dialogue and understanding. It opens doors for understanding of diverse perspectives, beliefs, and worldviews. This understanding fosters empathy, tolerance, and respect for each other's faiths, which are crucial for social cohesion and reconciliation in a multicultural societies. Fifthly, language equality can play a significant role in promoting reconciliation by fostering a sense of shared ownership over the process of healing and rebuilding. The wounds of the past can only heal if we embrace linguistic diversity. Sixthly, ensuring language equality helps to guaranteeing non-recurrence of conflicts, which is one of the 4 pillars of transitional justice, which supports reconciliation process. Seventhly, there are success stories around the globe for implementing the official bilingual or multilingual policies, help to maintain peaceful coexistence and social cohesion. Canada is the most suitable success story to Sri Lanka's context.
we take this opportunity to thank the Government of Canada for extending their unstinted support and assistance to implement our official language policy, which is very important to this country. Switzerland, Belgium, and Finland are also other success stories around the globe for implementing official bilingual and multilingual policies. My fourth and last topic of my speech, the way forward. So what is the way forward? We heard why we should, we heard that what is language and why we should protect our languages and how language equality helps us to ensure social cohesion and reconciliation, and what is the way forward to implement this official language policy in this country. As we are all aware, language played a controversial role in our country. We all agree that. We all agree that. However, the official language policy of Sri Lanka is now well established and guaranteed in the Constitution of Sri Lanka is the supreme law of the land. Accordingly, Sinhala and Tamil languages are recognized as official languages, enjoying equal status, and the English language as a linked language. The use of each language for official purposes has been specifically provided for in the Constitution. By successive governments, numerous laws, regulations, and circulars have been passed to ensure effective implementation of this OLP policy, OLP, including the Gazette Notification number 1620 of 2009, declaring that it is compulsory that all state institutions must carry out work and make available documents in both languages. This is our own Gazette Notification. We have also established a statutory body named the Official Language Commission, OLC, which is an implementing arm of the OLC, of the OLP. It is mandated to recommend language policy, promote the use and appreciation of official languages, and conduct inquiries in response to any complaints on the violation of language laws. OLC also launched its official website in 2022, marking a significant milestone recently towards building awareness on its work and promoting public engagement in addressing violations of language rights. Further, to facilitate implementation of the OLP, the then Ministry of National Languages and Social Integration of Sri Lanka published a guidebook in 2013 for the preparations of language plans by the public institutions. Further, to ensure consistent exchange, understanding and synergistic implementation of the official language policy, several ministries and institutions are engaged in the National Language Equality Advancement Project called NLEAP, along with civil society organizations. The NLEAP, which supported this symposium, thanks to the Government of Canada, again, to assuring a robust accountability mechanism for all contributors to OLP implementation within the country. This also includes annual reporting by the OLC to the Sri Lanka Parliament. Yesterday, during the panel discussions, we came to know many initiatives
and actions that were taken by the government departments, including Sri Lanka Police, Health Department, judicial authorities, as well as civil society organizations. They are promising developments, indeed. However, as our Honorable Prime Minister pointed out yesterday during the inauguration of this very symposium, the implementation process of the OLP is very slow. So, what is the way forward? I think we need to have short, medium, and long-term plans to address the issue of slow implementation process of the OLP. I wish to make a few suggestions to address this issue. Firstly, short-term plan. First and foremost, we should take action introducing official language policy from the earliest years of schooling to our children. When we implement this, our future generation will need not to resort to translations. Second, a national task force comprising all the stakeholders headed by the Ministry of Public Administration needs to be established with a view to taking stock of the progress, taking concerted action in identifying barriers and challenges, finding solutions, and accelerating the implementation process of the OLP. I'm glad to inform you, as also mentioned by the Secretary to the Public Administration yesterday, a cabinet paper has been prepared with a strategy framework for the implementation of the OLP prepared by the Public Administration, Home Affairs. This is a great and promising move. This strategy would be a basis for mainstreaming the practice of OLP for the delivery of language services. A roadmap, I understand, also has been prepared, benchmarking OPL actions with this strategy framework, and that will be soon submitted to the cabinet, and if is passed, and we have a roadmap, and we will be in a good position to implement it, and that can be that kind of the strategy framework could be implemented by this task force to make it fast track. Thirdly, working out a reasonable time frame for the phased implementation of the policy, since it would be unrealistic to attempt a total transformation overnight. It's not practical. Fourthly, setting out strategies and incentives for implementation that we have already done, the strategies, and then we need to introduce incentives for those bilingual language learners. A public advocacy program of bilingualism through media and social media should be initiated. That's a very important, it's a must, because this is the age of social media. So we need to make awareness of this bilingualism, the importance of bilingualism, importance of preserving our languages, importance of preserving our national assets to be initiated. These media campaigns should be made available. Next, new entrants
to the important all island services need to acquire a prescribed level of proficiency in Sinhala or Tamil, whichever is not their mother tongue, within a specified period of time or before reaching a stipulated salary point. Now we see this is a necessity when we are implementing our action plans in our ministries. And we come across challenges of this, the language, the lack of the bilingual abilities or proficiencies. Educate translators of both languages to be appointed and trained. These are as a short term. The midterm suggestions: provision of staff capable of working in both official languages in the crucial geographical and administrative sectors, areas mixed population and service-oriented departments should be provided. Conducting of a national survey to do empirical groundwork for implementation of OLP. Development of curricula for language training relevant to the context of administration. Thirdly, a long-term plan. First, I would like to suggest setting up of a comprehensive training and orientation program to make all government servants bilingual. This is a long-term plan. Secondly, extension of the implementation of the OLP to all departments and regions not covered during the midterm period. So these are long-term plans that we could think of. In addition, I also wish to propose OLC another idea or proposal. We need to prepare a suitable module to teach Sinhala or Tamil for the children of Sri Lankans living overseas, in order to provide an opportunity for them to learn their native languages. We are all aware the overseas, the Sri Lankan origins, the migrated Sri Lankans are living all over the world. They are living in the West, living in the Middle East, they are living in other Eastern countries, Asian countries, Australia, and all over the world. Our population is spread all over the world. So then they are all having the Sri Lankan origins. We call them overseas Sri Lankans. So their children are the second generation. So they don't have the opportunity to learn their mother tongues. So we need to give an opportunity to them to learn either Sinhala or Tamil or both together, to provide an opportunity to them. This is our responsibility because they are our nationals, our Sri Lankans, so living abroad. So then you will be able to connect them back to your homeland, and also then you can make use of their contribution to the country. So this project, to implement this project, of course there is a recent initiative by His Excellency the President. He has established an office for coordinating overseas Sri Lankans under the President's Secretariat. Now that office is planning many activities to reconnect Sri Lankans abroad, to get them back, to reconnect them, and to get their services or contribution to the country, even investments. So this project, these modules can be taught
to those children through this office, making use of this office services and Sri Lanka embassies abroad, to teach them our own national languages, to provide them an opportunity to make them, or to make them feel the ownership of this country. So that is one of my humble proposal to the OLC to think of. Finally, just 2 minutes. In conclusion, I wish to point out that Sri Lanka has established a well-defined official language policy, guaranteed in the Constitution of Sri Lanka, and has also set up implementing arms of the policy. It is therefore the responsibility of each and every public and private institutions to fast-track the implementation process of the OLP for our own national interest and international, and this will help us to build our image internationally. This will also help us for our international standing. Having said that, to be part of the multi-ethnic and multicultural environment, learning, fostering, and sustaining our national languages is a national priority, as it is gradually heading towards the grounds of reconciliation in post-conflict Sri Lanka. So having said that, I thank you for this opportunity and to share my few thoughts, and then which is it's very important. I think this is the future of our country, so let's work together, commit ourselves to implement this, because we have well-established policies and framework. Thank you very much. சமூக இசைவு மற்றும் நல்லிணக்கம் நோக்கிய பாதையில் மொழி சமத்துவம் என்ற தலைப்பிலே மொழி என்றால் என்ன போன்ற 4 தலைப்புகளில் மிக தெளிவானதொரு உரையை ஆற்றிய வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் பணிப்பாளர் நாயகம் திரு அமீர் அஜ்வார் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. NLEAP සමුලේ අවසන් අදියරටයි අපි පැමිණ සිටින්නේ. So we have come to, in fact, as you can see in your program, which is the closing ceremony. Closing ceremony has a few very important items or speeches. And in the closing ceremony, firstly, we'll be having symposium highlights. So it has been 2 very engaging days of a symposium. So though the symposium comes to an end, we know that the journey that we started will not end, and we need to assure and reassure ourselves and the people around us that we will move forward. So we're going to move on to key takeaways and also a way forward, and for that we'll be inviting a human rights lawyer, 25 years of experience working on human rights issues, spanning India, Ghana, China, and also Nigeria, specializing in human rights-based approaches, labor, law reform, and also social inclusion, gender and racial equality. Gender equality, and also she is the Canada-based project director and also the gender, human rights and governance advisor for NLEAP. She's also currently the women, peace and security expert for 2 Arena International's projects in Ukraine, and with one national police of Ukraine and another with Ukraine's Ministry of Defense. Previously, she was a partner at a prominent law firm in Toronto and served as an adjudicator
at the Refugee Appeal Division at the Immigration and Refugee Board of Canada. And she will be taking us through the key takeaways and also the way forward. And also, as requested by Mr. Thiru, we'll be inviting the other speakers also to take their places on stage. And they will be, in fact, making their speeches after this speech. So before I invite the speaker I just mentioned about, can I invite the other speakers to take their places on stage, take their seats on stage? It'll be Mr. Anuradha Vijaykom, Mr. Anuradha Vijaykom, the Additional Secretary, Public Service Reforms and National Languages, Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government. And also we invite Madam Linda Eriks, the Councillor Development and Head of Development Cooperation, the High Commission of Canada for Sri Lanka and also the Maldives, and also Mr. M. Thiruvanakarusu, Mr. Thiru, Director, National Languages Equality Advancement for NLEAP. So can we have the other people I just mentioned occupying your seats at the table? And in fact, we were giving an introduction to no less than Madam Veena Verma, the Project Director, Human Rights, Gender and Governance Advisor, whom we would like to invite now to the podium. Let's put our hands together and welcome Madam Veena Verma. ஆமாம், நாங்கள் நிறைவு கருத்தரங்குக்கு வந்திருக்கிறோம். இப்போது ஆய்வரங்கின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் முக்கிய குறிப்புகளை செயல்திட்ட பணிப்பாளர், மனித உரிமைகள், பால் நிலை மற்றும் ஆளுகை ஆலோசகர் வீணா வர்மா அவர்கள் அது பற்றி பேசுவார்கள். இவர் மனித உரிமைகள் சட்டத்தரணியாக மனித உரிமைகள் விவகாரங்களிலே பல நாடுகளில் 25 வருடங்கள் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர். அவரை தொடர்ந்து நிறைவு கருத்துரை வழங்குவதற்காக பொதுச்சேவைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் தேசிய மொழிகள், பொது நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திரு அனுராத விஜயகோன் அவர்களும், இலங்கை மற்றும் மாலைத்தீவுக்கான கனேடிய உயர்ஸ்தானிகர் காரியாலயம் கூட்டொத்துழைப்பு தலைவர் திருமதி லிண்டா எரிக்ஸ் அவர்களும் மேடையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களோடு பிரதி பணிப்பாளர், தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டு செயல் திட்டத்தின் பிரதி பணிப்பாளர் திரு எம் திருநாவுக்கரசு அவர்களும் இப்போது இருக்கிறார். இப்போது ஆரம்பிக்கிறது நிறைவு கருத்துரை. Good afternoon, everybody. What a joyous couple of days it has been, taking stock in everything that NLEAP has achieved. It is truly a pleasure and a privilege to have been able to be here for this moment. And there is a lot to be proud of. Government, civil society, and academia together in one room, discussing, debating, reflecting on the best ways to implement the official languages policy in a gender-responsive manner. 5 years ago, NLEAP had set out on an ambitious course towards achieving language equality between Sinhala and Tamil. We were fortunate to have strong relationships with our partners, the Ministry, OLC, NLEAP, DOL, and the universities. And that served us well as we encountered many challenges along the way. Constitutional crisis, the Easter bombings, changes in government, the COVID pandemic, an economic crisis that has had devastating consequences on livelihood. You, my friends, have been through a lot. And yet, Sri Lankans, our partners, and NLEAP demonstrated resilience and resolution. As a project, given all of these challenges, we had to adapt, which unexpectedly created innovation. For example, the pandemic introduced us all to Zoom and Teams. And it was hard at first, admittedly, but it also created opportunities.
So, for example, instead of canceling a technical exchange mission to Canada, which we had planned, we decided to move this online, which came with some complications given the fact that it's a 10.5-hour time zone difference. Our partners accommodated, our Canadian experts accommodated, and as a result, we actually had more participants to hear from the Canadian experts in an exchange in those dialogues than what would have been possible if the delegation had simply traveled to Canada. Another example is the translation pedagogy training program that we heard today from the panels with the universities. That training was supposed to have happened in Ottawa and to be delivered to 4 professors. However, because of COVID, the decision was made and we actually had to create a whole curriculum for the university professors to be delivered online by Malcolm Williams, called the TTPP, which proved to be an extraordinary success. And because of it, the universities requested that we do an advanced TTPP, which we did. And again, instead of reaching 4, we were able to reach 16 instructors. And I'm feeling quite confident and hopeful that this program is one of the legacy pieces that will continue beyond the end of NLEAP, with a partnership between the University of Ottawa and the universities. And finally, we responded to the situation of food insecurity as a result of the economic crisis by tapping into our wide network of partner civil society organizations under the National Languages Fund and mobilized $200,000 Canadian funds for food distribution in communities in need. Before I move on to some thanks, I'll just wanted to share one brief observation. Language-based grievances, including grievances related to the non-compliance of the official languages policy, as we heard about today during the research panel, result in feelings of exclusion, particularly among minority communities. And these feelings of exclusion can be a driver of conflict. And NLEAP was premised on the idea that working towards language equality is a pathway to social cohesion and reconciliation for Sri Lanka. There's a quote that I love. Diversity is taking a seat at the table. Inclusion is having a voice. And belonging is having that voice heard. Let me tweak that a bit. Inclusion is being able to use your voice in the language of choice. And belonging is having that voice heard and understood. Belonging. Learning languages and realizing language rights can take us from feelings of exclusion to feelings of belonging. And in my view, that's the necessary step that we need, that we should aim to take towards social cohesion and reconciliation. It's a nuance. I know we talk about inclusion, but I'll leave it with you to think about maybe that extra step, going that extra step of what do we need to make everyone feel like they belong here. So with that, I will now, after a long day, I have a long list of thank yous that I need to go through, because it's important. This last 5 years, it's, you know, my heart is full right now being able to see what you've all achieved, but it's also heavy to say some, I think, short-term goodbyes. I'm hopeful that perhaps we will all be working together again soon. So first of all, let me thank the Honorable Prime Minister Dinesh Gunawardena, the Minister of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government, who made the time to be with us yesterday, which I think shows commitment
on his part to move forward on the implementation of the OLP. Former ministers and state ministers for their leadership. We've seen many in the course of the 5 years of this project. The current secretary, Mr. Ranjit Ashoka, the secretary of the Ministry of Public Administration. Mr. Vijakun, thank you. Additional Secretary to the Ministry of Public Administration. I have very much appreciated the last few months, your commitment and active involvement in discussing our work plans and making sure that our activities get done before the project rolls up. Also, thank you to the ministry technical team and to the whole team. Thanks to all of the gender focal points. I'm looking forward to seeing you all next week for our Trainer of Trainer program. All of the former secretaries and additional secretaries, senior assistant secretaries, for their support and their partnership. I also want to thank the chairperson of the OLC, the Official Languages Commission, and his staff, the Commissioner General, Commissioners, and the staff of the Department of Official Languages, the Chair, the Director General, and staff at the National Institute of Languages Education and Training, NLEAP, as well as the Secretary and Senior Assistant Secretary of the University Grants Commission, the heads of the translation degree program at the universities of Jaffna, Kalinia, Sabragamua, and Eastern. Working with all of you has been a real privilege and an honor, honestly. I've learned so much from all of you in the last years. I came in rather late, around 2020, but in the last 2 years, thankfully, with the pandemic now completed, I've had more opportunities to travel, and it's been a very enriching experience working with all of you. I also wish to thank the Canadian Embassy and Global Affairs Canada for their generous support and their funding of this project. And in terms of global affairs and the embassies, they're not just funders. I have really felt in this project that they have been true partners, collaborative, pragmatic, solution-oriented. So thank you. Linda Eriks in particular, who's our Counselor of Development and Head of Development and Cooperation here in Colombo, and to Vipula Dahanayake, see, I practice, who is the Development Officer and our key contact for NLEAP at the Canadian Embassy. Thank you very much to both of you. Also, I wish to thank all of the CSOs who we funded under the National Languages Fund. Unfortunately, I didn't get out to see as many as I would have liked to. I think the last time I came, I got COVID, unfortunately, so I wasn't able to go out while I was here. But I did manage to see a couple of the CSOs and the amazing work that you were able to do. You know, a small amount of money, a grant, really had huge returns in terms of what you were able to do. And it was a very important piece, I think, of this project, that we had the supply of language rights coming from the government, but it was really for the civil society to empower them and to learn about language rights so that they could raise public awareness in their communities on how to demand these language rights. Finally, there are, in particular, Sri Lankan consultants who have worked closely with us in this project and in the previous project that I would be remiss if I didn't mention. Professor Selva Kumaran, thank you very much for your sage advice and knowledge in this area. We have truly, truly been quite honored to have you working so closely with us. Mr. Ashoka Gunavardhana, who was pivotal in
preparing the strategy document on the implementation of the OLP and the midterm plan. And Mr. Deshapriya, who also is a long-standing friend and was quite key in providing us policy guidance throughout the project. And then last but not least, the NLEAP team, my team here in Colombo, who I've become like very fond of. That was unexpected. Thank you, Tiru and Nias and Natali, Sama, Varanti, Kamal, Bandara, Anoja, Roshi. Did I miss anybody? Shibli, yes, of course, and Michael Emblin, who came in only 8 months ago, but has already become a very close member of the team. It has been a true joy to be working with all of you, and I've learned so much from you. And I know I've got another week left here, so we'll definitely have opportunities for more goodbyes later. But I wanted to take this opportunity in front of everyone to tell you what a great team they are and to say thank you. So with that, thank you. செயல்திட்ட பணிப்பாளர் மனித உரிமைகள் பாலிலை மற்றும் ஆளுகை ஆலோசகர் வீணா வர்மா அவர்கள் ஆய்வரங்கின் சிறப்பு அம்சங்களோடு சில முக்கிய குறிப்புகளையும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார். அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு நிறைவு குறிப்பு. இலங்கை நிர்வாக சபையின் பல்வேறு பிரிவுகளில் 33 வருடம் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்ட சிரேஷ்ட இலங்கை நிர்வாக சேவை உத்தியோகத்தர், பொதுச்சபைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் தேசிய மொழிகள், பொது நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திரு அனுராத விஜயகோன் அவர்கள் நிறைவு குறிப்பாற்றுவார். සමුළු පිළිබඳව කෙටි සාරාංශයක්, ඒ වගේම බොහෝ දෙනාට බොහොමත්ම හෘදයාංගම ස්තුති කරපු NLEAP ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂිකා වීණා වර්මා මහත්මියට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය. ඉන් අනතුරුව අප සූදානම් වෙනවා මෙම සමාප්තියේ සහ මෙම කාර්යව්‍යයේ විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරපු අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් එතුමාගේ කතාව සඳහා අපගේ ආරාධනය. So we're going to now invite representing the Ministry of Public Administration, Home Affairs and Provincial Councils and Local Government. We'll be having the additional Secretary for National Languages and Public Services Reforms for the Ministry, and mandated to design, of course, as you know, policies, program planning, guidance, and also monitoring and supervision of the implementation of the programs related to effective service delivery, and also on this is on official languages policy in Sri Lanka. Well, this gentleman is a senior officer of the Sri Lanka Administrative Service, in special grade, having a progressive career in different government organizations for more than 33 years of experience in a number of fields. He was Secretary to the Ministry of Sports and Youth Affairs, Ministry of Tea Development, and the Secretary to the Leader of the Opposition of Parliament as well, playing outstanding key roles in the area of education, higher education, information technology, parliamentary affairs, agriculture, irrigation, water resource management, also defense, tea development, and also highways, ports, and also shipping as well. He has explored his expertise in providing leadership and direction and continuously improving organizational performance in a sustainable way, and developing strategy, approach, and content, and also structures as well. In addition, he has more than 25 years of experience as a corporate trainer and a consultant in different areas. He has obtained a master's of Business Studies, MBAs from the University of Colombo, and as Bachelor of Commerce from the University of Colombo. And also during his service period, he has had the privilege to undergo considerable number of trainings in local and foreign areas as well. So we are now going to invite the Additional Secretary, Public Service Reforms and National Languages, Mr. Anuradha
Wijakon for the closing remarks. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරන සියලු දෙනාටම කාලේ තමයි මගේ ලොකුම බාධාව. මට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. විනාඩි 15ක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ කාලය ඇතුළත මම ඉතා වේගයෙන් කතා කරගෙන යනවා. මම හිතන්නේ ලොකු අකරදැබ්බයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයි පරිවර්තකයන්ට සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඒකට සමාවිල්ලනවා. පළවෙනි එක මට කියන්න ඕනේ මේ සමුළුව දවස් දෙකක් මේ සමුළුව සූදානම් කරන්න අපි සෑහෙන වෙසක් ගත්තා. ව්‍යාපෘති පැත්තෙනොත් ඒ වගේම අමාත්‍යාංශ පැත්තෙනොත් අපේ යටතේ ඉන්න ආයතනත් ඒ වගේම විශේෂයෙන් කැනඩියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයත් මේ සියලු දෙනා ඉතින් මට හරිම සන්තෝෂයි මේ දවස් දෙක ගැන අපේ මහන්සිය ඊටාම ප්‍රතිඵලදායී බව මම ආරම්භයෙන් කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වන සහභාගීත්වය ඊටාම ඉහළින් මේ සමුළුවට ලැබුණා. විශේෂයෙන් ආරම්භක සැසියේ ඉඳලා දැන් මේ අවසාන සැසිය දක්වාම ඒ ක්‍රියාකාරී සහභාගීත්වය ඊටාම ඉහළින් ලබා දුන්න ඔබ සැමටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම පොඩි කනගාටුවක් තියෙනවා. සමහර සැසිවල අපිට සංවාද කරන්න තිබිච්ච එහෙම නැත්නම් සාකච්ඡා කරන්න තිබිච්ච කාල වේලාව පොඩ්ඩක් මදි වගේ. මොකද අපි ආරම්භයේ හිතුවේ මේක දවස් 3ක සමුළුවක් හැටියට ගෙනියන්න. නමුත් විවිධ සීමාවන් එක්ක අපිට ඒක දවස් 2කට සීමා කරන්න වුණා. ඒ කනගාටුව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ මගේ අවසාන වචන කීපේ කතා කරනකොට මේ සමුළුවේ මට මතක් වෙන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි පුරුද්දක් හැටියට බොහෝ වෙලාවට ගෙදරින් එළියට වහිනවා නම් වාහනයක යනවා නම් පරිස්සමෙන් ගිහිල්ලා එන්න කියලා කියනවා. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම පෞද්ගලිකව කොච්චර පරිස්සම් වුණත් අනිත් අය පරිස්සම් නැත්තම් මට කොච්චර පරිස්සමෙන් ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්ද කියන එක. මේ භාෂා කතන්දරයත් මට හිතෙනවා ඒ වගේ එකක් කියලා. කෙනෙක් යමක් දැනගත්තට සමාජයේ අනිත් අයට ඒ දැනුම නැත්තම් ඒ හැකියාව නැත්තම් සමස්තයක් හැටියට අපිට සාර්ථක වෙන්න තියෙන අවකාශය ඉතාමත්ම අඩුයි. ඒ නිසා ඔබට මම කියන්නේ ඔබ යමක් දන්නවා වෙන්න පුළුවන්, ඔබට යමක් හැකි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේම සහෝදර පුරවැසියන්ට ඒ හැකියාව නැත්තම් මම හිතන්නේ අපිට සාර්ථක වෙන්නත් බැරි වෙනවා, උන්ට සාර්ථක වෙන්නත් බැරි වෙනවා. ඒක නිසා මෙතනදී අපිට රාජ්‍ය භාෂා එහෙම නැත්නම් ජාතික භාෂා එහෙමත් නැත්නම් භාෂා කියන විෂය ඇතුලේ අපි පමණක් සාර්ථක වීම ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැයි කියන එකයි මම කියන්නේ. අපි සියලු දෙනාම සාර්ථක වුණොත් මම හිතන්නේ ඒ සියලු දෙනාටම ඒ සාර්ථකත්වයේ ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් කියන්න හිටුවා මම හිතන්නේ වීණා කියපු නිසා මම මේ මූලික කාරණා ටික කියන්නේ නැහැ ව්‍යාපෘතිය ගැන. මම හිතන්නේ නැවත නැවත අපි කාලය නාස්ති කරන එක තේරුමක් නැති නිසා ඒ සියල්ලට එකඟ වෙන ගමන් මට කියන්න ඕනි ඊළඟ එක තමයි දැන් අපිට මේ 1956 කියලා තියෙනවා කෙටි අංකයක් භාෂා ප්‍රතිපත්තිය උල්ලංඝනය වීමක් සම්බන්ධයෙන් හෝ වෙනත් භාෂා අවශ්‍යතාවයක් සම්බන්ධයෙන් යම් පුරවැසියෙකුට හෝ පුද්ගලයෙකුට යම් ගැටලුවක් මතුවෙච්ච අවස්ථාවලදී ඔවුන්ට සිංහල හෝ දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි හෝ කියන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම කතා කරලා විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අක්‍රිය වෙලා තිබිලා ජනවාරි මාසේ 2 වෙනිදා ආරම්භ කරා. මොකද මම ඇවිල්ලා මාසයක් යනකොට මම ආවිල්ලා දැන් මාස 8ක් විතර තමයි වෙන්නේ මේ විෂය බාර අරගෙන. අපි වහාම ඒ සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා සියලු දෙනාගේ සහභාගීත්වයෙන්. මම හැමදාම ඔබ්සර්ව් කරා දවස ගානේ කොච්චර ඇමතුම් අපිට එනවද, කොච්චර මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවද, කොයිතරම් මිනිස්සු මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවද කියන එක. හැම මම කියන කනගාටුයි. කුමනෝ හේතු නිසා මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊටාම සීමා සහිත ප්‍රමාණයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක දවසකට පුද්ගලයන් 30කට අඩුයි. එහෙම නැත්නම් අපිට ලැබෙන කෝල් සංඛ්‍යාව, ඇමතුම් සංඛ්‍යාව 30කට අඩුයි. සමහර ඇමතුම් එකම පුද්ගලයාගෙන් තමයි 2-3 සැරයක් දවසට එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඊටාම සතුරු වෙන්න බැරි තත්වයක්. ඒක නිසා මම දකුණේ සියලුම මාධ්‍ය ගෙනල්ලා
රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධ කරගෙන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා දැනුවත් කරා මම ඊට පස්සේ බැලුවා වැඩි වේද මේක කියලා ඒත් නැහැ ඊළඟට අපි බැලුවා දකුණට නෙවෙයි එහෙනම් ප්‍රශ්නේ තියෙන උතුරට කියලා අපි කිල්ලුච්චිට ගියා මාධ්‍ය ආයතන 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙනල්ලා පැය 3කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනුවත් කිරීම සහ අනිකුත් සියලු කාරණා ටික කරා ඊට පස්සේ මම බැලුවා මගේ නිලධාරීන්ට මම කිව්වා දැන් මේක වැඩි වෙනවද නැද්ද කියලා මට දවස් ගානේ ඔබ්සර්ව් කරලා කියන්න කියලා. අපි report එකක් හදනවා daily ඊට පස්සේ monthly ඊට පස්සේ quarterly annual report එකක් මේ call center එක ගැන කියන්න කනගාටුයි. උතුර ගිහිල්ලා එහෙම කරලා තාමත් එක කෝල් එකක්වත් වැඩි වෙලා නැහැ. වෙලාවට මට හිතෙනවා අපි මේ පැල් බැඳගෙන සල්ලි වියදම් කරගෙන ජාත්‍යන්තර ආදායත් අරගෙන මෙච්චර දඟල කතා කරන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන හැබැයි මිනිසුන්ට ප්‍රශ්න නැද්ද කියලා. ඒක නිසා මේකට හේතු හැටියට මට පේනවා සමහරලාට මේ දැනුවත් කිරීම අපි කරන්නේ තෝරාගත්ත ආයතන වලට මාධ්‍ය වලට. හැබැයි මාධ්‍ය විසින් මේ දැනුවත් කිරීම නැවත වතාවක් රටේ ප්‍රජාවට කරනවාද කියලා සමහරලාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කරන දැනුවත් කිරීම දවසේ කොයි වෙලාවක හරි විකාශය වෙනවා. හැබැයි ඒ වෙලාවට ඔක්කොම ටීවී එකක් රේඩියෝ එකක් ඉස්සරහා ඉඳගෙන ඉන්නේ නැති නිසා මේ දැනුම උන්ට යන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කවුරු හරි විසින් මේ රටේ දැවැන්ත භාෂා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා එක්කෝ අපිට මවාපාමින් කටයුතු කරන වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරලාට සමහර කෙනෙක් තමන්ගේ අරමුණු කරා යාම සඳහා මේක අවස්ථාවක් කරගන්න වෙන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපි ඒවා සියල්ල ගැන අවබෝධයෙන් සහ අවධානයෙන් ඉන්නවා. මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා හොයන්න. ඉතින් මේකත් මට කියන්න ඕනිකම තියෙනවා මේ සමුළුව අවසන් වෙන අවස්ථාවේදී. දැන් ගොඩක් අපිට ලැබෙන මේ මොනවද කියන්නේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය උල්ලංඝනය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් මම මේ අද උදේ මේ වාර්තාව බැලුවා පහුගිය කාර්තුවට අදාළ වාර්තාව සහ ජනවාරි ඉඳලා ජූනි මාසයේ දක්වා තියෙන වාර්තාව සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ එහෙම පැමිණිලි 16කට අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒවත් තියෙන්නේ අහවල් තැන තියෙන බෝඩ් එකේ මේ අහවල් භාෂාවේ අකුරු වැරදි අඩුයි. ඒ වගේ දෙයක් මිසක් Tamanට සේවා ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එහෙම පැමිණිලි තියෙනවද කියනත් සඳහනක් නැති තරම්. ඊළඟට පුද්ගල වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මම බැලුවා ගිය මාසේ එහෙම තියෙන පැමිණිලි වලින් 76ක් එකම පුද්ගලෙක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 100ක් නැහැ. හැබැයි තියෙන ප්‍රමාණය 100 ආදේශ කරාම එකෙන් 76ක් එකම පුද්ගලෙක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මාසෙන් මාසෙට සමානලාට වෙනස් වෙනවා. මම නම් කියන්න කැමති නැහැ ප්‍රසිද්ධියේ මේ මාධ්‍යරත් යන නිසා. ඉතින් මේ තත්ත්වයන් අපි විග්‍රහ කරගත යුතුයි. එක වෙලාවකට මට හිතෙනවා රාජ්‍ය ආයතන ඉතාම මැනවින් සේවාවන් දෙනවා ඇති. කිසි ගැටලුවක් නැතුව ඇති. ඒක නිසා මෙහෙම වෙනවත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඊළඟ එක තමයි පරීක්ෂකයන් විශ්වවිද්‍යාල ආයතන දැන් අද උදේත් අපි දැක්කා කරලා තියෙන පරීක්ෂණ වලින් ඒගොල්ලෝ හෙළිදරව් කරනවා වෙනත් කාරණා. ඉතින් මේ සියල්ල ගැන මම හිතන්නේ අපි අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අවසාන අවස්ථාවේදී මේ මගේ කතාවට ඇතුළත් කරන්න මම කැමතියි සල්ලි ඕනෙම නෑ මේ වැඩ කරන්න කියන එක. දැන් අපි භාෂා අංශය හැටියට ලක්ෂ 5ක් 6ක් වියදම් කරලා කරන දවස් 5 4 3 පුහුණු වැඩසටහන් අපි රුපියල් 75000න් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි අලුත් සංකල්පයක් හදලා තියෙන්නේ කෑම ඔබෙන් පුහුණුව අපෙන් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දවස් 3 පුහුණු වැඩසටහන් කරනවා. ගෙදරින් බත් එක බැඳගෙන ඇවිල්ලා රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ අනිත් අය ඒ වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඕන් ඉතා සතුටින් ඔවුන් ගෙනාපු කෑම කාලා අපි දෙන දැනුම අරගෙන මේ රටේ මේ භාෂා ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න සැදී පැහැදී ඉන්නවා. එතකොට සමහර සංකල්ප මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් එහෙම නැත්නම් ආධාර දෙන ආයතන විසින් මේගොල්ලන්ට කණ්ඩ දෙන්න ඕනි, බොණ්ඩ දෙන්න ඕනේ, වෙන පහසුකම් දෙන්න ඕනි කියලා හදාගත්ත දේවල්ද කියලාත් සමහරවිට ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක දැන් ඉතින් අයිතිවාසිකම් වෙලක් තියෙනවා. ඒව නැත්නම් නෑ ඉන්නේ නෑ කියන වගේ එකක්. ඒක නිසා මේ තත්ත්වයන් වෙනස් කළ හැකි කියන එකත් මම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ඒතර මේ වැඩේදී අපිට කැනඩියානු රජයත් ඒ වගේම NLEAP ව්‍යාපෘතියත් අපිට දුන්න සියලු දායකත්වයන් මතක් කරන ගමන් විශේෂයෙන් මේ වැඩේදී අමාත්‍යාංශ හැටියට රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා, පළාත් පාලන කියන අමාත්‍යාංශයත්
ඒ අර්ථයේ ක්‍රියාත්මක වෙන භාෂාංශයත් ඒ වගේම අපේ රාජභාෂා කමිෂන් සභාව ඒ වගේම රාජභාෂා දෙපාර්තමේන්තුවත් ජාතික භාෂා පුහුණුව අධ්‍යාපන ආයතනයත් දක්වපු දායකත්වය මේ වෙලාවේ මම සිහිපත් කරන්න ඕනේ. රටේ මේ ප්‍රශ්නේ මේ තත්ත්වයෙන් තියෙන්න මේ තත්ත්වයට ගේන්න ඔවුන් දරපු මහන්සිය සහ වෙහෙස අගය කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් ව්‍යාපෘතියත් එක්ක අත්වල බැඳගෙන විශේෂ කාරණාව ගණනාවකට වුන් දායක වුණා. ඒ සියල්ලම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේමයි අපිට මේ ව්‍යාපෘතියේ දේශීය ව්‍යාපෘති කාර්යාලයේ සේවය කරපු අපේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂතුමා මයිකල් එම්බ්ලම් මැතිතුමාගේ ඉඳලා අපේම සහෝදර නිලධාරීන් ගණනාවක් හිටියා. තිරු හිටියා. තිරු තාමත් ඉන්නවා. තාම ව්‍යාපෘති ඉවර නැති නිසා නේ තිරු. ඉතින් නියාස් තිරු ඒ වගේම තව ගොඩක් ඉන්නා. ඒ ඔක්කොම නම් කියන්නේ නැතුව මම මතක් කරනවා. මේ සිළු දෙනා ඊටාම සහෝදර ලීලාවෙන් මම හිතන්නේ මට වෙලාවකට හිතුනේ මේගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට්ද මේගොල්ලෝ මේ ඩිවිෂන්ද කියන තත්වයට අපි අත්වල බැඳගෙන අවබෝධ කරගෙන අවශ්‍යතාවන්වලදී වෙනස් වෙමින් සාකච්ඡා කරමින් තර්ක විගත කරමින් හරි දේ වෙනුවෙන් කටයුතු කරා. මම හිතන්නේ අවසාන භාගයේදී අපිට ව්‍යාපෘතියේ බොහෝ ප්‍රතිඵල අත්පත් කරගන්න ඒක ඊටාම ඉහළ පිටුවහලක් වුණා. ඉතින් ඒ වගේමයි කැනඩියානු රජයේ පැත්තෙන් ව්‍යාපෘතියේ වකීම් දරපු ටීම් එක ඒගොල්ලොත් ඒ විදිහටම අපි ඒව තේරුම් ගත්තා සහ අපිව විශ්වාස කරා. ඒක නිසා අපිට මේ කාර්ය පහසු වුණා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ කැනඩියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය එහි මහා කොමසාරිස්තුමාත් ලින්ඩා ඒ වගේම විපුල ඇතුළු අනිත් සියලු දෙනාත් අපිට දක්වපු දායකත්වය සහ සහයෝගය ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි යම් ප්‍රතිඵලයක් අත් කරගත්තා නම් එහි ගෞරවය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයෙන් ඔබට හිමි විය යුතුයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම කියන්න ඕනේ කතා කරපු බොහෝ දේවල් වලින් මම සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මම ගොඩක් වෙලාවට කල්පනා කරන්නේ මම ටිකක් ලොකු චරිතයක් කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ බොහෝ තැන්වලට. හැබැයි ඉතින් ඇවිල්ලා පැයක් දෙකක් තුනක් යනකොට මට තේරෙනවා අම්මෝ යකෝ මම මොනවද දන්නේ. මට මොනවද පුළුවන්. මේ කින් දේවල් අහුවට පස්සේ මම මොන ලොක්ෙක්ද. මට තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද ඉගෙන ගන්න කියන එක. ඒක නිසා මේක ලෙසන් ලර්න් සෙෂන් එකක් හැටියට නැත්තම් විශාල දේවල් ඉගෙන ගන්න ලැබිච්ච අවස්ථාවක් හැටියට මම දකිනවා. ඒතර මගේ අනාගත කාර්යයන් වලදී මට මේ ඔබෙන් ලැබුණු දායකත්වයේ ඔස්සේ ඉදිරියේදී මම හිතන්නේ මගේ ටීම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා දැවැන්ත දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක මම මේ සමුළුව සම්බන්ධයෙන් කිව යුතුයි. විශේෂයෙන් අපේ වගකීම් තමයි කීප දෙනෙක් මම කතා කරා මිස අජ්ලාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම කියන්න හිටපු බොහෝ දේවල් ඔබ ඉතා කෙටි කාලයකදී අපිත් එක්ක එකතු වෙලා උකහාගෙන තියෙනවා සහ ඒවා ප්‍රකාශ කරා සහ යෝජනා කරා. ඒ යෝජනා සියල්ලක්ම අපි පිළිගන්න ගමන් අලුත් යෝජනා අපිට තිබුණා සහ අපි දැනටමත් යම් කාර්යයන් කරන යෝජනා ගණනාවකුත් තිබුණා. ඉතින් ඒ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්න බැඳලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන් අපේ ස්ට්‍රැටජික් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක සහ මධ්‍යකාලීන සැලැස්ම මේ සියල්ල කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා අනුමැතිය අරගෙන එකිනෙකා තනතුරු වලට එනකොට වෙනස් කරන්න බැරි විදිහට ආයතනගත කරලා මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නත් ඊට පස්සේ කවුරු ආවත් මේ වැඩසටහන ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ සිම්පෝසියම් එකට තීම් එකක් ගැන කතා කරනකොටත් යෝජනා කරා beyond 2023 කියලා කතා කරමුද කියලා. Official Language Policy Implementation beyond 2023 කියලා. ඒත් එහෙම යෝජනා කරන්න හේතුව ව්‍යාපෘතිය හෙට අනිද්දාම නික්ම යනවා. අපිට බොහෝ සාරවත් අත්දැකීම් ඉතුරු කරලා හැබැයි අපිට එහෙමයි කියලා අතපය පීදාගෙන නිශ්ශබ්ද වෙන්න බෑ. මේ ඉගෙනගත්ත පාඩම් අපි දිනු කරගත්ත උපකරණ මේ සියල්ල පාවිච්චි කරමින් මේ රටේ පොදු මහජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ඉටු කරන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම දායක විය යුතු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ඔස්සේ විශාල කාරණා ගොඩක් අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා. මේ කොලොක්කුගේම තියෙන යෝජනා ටික මේ යෝජනා ටික මට කියන්න කාලය දෙනවා නම් මට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අර පැත්තෙන් ඉන්ඩිකේට් කරනවා තව විනාඩියයි තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා මම ඔබට හිතන්න අවකාශයන් සලස්වනවා. ඒ වගේම මම යෝජනා කරනවා ඔබට අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගන්න. මේක අවසානයක් කියලා හිතන්න එපා. මේ වැඩමුළුව මෙතනින් ඉවරයි කියලා හිතන්න එපා. මෙතනින් ඉස්සරහට මේ ඔබ ලැබපු අත්දැකීම් සහ දැනුම එකම මේ සම්බන්ධතාවය අපි දිගින් දිගට පවත්වාගෙන යමින් මේ රට සුවපත් තැනක් බවට පත් කරන්න
භාෂාව නිසා කුමන හේතුවක් කියන්නේ රටේ මොනම හේතුවක් නිසාවත් භාෂාව ගැටුමකට හෝ වෙනත් සංඉන්දියාව වගේ දේවල් වලට හේතු නොවන රටක් හදන්න. ඒ වගේම තමන්ගේ කුලකයේ ඇතුළේ ඉන්න එපා. තමන්ගේ සීමාවන් ඇතුළේ ඉන්න එපා. මේ සීමාවන් පොඩ්ඩක් විවෘත කරලා ඈතට තල්ලු කරලා එන්න අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගන්න. බැඳගෙන අත්වැල් අපි උතුර දකුණ නැගෙනහිර ඒ වගේම බටහිර මේ සිළු දෙනා එකම ශ්‍රී ලාංකේය ජාතියක් හැටියට හිතමින් කටයුතු කරමින් මේ රට දියුණු රටක් කරමු. මේ රට හැමෝටම සුවදායකව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් බවට පත් කරමු. ඒකෙදි මොනවත් හිතන්න එපා වෙන. ඔබ ඔබේ දායකත්වය, ඔබේ සහාය, සහභාගීත්වය නොමසුරු අපිට ලබා දෙන්න. ඔබ රාජ්‍ය ආයතනයක් වුණත්, රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් වුණත්, ඒ බඳ වෙනත් සිවිල් සමාජයේ කවුරු හරි වුණත් මම හිතන්නේ ඒක කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඔබ දෙමළ වෙන්න පුළුවන්, සිංහල වෙන්න පුළුවන්, ඒ බඳ නැත්නම් වෙනත් ජාතිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් බාධාවක් නැහැ. අපි එකම ශ්‍රී ලාංකික ජාතියක් කියන තැනට යමු. අපි එකිනෙකා තේරුම් ගන්න පුළුවන්, එකිනෙකාට ගෞරව කරන, එකිනෙකා විශ්වාස කරන සැකේ කියන විනාශකාරී බීජය අපේ සමාජ පද්ධතියට ඇතුල් වෙන්න නොදී අපි ජාතියක් හැටියට එක්සිත්ව එක්සත්ව කටයුතු කරමින් ජාත්‍යන්තරයේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නත් ජය අරගෙන මේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න අපි සහමුලින් ජය අරගෙන මේක දියුණු රටක් කියන තැනට යමු. මොකද මම අජිතවාටත් කිව්වා අපි ඉපදුනේ දුප්පත් රටක මැරෙන්න වෙලා තියෙන්නේ ඊටත් වැඩිය දුප්පත් රටක කියලා. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ අවුරුදු දැන් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේ කතන්දරය අපි කිය ඉන්නවා. අපි පුංචි කාලේ හිතුවා මේකට වග වෙන්න ඕන වෙන අය කියලා. හැබැයි දැන් අපිට එහෙම හිතන්න බෑ. මොකද අපිත් මේකේ පංගුකාරයෝ කොටස්කාරයෝ වෙලා තියෙනවා. අපිටත් වගකීමක් තියෙනවා මේ වගකීමෙන් කොටසක් බාර ගන්න. ඒ නිසා අපි තාම ප්‍රමාද නැහැ. විවිධ හේතු දාගෙන මේ සංවර්ධනය ආපස්සට කැඳවගෙන යන වෙනුවට අපි සියලු හේතු ප්‍රතික්ෂේප කරමින් එකම අරමුණකට ගොනු වෙමින් කටයුතු කරමු. ඉතින් මේ සත්කාරයේදී අපේ රටේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඒ වගේම විශේෂ බාර ඇමතුමා ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ දායකත්වය, සහයෝගයේ සහභාගීත්වය සහ අපිට කරන මඟ පෙන්වීම රාජ්‍ය නායකයෙක් හැටියට මම හිතන්නේ ඉතා ඉහළින් මතක් කරනවා සහ සිහිපත් කරනවා. නැවත නැවතත් මම අනාගතයේදී එතුමා මේ සඳහා අපිට දායකත්වය දෙයි කියන විශ්වාසය තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා රංජිත් අශෝක මැතිතුමන් මේ විෂය ගැන අවබෝධයක් සහිතව අපිට අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ඉතා කාර්යබහුල වුණත් ලබා දෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ ටීම් එකට. මම හිතන්නේ ඔවුන් දිවාරා නොබලා මහන්සි වෙලා කටයුතු කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපිට තාම සාර්ථක සමුළුවක් අවසන් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. තාමත් අපිට කල් තියෙනවා මේ ව්‍යාපෘති අවසන් කරන්න. මේ එළඹෙන 31 වෙනිදායින් අවසන් වෙනවා. අපිට නැවුම් බලාපොරොත්තු තියෙනවා. ඉදිරියේදී අපි මේ අඳුරාගෙන තියෙන කාර්යයන් රසක් තියෙනවා. ඒ රස ඉතා ඵලදායකව ක්‍රියාත්මක කරන්න අපිට දේශීයවත් ජාත්‍යන්තරවත් අවශ්‍ය කරන සියලු තාක්ෂණික මූල්‍ය උපදේශක මේ සියලු සහායන් ලැබෙනවා කියන විශ්වාසය අපිට තියෙනවා. එතනදී කැනඩියන් රජය ප්‍රමුඛ කාර්යයක් ඉෂ්ට කරනවා. විශේෂයෙන් අපි කැනඩියානු පුරවැසියන්ට ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ඔවුන් ගෙවන බදු මුදල් වලින් තමයි අපි වගේ රටවල් මේ වගේ ආධාර දෙන ව්‍යාපෘති හඳුන්වලා දීලා ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාටම වගේ ගෞරවය හිමි කරන ගමන් මේ වැඩසටහන සාර්ථක කරගන්න නන් අයුරුන් උපකාර වුණ සියලුම දෙනාට අපේ නිවේදකයන්, ඒ වගේම මාධ්‍යවේදීන්, ඒ වගේම අනිත් මේ පහසුකම් සපයපු මේ හෝටලේ ඇතුළු සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සුවන්ත වෙමින් මම මේ කුල ගොඩක තියෙන ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහදී ලිඛිතව ව්‍යාපෘතිය පැත්තට බාර දෙන්න කල්පනා කරනවා. ඒතර අපිට පුළුවන් වෙයි අපේ අවසාන වාර්තාවට මේ ටික ඇතුළත් කරන්න. ඒ බව මතක් කරමින් මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධිනුත් මේක සාර්ථක කරගන්න නන් අයුරුන් උපකාර කිරීම සම්බන්ධිනුත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මට සාමාගේ මූණ පේනවා මේ ජෙන්ඩර් ගැන අපි කතා කරා. බය වෙන්න එපා කිසිම හේතුවක් නිසා. මම හිතන්නේ අපිට මේ ලෙන්ස් එක සෙන්ස් එක ඔක්කොම දාගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එන අපේ ඉන්න ටීම් එකත් විශ්වාස කරනවා. ඒක පොඩි අඩුපාඩුවක් කියලා හිතනවා භාෂාව ගැන විතරක් කතා කරොත් අපි මේ ජෙන්ඩර් සෙන්සිටිවිටි එක ගැන කතා නොකරොත්. බොහොම ස්තුතියි.
மேலதிக செயலாளர் திரு அனுராத விஜயகோன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை கூறிக்கொண்டு அடுத்ததாக இலங்கை மற்றும் மாலைத்தீவுகளுக்கான கனேடிய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தின் அபிவிருத்தி ஆலோசகராகவும் அபிவிருத்தி கூட்டொத்துழைப்பு தலைவராகவும் பணியாற்றும் லிண்டா எரிக் சம்மையார் அவர்களின் உரை இடம்பெறும். අමාත්‍යංශ අතිරේක ලේකම් අනුරාධ විජයකොන් මහත්මයා ගෞරවනීය ස්තුතිය. ඔබතුමා භාෂා පරිවර්තකයන්ට චැලෙන්ජ් එකකුත් ලබා දුන්නා. මම හිතන්නේ චැලෙන්ජ් එක හොඳට ඔවුන් බාරගත්ත කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉන්නතර ඔබ සූදානම් වෙනවා කැනඩියානු මහ කුමාරස් කාර්යාලයේ අංශ ප්‍රධානී ඇයටයි අපගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය. The next speaker is currently the Councillor Development and Head of Cooperation at the High Commission of Canada to Sri Lanka. And she's an international development professional with more than 20 years of experience, including previous postings in the government of Canada in Honduras, Nigeria, South Sudan. She's also been previously working with the UN and non-governmental organization with the implementation of initiatives in the Democratic Republic of Congo and also Laos, PDR. She holds an MPhil in Development Studies from the University of Sussex, UK, and also currently pursuing a PhD in Conflict Studies at St. Paul University in Ottawa in Canada. Ladies and gentlemen, can we please welcome the Councillor Development Head of the Development Cooperation for the High Commission of Canada in Sri Lanka and the Maldives, Madam Linda Eriks. Ayubuan, Vanakkam, Assalamu alaikum, good afternoon, and bonjour. To my fellow panelists, Mr. Anuradha Wijakun and Veena Verma, and the distinguished guests and invitees here present, Ambassador Miraj Wad, Professor Salil Kumar, and so many other distinguished invitees in this group. Here we are at the closing remarks. What can I say? What a great 2 days we've had showcasing the achievements of this project, the National Languages Equality Advancement Project, which we simply call NLEAP, and this 5-year journey that we have been on and which the Government of Canada is proud to have been able to support. This really is a flagship initiative for us and our bilateral development program here in Sri Lanka. And as we've heard through these 2 days, it builds on the previous support to the NLP, the National Languages Program that preceded it, and so many previous supports also through the Canadian International Development Agency, all these threads coming together over these days. I'm so impressed with the NLEAP team, how you were able to bring together this wide-ranging group of stakeholders from across the island to highlight the impact of the project. So congratulations to Alinea International, to Michael, to Veena, to Tiro, Niaz, Natalie, Sama, Roshi, and so many others who I haven't named. Organization of this event has been superb, from this beautiful stage, this magnificent screen, all the technical aspects, the live streaming, the simultaneous interpretation, all of it. So well done, and your passion for the subject matter is infectious. To NLEAP's partners, from the government partners, that's right from the Prime Minister, who's also Minister, to the Secretary, to the Additional Secretary, all the staff at the Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils, and local government, where the official languages policy is now home. To the government institutions, that's the OLC, the DOL, NLEAP, the University Grants Commission, to the universities and the academics here from Kalanaya, Jaffna, Sabarogama, and Eastern University,
and the whole range of civil society partners, we've been able to see the breadth of influence of the project. This has been everywhere from the police services, the health services, from government offices to the university studies, from the national level to the community level, from Colombo to the smaller centers. The successes are clear. Identifying the challenges, the forthright conversations, the airing of grievances, the difficult debates, these are part of the achievements. And in the room, I recognize many faces I've seen in my travels to the different parts of Sri Lanka over the past year, in my visits to the organizations, the universities in Kandy, in Batikloa, in Trincomalee, in Jaffna. I see many of you here in this room, and that's very heartening. Something we've talked about a lot over the past 2 days is speaking in the language of one's choice. This is a complex, dynamic, and powerful concept, the concept of language of one's choice. If we've built up a multilingual capacity, the language of one's choice is not always the first language. It's not always the same language. The language of our choice may depend on our context. It may depend on the message we want to give about our identity, about our multiple identities, about our rights, about accommodation, about our own capacities. Having multilingual capacities is empowerment, even when it is not always comfortable and even when it is not perfect. As the High Commissioner, our Canadian High Commissioner, said yesterday, this is something we, as Canadians, we know something about. As the development counselor at the High Commission, meeting with the community, sometimes we're questioned as to why we've invested in this area of bilateral programming for so long in Sri Lanka, because it's a long game. It's something that does not produce results in a year or two, or even 5 years, the way we are compelled to produce results when we invest in development and report to our own Canadian constituents. But as Canadians, we know about this dynamic that is language's equality. Language has the potential to build bridges, to be skillfully used, or to sow divisions. I hope most of all that the NLEAP project has nurtured the Sri Lanka that respects, cherishes, and celebrates its linguistic diversity. This is a choice. It's always a choice based on the values we choose to give life to. And the value reflected here is seeing linguistic, cultural, and ethnic diversity as a strength. Diversity and inclusion is the value. So now, as NLEAP winds down, we need to look to the future. As a supporter of projects, I always feel some sadness at the moment that the project ends. It's the nature of our work. Projects begin and projects end. It does not, however, mean that the work ends, as the additional secretary expressed so eloquently. The work of collaboration that this project has nurtured and that previous projects also nurtured, it does not end. And as we heard yesterday about the evolution of Canada's Official Languages Act, like the Sri Lanka Official Languages Policy, that work is never done. There will be no day that the work of implementing the Official Languages Policy is done. It's always striving, it's always aspirational, it's always adapting, and the relationships will continue and evolve. And that requires vision. And I note the visioning and the innovation this project has brought at all levels. The groundbreaking research on the nexus between language rights and gender equality
is particularly important and fully aligned with Canada's feminist international assistance policy, which really puts gender equality and the empowerment of women and girls at the center of development. This area has the potential to be a seed which can grow. New research can build on its findings, and I hope some of the students here in the room can see that and will take it forward. A gender equality aspect that merits perhaps more attention is that among the students in translation studies, the vast majority are women. Why is that? Does this affect the employment rates that we saw statistics on? What are the gender dynamics and social norms at work here? In the whole area of technology and AI, artificial intelligence, we've heard a lot about machine-generated translation. What are the implications of that for social cohesion, for gender dynamics, for equality and human rights overall? And in the all-important relationship between language and social cohesion in Sri Lanka, I would like to ask, from wherever you are coming to this issue, whether in government administration, in service provision, in an education or university sphere, in research, in civil society, action-oriented research or advocacy, I ask you, what do you see as progress in language equality and social cohesion? Let's say in 5 years, in 10, in 20 years, let's say in 50 years, past our own lifetime. What do you see as the potential of language to nurture reconciliation and healing in your community, in your district, in your province, in all of Sri Lanka, and also in the Sri Lanka, the image of Sri Lanka that is projected to the world? What do you see as likely to happen in the languages space? And what would you like to see happen? What can you do today to make what you would like to see more likely to happen? I hope you'll answer these questions in your individual and collective reflections, in your home, your family, your community spaces, and your workspaces, and put your efforts into making your most ambitious and pragmatic visions reality. Is there a Sri Lanka in the future where most citizens speak both Sinhala and Tamil equally well and identify with both languages? There are people like this in Canada. They're speaking both English and French from the time that they learn to speak, and they fully identify with both of those languages. So this identity is not a fixed entity. It can be shaped, and we shape it. And in those ambitious and pragmatic visions, Canada, as you've heard from all our Canadian partners involved, will continue to be an ally in your endeavor. And when we say Canadian partners, there's a breadth and depth of partners here that we've also seen over the last 2 days. There are governmental partners, there are non-governmental partners, there are universities, there's Alini International. In the Government of Canada, there's the Treasury Board Secretariat, Translation Bureau, there's Global Affairs Canada, that's our Foreign Ministry and Development Ministry, and of course the High Commission of Canada here in Sri Lanka. In the mission, we have the High Commissioner, you have myself as the Development Counselor, and the focal point of the NLEAP initiative, Wipala Dahanake. We look forward to continuing the collaboration on languages equality, on visioning into the future. So stay in touch and stay tuned to see what the future holds. Thank you, Nandri, Istuti, and merci. லிண்டா எரிக்ஸ் அம்மையாருக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி.
நன்றியுரைக்கு முன்னதாக ஒரு சிறப்பு நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கிறது. ஆம், மொழிபெயர்ப்பாளர் கைநூல் கையளிக்கும் நிகழ்வு இப்போது இந்த மேடையில் நிகழ இருக்கிறது. While saying thank you to Madam Linda Eriks, we are now going to witness something very special happening, and that is in fact a couple of presentations. Now, a few references earlier were made towards the book or the publication, the Translator's Handbook, and we're now going to see a couple of books being presented on stage, and we'll be in fact having the authors as well. So we're now going to witness the first copy of that, or rather, in this segment, the first copy to be presented, and we're going to invite, can we bring the copies on stage? Because we'll be requesting Mr. Anuradha Vijayakorn, the Additional Secretary to the Ministry, who will present one of the copies to the first one to Madam Linda Eriks. So we invite Mr. Vijayakorn. As we say, a huge thank you to the Government of Canada and also NLEAP. And also, as Mr. Vijayakorn mentioned, to the people of Canada, because it is the taxpayers' money of Canada that was used for this exercise. Could you please put your hands together and say thank you to Canada and NLEAP. Thank you very much. And now we're going to invite the three authors of this book, namely Nalin Hettiarachchi, Upeka Rajapaksha, and T. Santirasegaram. So can we invite the three authors, please come on stage. Let's put our hands together for the three authors. The Translator's Handbook එක සම්පාදනය කරපු රචකයින් තිදෙනා. So firstly, Nalin Hettiarachchi will present one of the copies to Madam Veena Verma. Nalin, you'll present one of the copies to Madam Veena. Let's put our hands together and say thank you. And next we invite Upeka Rajapaksha, and Upeka will present one of the copies, and for that one we'd like to invite Mr. Michael Emblem, the project director of NLEAP. Come on, you need to bring the roof down. Project director. Atprasannade Madi. Wahale hellende gahanna atprasannade. I told you the benefits of clapping your hands as well. But most importantly, thank you NLEAP, and thank you for all that you've done for the people of Sri Lanka and for Sri Lanka. And we have the final presentation, and that will be done by Mr. T. Santirasegaram, one of the authors. And to accept this copy, we'd like to invite Mr. Vipula Dahanayaka. Mr. Vipula Dahanayaka, the Development Officer, Canadian High Commission. Let's put our hands together for Mr. Vipula Dahanayaka. So with that, we are done with the presentations, and thank you, ladies and gentlemen, thank you very much. Once again, can we have a big round of applause for NLEAP and for the Government of Canada. Oh, I'm sorry. Ladies and gentlemen who just got off stage, photographers request me to once again get you on stage because they haven't captured you in one big photo. My apologies. Can you please, if I may, trouble you for a few more moments as we invite you to kindly walk on stage and pose for our photographers. All right, lights, camera, action, and we smile at the cameras for this very important group photo. And you shouldn't be silent in the audience. You should be active in the audience. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much.
மகிழ்ச்சியும் பூரிப்புமாக நிறைவு பெறவிருக்கும் கருத்தரங்கின் நிறைவிலே நன்றியுரை. தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டு செயல் திட்டத்தின் பிரதி பணிப்பாளர் திருநாவுக்கரசு அவர்கள். பிரதி பணிப்பாளராக செயல் திட்டத்தின் முகாமைத்துவத்திலும் திட்டம் தொடர்பிலும் மாத்திரமன்றி தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் பாரிய பங்களிப்பை வழங்கியவர். பயிற்சி, மொழிபெயர்ப்பு, மனித உரிமைகள், இவர் ஒரு சட்டத்தரணியும் கூட. இவை சார்ந்த தொகுதி எழுத்தாளர். இப்படி பன்முக ஆளுமை கொண்டவர். அபிவிருத்தி கல்வியில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர். அந்த ஆளுமையை இப்போது நாங்கள் நன்றியுரை கோருவதற்காக அழைக்கிறோம். ස්තුති කතා කිහිපයක් සිදු කෙරුණා. මේ තමයි අවසන් ස්තුති කතාව. ඒ කියන්නේ ලොකුම ස්තුති කතාව. ඒ කියන්නේ රොම්බු නන්රි කතාව. Right. So we're going to invite a gentleman. Well, he needs no introduction. He has many publications to his credit. He's a freelance trainer, facilitator, translator, module writer. He's an attorney at law. He said, Mangana Vedi Kiyannepa. So I'm going to keep it very short. So we're going to invite Mr. Thiru, Director, National Languages Equality Advancement Project for NLEAP. Let's put our hands together and welcome Mr. Thiru. Thank you. As Clifford mentioned, so what should I say now? I think most of the vote of thanks has been already delivered on personal note by our project director Veena and Mr. Anuradha Tennukon, the additional secretary, and also by Linda. So I don't want to delay the refreshment. So I will make it very short, and I will try to capture who is not covered by them. So I think that is more productive way we can do the vote of thank. So most importantly, I would like to thank the special guest and the guest of honor yesterday. It is also already told. And the ministry, secretary, the additional secretary, and the staff and other institutions. And most importantly, I would like to thank the moderators of the sessions. I don't want to go into names. And also the presenters from different institutions, district secretariat, hospitals, police station, and civil society organizations, universities, and civil society organizations, and also the other participants here from youth parliamentarians and others as well. So I would like to make a few references in this vote of thanks who made this event very successful. I'd also like to thank the NLEAP members who are presented here, who has shown their commitment, not only being the members of the NLEAP and their commitment to the implementation of official languages policy. And I would also like to thank Dr. Priyantha Premakumara, today's guest speaker, and also Mr. Amir Ajwad, Director General, Minister of Foreign Affairs, who delivered the guest speech today. And most importantly, I would like to thank the Colombo conferences who made this event more elegant and more colorful, and also not boring event, because it made many aspects to that. I know it's very tiring only with a short notice, because we know we advanced the symposium to the second week of July. And so with the technical supports with Prageet and his team, so I would like to place my humble thanks on behalf of the project and on behalf of the ministry and the Canadian counterpart. I think I can take it.
and everyone for make this event very successful. It was very well done. And most importantly, the interpreters who provided the interpretation, and Goldface Hotel staff and others who have supported us very importantly. So Veena thanked the NLEAP staff also, so I don't want to mention them again. But I would like to thank Veena because no one thanked Veena, because Veena thanked others. So I'll take this opportunity to thank Veena Verma, our Canadian project director and advisor on governance and gender equality, and who is always helpful to us and who is a very hard worker. And Michael and my colleagues at NLEAP, I don't want to mention the name, but I would like to mention two names because I think because our Roshi, the communication officer, who has been working very hard to make this screen meaningful and also contentful. So thank you, Roshi, for that. With that, I would like to thank our IT consultant, Anushka Udayanga, who have been working in the midnight, and they also wake up me at 1 o'clock to see that whether, and Nias also, to make up whether these translations are correct and so on. But we also know that there are few errors. We admit that because the language has to improve. That is one of the things, because the local languages, in terms of using in the technical or technology world, this language has to improve, because some of the errors the machine makes automatically, even though you feed the correct system into the place, which will be okay eventually. So we hope that will happen. And also, I would like to especially thank Viranti, because she is behind the scene and do many things. And more than that, I think we wanted finance. Other than this, we can't go out of this Goldface Hotel, I believe. So our finance manager, Christy Kakulutotuage, and Arsha for doing all the finances and other things, and in a short time. So it's very difficult. Last but not least, I would like to thank Clifford Richards, who made this event more elegant and very fruitful and very entertaining by his very competent bilingual person. So thank you, Clifford. At the same time, I would like to thank Ms. Nagapusani Karupaya, who is our Tamil computer, and she made this event more colorful by way of bringing very beautiful Tamil language into the audience. Thank you, Nagapusani, with a short notice. So I think I covered all the members, and at the same time that I would like to, okay, it is an alarm. I think I should stop. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மிகவும் சிறப்பான ஒரு நிகழ்வை நாங்கள் இப்பொழுது முடித்திருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வு அரச கர்ம மொழி கொள்கையினுடைய எதிர்காலத்துக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நிகழ்வாக இது அமையும் என்று நான் கருதுகின்றேன். ඒ වගේම රාජභාෂා ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව විභෝධනයේ කතා කරා. ඒ වගේම අධිරේක ලේකම්තුමා සාකච්ඡා කරා beyond 2023 පිළිබඳව. මම විශ්වාස කරනවා මේ දවස් දෙකේ සමුළුව ඒ පිළිබඳව ගොඩාක් අත්දැකීම්, ඒ වගේම ගොඩාක්
ආකර්ශනීය සාකච්ඡාව ගොඩනගන්න අපිට පුළුවන් වුණා. මම හිතනවා මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා මේ සමුළුව පිටුහල් වුණා කියලා මම තරයේ විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. නන්රි. Thank you. Mercy. And have a great evening. Thank you. Thank you, Mr. Thiru. Thank you very much. You made a great effort not to miss anyone during your thanks, but unfortunately, you missed one person. And I need to highlight that one person, and that one person is Mr. M. Thiruvanakarasu, Director, National Languages, Equality Advancement. Put your hands together for Mr. Thiru. English in English, Singaling and Singaling, Demaling and Demaling, Tungiria, cricket reader, all rounder in all three languages. Thank you, sir. And now, according to the agenda, before you leave, it says photo session. So, photo session? Photo session. So how do we get about photo session? Okay. What do we do? Yes photo session or no photo session? Yes. දැන් ඔන්න කැමරා ශිල්පීන් තමයි ඔය වැඩේ තියෙන්නේ. කොහොමද අපි කරන්නේ වැඩේ? So yeah. දැන් අපි crowd එක මේ පැත්තේ? Oh. So හැමෝගෙම මුහුණ අවශ්‍යයි මේකට. Right? So we can't be photoshopping. Right? So make sure that you're live, active. Yeah, team by team or all together or one photo. So we'll be on stage, off stage, some people kneeling, sitting. එක එක විදිහට ඉන්න වෙයි. Right. Nagaposhini photo. இன்றைய மகிழ்ச்சிகரமான தருணங்களை நினைவுகளை நிழல் படமாக்கி வைத்துக் கொள்வதற்காக உங்களுக்கு புகைப்படம் எடுப்பதற்கான நேரம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எடுத்துக்கொள்ளலாம். So to everyone, please don't leave because we won't take much time because it's going to be one photo. තව එකයි ගන්න. වැඩි ගන්න එක ෆොටෝ එකයි ගන්න. ලොකු ෆොටෝ එකක්. ඒ කියන්නේ හැමෝම ඉන්නවා මේ ෆොටෝ එකේ. So හැමෝටම අපි ආරාධනා කරනවා එන්න හැකියක්මනින් ඉස්සරහට එන්න ඉදිරියට එන්න. අපි කොටසක් වේදිකාවෙන් පල්ලෙහා. So this is
So this invitation is to everyone present here in this hall. සහභාගී වෙන සියලු දෙනාට අපි ආරාධනා කරනවා පොඩ්ඩකට රැඳෙන්න මොහොතකට ඉදිරියට එන්න පුළුවන් විදියට ඉඩ තියෙන විදියට අපි ස්ථානගත වෙමු. All right, people, keep looking at the camera. Keep looking at the camera. Smile. Keep smiling. Hold the smile. Don't drop the smile. Keep smiling. Thank you very much. Ladies and gentlemen, before you leave,